Yes, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW KCET ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ? ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಮ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್. ತಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ಶಾಲಿನಿ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಐ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್, ಸ್ವಲ್ಪ PPT ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ರೀಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್? ಫೈನ್. ಎಲ್ಲ ತಿಂದು ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತೆ 1-2 ಅವರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಆರಾಮ್ಸೆ ಕುಂತು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಾ? ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಫಾರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. Good morning everyone. Good morning my dear students. Welcome to the class. Welcome to the wonderful session Kranti batch. Clear? So ellaru join agli. Join ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅವಾಗಿಂದ ತನಕ ನಿಮ್ದೇನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡಿಲಿಕತ್ತದ ನೋಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಮುಗೀತ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಬಂದಿರ್ ನೀವು. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ 2 ಕ್ಲಾಸ್ ಅದಾವ. This Kranti whatever series is there, e week alli nim physics yada, chemistry yada. Fine. And then again you have maths also 2 classes. Ella 2 classes andre ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ all together you will be having 6 classes of PCM. And almost ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ 30 to 40 marks cover ಆಗ್ತದ ಈ week alli. In this week students 30 to 40 marks will be covered. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understood the importance? Fine. So last class alli ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್. ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ರೋಹಿಣಿ, ಪೂಜಾ, ಎಸ್ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು? ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 9 o'clock. ಫೈನ್, 9 ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಸರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗದ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫ್ರೈಡೇ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಆ 4 ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದಾನೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ 7 marks. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇವತ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇಟೇಜ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಲಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನದ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಡೊಮೇನ್, ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಾ? ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಅದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್. Correct? Yes or no? So rank machine. Clear? The most rank producing batch in Karnataka. Correct? Karnataka toppers agli KCET alli athwa ranks agli ellin bartava? The ultimate KCET crash course batch in the. Clear? ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 999 ಇದೆ. ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಫರ್. ಎಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್. ಆ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 999 ಗೆ ನಿಮ್ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದಿದೇವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೇವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್. ನಾವು ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು? ಫೈನ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿರೀಸ್. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ನಿಮ್ಗೆ KIR ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಿಯನ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. AKR. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರ್ಯಾಂಕ್.
ಫೈನ್. ಗರುಡಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ 2026 ಇದು ಕೂಡ 999 ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತಿಗೆ. ಸರ್, ಐ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ DPPs ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 21 ಔಟ್ ಆಫ್ 30. ಗುಡ್. ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಯು ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸ್ಕೋರ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಫೈನ್. ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. 3 to 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಅಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾಗ, ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್, ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ನಾಗ ನಿಮ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ. Topic will be included is what, students, over here? Trigonometry will also be included. ITF is also included. Inverse trigonometry function. So ella kudsidre we will get 2 questions over here. Pakka. Principal range agli. Correct? Yes or no? Clear? Artha aita? Understood or no? Sometimes it might be ITF also, trigonometry also, alteration of domain range. Ella now ivatin class alli cover madona. After that, inequalities in the, if you see, you will get 1 question over here. Prati varsha inequalities in the 1 question sigutte. And inequalities yaake important? Why this inequality theory is important to you? Correct ah kelskodi students. Inequality theory yaake important ada andra, it is very important for your applications of derivatives. Application of derivatives. Clear? ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಏನದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗಲಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೋರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೂಲ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇಂದ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ದಿ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್. ಇನ್ ಯೋರ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಹೈ ವೇಟೇಜ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. 2 questions, 2 to 3 questions will come, but let us catch as minimum. So this. So if you see 2 plus 2 plus 4, around 8 marks will be covered in today's session. Ivatin session alli around 8 marks. Today's target. Clear? Today's target, it will be nothing but what? 8 marks. Clear? 8 marks. Clear? And ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದಂಗ ನಾ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಿಜ್, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ವಿಜ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಬರ್ತಾರ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ, ಫೈನ್, ಹೂ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟಾಪರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಇವತ್ತು ಬೋಲ್ಡ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಸೆಷನ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಟಾಪರ್ಸ್ ಅದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Correct or no? Last class also we had written the name of toppers. Correct ada? Yes or no? Toppers of today's session. Clear? Toppers of session. Clear? Ivatin session adu toppers will be who? Correct? So now discuss madona, to be discussed at 9 PM. To be disclosed at 9 PM. ಫೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ 9 PM ವರೆಗೂ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಟ್ 9 PM. ಆಗ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ತೀರಾ? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೈನ್. 9 PM ಗೆ ವೆನ್ ಯೋರ್ ನೇಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. 9 PM ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ಸರ್.
ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್. ಎಸ್ ಶಾಲಿನಿ, ಯಾಕಮ್ಮ ನಿಂಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಪೂಜಾಗ್ ಟಾಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಎಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿ, ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ ಥಿಯರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್ ಆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್ ಫೈನ್. ಎಲ್ಲದ ಚಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, let r be is equals to x comma y. Fine, relation nodri x comma y ada. Be the relation on r, then r is fine. Relation on set of real numbers ada, then r is what they are asking. Clear? Quick ag ಮಾಡಿ. ಚಲೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಆಮ್ ಟಾಪರ್, ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಪರ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ. ಅಮ್ಮು, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನ್ ಟಾಪರ್ ಇದೆಯಾ, ಬಟ್ ಯು ಕೇಮ್ ಆನ್ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಟುಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೀಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಫೈನ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯಾರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಇನಫ್ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ಡೂ ಇಟ್. So on the set of real numbers ಅನ್ಲಿ ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. So when I talk about reflexive relation, reflexive, clear? ನೋಡಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾ ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದ್ ನಂಬರ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಲೆಟ್ ಒನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. Then if you see, then 1 comma 1 if I take, that is nothing but what? 1 square plus 1 square, which is equals to 2, which is not equals to 1. So therefore 1 comma 1 does not belongs to R. So reflexive ಆಗಲ್ಲ, reflexive fail ಆಯ್ತು. Yes or no? Reflexive fail ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗ. Correct ಅದ? Reflexive is failed. Yes or no? Symmetric. If we check for symmetric over here, symmetric ಏನಾಗ್ತದ? What will be symmetric relation over here? Symmetric. Clear? Part 1 ಅಲ್ಲಿ, lecture 1 ಅಲ್ಲಿ, fine, previous lecture ಅಲ್ಲಿ I have completed all the basics of relation. Clear? Yes or no? Super, super, super. Fine. Done. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ. What we'll do? If x comma y belongs to R, if x comma y belongs to R, this implies that x square plus y square should be equals to 1. Therefore, if I interchange, reverse ಮಾಡಿದ್ರ, y square plus x square should be equals to 1. So therefore, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಬರ್ತದ? y comma x also belongs to R. So x comma y R ನಾಗ ಅದ, y comma x ಕೂಡ R ನಾಗ ಬರ್ತದ. So therefore R is symmetric. Yes or no? Symmetric ಅಂತೂ ಆಯ್ತು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. Clear? Understood guys? Understood or not? Fine. Transitive ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಸೋಣ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನ? Transitive. Clear? Transitive. So ನೋಡಿ, transitive ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ fine, if I have to show it is transitive over here, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? What can we do? What order pairs can we take? Reflexive ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. Fine. Anti-symmetric. If it was symmetric ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ, if it was not symmetric, then it would have been anti-symmetric. But ಇಲ್ಲಿ symmetric ಅದ, anti-symmetric ಆಗಲ್ಲ. Either it should be symmetric or transitive. Can anyone tell me? Chat box ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗ? What order pairs can we take fast? Fast. What order pairs can we take? 1 by 2, 1 by 2 ತಗೋಬಹುದಾ? We'll take 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Clear? 1 by 2, 1 by 2 belongs to R. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we can take 1 by 2, yes, 1 by 2, 2, 3, 1, 0. Yes, we can take this. Correct. Yes or simply we can take 1, 0 belongs to R.
This is because why? 1 square plus 0 square is equals to 1. Satisfy आता 0 comma 1 also belongs to R, correct alwa? This is because why? 0 square plus 1 square is also equals to 1. Clear? So illinda, so therefore if you observe from here 1 comma 1 0 0 cancel ಆಗ್ತದ 1 comma 1 belongs to, does not belongs to R. This is because reason is why 1 square plus 1 square is not equals to 1, 2 ಬರ್ತದ. Transitivity fail ಆಯ್ತಾ? Yes or no? So only option B is correct. Option B is correct. Fine, very nice. Clear? ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಬರ್ಬೇಕಾ, ದೋಸ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಚಾಟಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಹೌ ಟು ಪುಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪೋಲ್. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ, ಪುಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಪೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್, challenger question. Fine, options illa adava. Challenger question. Yes, do it. Anti-symmetric andre enu? Symmetric agilla andre anti-symmetric aguttama Priyanka. Fine, see, if it is not symmetric it is called as anti-symmetric. Clear? Anti ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಿರಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ತಗೋತೀರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಂಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಉಲ್ಟಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫೈನ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಫೈನ್, ರಿಲೇಷನ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೆನ್ ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಎ ಆಪ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಆ? ಶೋರಾ? ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶೋರಾ? ನೋಡಿ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದ, ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಫೈನ್, ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಎತ್ರ ಜೋಡೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾರ? ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್, ಆರ್ ಬಿ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ. ಒನ್ ಸೆಟ್ ಅದರ್ ಸೆಟಿಗೆ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಫೈನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟ. ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬೈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Fine, ನೋಡಿ relation is nothing but what? A is disjoint from B. I'll take A is equals to 1 comma 2. Let this be a set. A intersection A in bartada. What will be A intersection A, students, over here? A intersection A in bartada. Nodri, A is disjoint from B andra A intersection B should be equals to empty set. Relation ee riti ada. The relation is nothing but what? Like this, such that A comma B belongs to the family of sets X. This is the relation. A intersection A in bartada, it will be 1 comma 2. But ನಂಗೆ actually ಏನು ಬರಬೇಕಿತ್ತ? empty set ಬರಬೇಕಿತ್ತ. This is not equals to empty set. So therefore R is not reflexive. R reflexive ಆಗಲ್ಲ, reflexive ಆಗಲ್ಲ. Very nice. Yes or no? Symmetric ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Symmetric, symmetric ಆಗ್ತದೇನು ಕಂಡೀಷನ್? Will it be symmetric, students, over here? Symmetric condition heng ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? How will tell symmetric? So if A comma B belongs to the relation R, yes or no? This means that what? This means that A intersection B ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? Empty set ಇರ್ಬೇಕಾ? So therefore A intersection B empty ಇದ್ರ B intersection A ಏನಾಗ್ತದ? If A intersection B is empty set, what will be B intersection A? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರ ಬಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಜಾಯಿಂಟ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಬಿ ಕಾಮಾ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್, ಬಿ ಕಾಮಾ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅಂದ್ರ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಂಟಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ನಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದದಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, transitive, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, transitive. Clear? For transitive what you can do? You can take 3 sets. A is equals to, we'll take 1 2. B is equals to, we'll take 3 4. Clear? And C is equals to, we'll take 2 5. Clear? ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬೋದಾ? Can I take like this? Yes or no? Fine.
ಸರ್ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಟಾಪ್ 10 or 20 ನೋಡಿ ಸರ್. ಟಾಪ್ 10 or 20 ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇಫ್ ಐ ಡೂ, ಏನು ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ? ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್ ಬೋತ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಕಾಮನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದ? ಇಲ್ಲ, ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಬಟ್ ನಾ ಈ ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಎ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂಟಿ ಸೆಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನ್ ಬಂತ? A comma C does not belongs to R. Yes or no? So transitive ಆಗಲ್ಲ. Clear? So transitive ಆಗಲ್ಲ. Option B is correct. Option B is correct. Yes. ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ your level of preparation level ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes or no? Clear ಅದ? Fine. So if you view the leaderboard only, yes, Sanjot, very nice. Shreyas, Shivkumar. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದಂತೂ KCET PYQ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ KCET PYQ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ KCET ನಾಗ ಬಂದದ. KCET PYQ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. KCET PYQ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ 2026 ನಾಗ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಬೋದ? There are high chances that 2026 it will repeat. Yes or no? ಮಾದೇಶ್, ಯಾಕಪ್ಪ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಸಿದಾರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ, ಕುಂತಿಲ್ ಓದಂದ್ರೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಹಾಕಿ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ, ಹೆಲೋ, ಹೆಂಗಿದೆಯಮ್ಮ? ಎಸ್, ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಏನಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ, ಫಾರ್ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ? Correct. For all x belongs to real numbers, for all x belongs to real numbers, x comma x must belongs to the relation R. X comma x, correct, real numbers ada ida. X comma x belongs to R andre the meaning of this is nothing but what? X minus il y adala, y idalli x ಆಗ್ತದ plus root 2. So cancel agi we are getting nothing but what? Root 2 belongs to what? Q complement is a irrational number. So therefore R is what? Automatically reflexive ಆಗ್ತದೆ. Isn't it reflexive or no? Reflexive ಆಯ್ತಾ? Reflexive ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? Yes or no? Is it reflexive? Yes, it is reflexive. So option A is correct. But symmetric ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ? Sir, why not symmetric? Why not symmetric, sir? Fine, symmetric no ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Why not symmetric? Clear? So if you ask me like this, ನೋಡಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೂಟ್ 2 ಕಾಮಾ 1 ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಆಗ್ತದ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೂಟ್ 2 ಅದ. ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ 2 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 2 ರೂಟ್ 2 ಮೈನಸ್ 1. ದಿಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 1 ಕಾಮಾ ರೂಟ್ 2, this does not belongs to the relation R. Why? This reason is nothing but what? Here if I substitute 1 minus root 2 plus root 2 bartada, cancel aita, we are getting as equals to 1. 1 is irrational number or rational number? 1 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು rational number ಆ irrational number ಆ? 1 irrational number sir. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? does not belongs to Q. ಒಂದು Q complement. 1 is nothing but what? Irrational number. Done. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen over here? R is not symmetric. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರೂಟ್ 2 ಕಾಮಾ 1 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? and then again you can take root 2 comma 1 belongs to R. Again you can take 1 comma yes 2 root 2 ತಗೋಬಹುದಾ? 1 comma 2 root 2, this also belongs to R. because ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 root 2 minus 1 rational number,
2 root 2 minus 1 ಬರ್ತದ. This belongs to Q complement. ಇದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 minus 2 root 2 plus root 2 ಅಂದ್ರೆ 1 minus root 2 ಬರ್ತದ. This also belongs to Q complement. But ಇದನ್ನ ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ that is root 2 comma 2 root 2 if I take. Fine. ಇಲ್ಲಿ root 2 ಬರ್ತದ. root 2 plus root 2 is nothing but what? 2 root 2 minus 2 root 2 does not belongs to R because ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ? 0 does not belongs to Q complement. So transitive fail ಆಯ್ತಾ? Transitive failed over here. Understood? ಇಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೀವು. Clear? Done? So let us see who all came in leaderboard top. Yes, 69% have done it correctly. Chalo. Fine. ನೋಡಿ tough competition ಇದೆ ಇವತ್ತು. ಶೆಟ್ಟಿ ಸರು, ಪೂಜಾ is back, ಶಿವಕುಮಾರ್, ಹನ್ಮೇಶ್, correct, ತೇಜಸ್, ಚಂದ್ರಿಕಾ, ಯುಕ್ತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ರಘು, ಚೇತನ್, ಶಿವ್, ರೋಹಿ, ರತ್ನಮ್ಮ, fine, ಪವನ್ ಇಂಗ್ಳೆ, ಸಂಗೀತ, very nice, super, fine, clear ಅಲ್ವಾ? Done. Next ನೋಡಿ. If R is a relation defined by this, R is a relation defined by this, then which one of the following is correct? Easy question. ಹೌದನಲ್ಲ? Easy question alwa? Isn't it a easy question? Easy question or hit? R is a relation defined as A related to B if and only if mod of A minus B is greater than 0, then the relation R is. That is the reason last class nan theory cover ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು reason ನಿಮ್ಗ? last class theory cover ಮಾಡಿದ್ನಿ because you people will get 3 days time to study. Yes or no? Clear? Done? Chalo, do it fast. ಅಬ್ಬಾ ಸೂಪರ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಈ ರೀತಿಯ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗು. ಫೈನ್, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಟಿಲ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಟಾಪರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟಾಪರ್ ಬಂದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಫೈನ್, ಯಾವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗ. ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. Clear? Reflexive. So reflexive relation, if you see over here students, fine, for all A R on anlikatidara. So for all A belongs to real number, A comma A must belongs to R. Fine. Andre enu mod of A minus A which is equals to 0 is not greater than 0. Illi greater than 0 irbek anlikatidara. So this does not belongs to R. Reflexive agalla. So it is not reflexive over here. Symmetric ಆಗ್ತದ? Will it be symmetric students over here? ನೋಡಿ, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೈ ಹೋಗಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದ? if A comma B belongs to R, this means that what students? A comma B belongs to R ಅಂದ್ರೆ mod of A minus B should be greater than 0. This implies that mod of minus sign common ತಗೊಳ್ಳಿ, B minus A ಸಿಗ್ತದ, should be greater than 0. This means that nothing but what? This means that mod of B minus A should be greater than 0. So this means that nothing but what? B comma A belongs to R. So this means that what? R is symmetric. Very nice. Symmetric ಆಯ್ತಾ? But ಇಲ್ಲಿ symmetric ಅದ, transitive ಅದ. Symmetric and transitive ಕೂಡ ಅದ. Transitive ಆಗ್ತದೇನಾ? Will it be transitive? Transitive. Yes. Transitive ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? If your A comma B belongs to R, the meaning is mod of A minus B is greater than 0. B comma C belongs to R. This means that mod of B minus C is greater than 0. ಎರಡು add ಮಾಡೋಣ. A minus B plus B minus C should be greater than 0. This means nothing but what? Mod of A minus B plus B minus C should be greater than 0. Cancel ಆಯ್ತಾ ಇದು? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಮಗೆ? What will we get over here? Mod of A minus C is greater than 0. Yes or no? So A comma C belongs to R. A comma C belongs to R. Transitive ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ? So it is reflexive as well as transitive. B ಆಗಲ್ಲ, C ಆಗಲ್ಲ, D is correct. Sorry, it is symmetric as well as transitive. So option D is correct. Fine. Only symmetric ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Why? See the leaderboard. Only few people have done it correctly. Kashirao, Ananya, Ahmed, fine, Shivamani, Jagdish, user. Clear? Artha aita? Did you people understand this? Clear? Don't want fake chocolate. Yakamma? Fine.
ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ್ ದಿನ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ರಿಯಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫೇಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನನೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೀಪ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ವಿತ್ ಫೇಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್? ಎಸ್, ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ PWKCET ಬುಕ್ ಅದ, ಆಲ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಚಲೋ, ಎಸ್, ಈಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಿಫರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬುಕ್? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ. PWKCET book is available in your Amazon. All the important questions, important theory strictly related to your KCET exam curate ಮಾಡಿದೇವಿ. ಆ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಚಲೋ, ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. R is equals to x such that x belongs to n and x is a multiple of 3 and x is less than or equals to 100 and x such that x is a multiple of 5 and x is again less than or equals to 100. What is the number of elements in this? Now we know that we have to find number of elements in R cross S intersection S cross R, which is equals to what? Fine, same as number of elements in R intersection S cross S intersection R. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, the answer for this will be nothing but what? N square. N square, where N square is nothing but what? N is nothing but what? Number of elements common in R intersection S. ಸರ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು? ಆಲ್ರೆಡಿ PW ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಸೊ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಓಪನ್ ಆಗೈತಿ. ಫೈನ್, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಬೋರ್ಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದ, KCET ಸಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಗೈಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. Now we have to find that R intersection S, number of elements in R intersection S is question mark. ಇವಾಗ R intersection S will be nothing but what over here? ನೋಡಿ, x such that x belongs to natural number and it is nothing but what? X multiple of 3 nu ಇರಬೇಕಾ? X should be a multiple of 5 also. Yes or no? So here students we have nothing but what? X such that x belongs to natural number. X is multiple of 3 and x is and 5. X 3 du multiple ada, 5 du multiple ada, and along with that here x is less than or equals to 100. So what all elements will come? Enella elements bartava. That is what we want. 3 du multiple irbeka, 5 du multiple ada. So first number itself is 15 over here, because 15 is multiple of 3 also, multiple of 5 also. Next number 30 bartada. Next number 45 bartada. After this the next number will be nothing but what? 60 bartada, 75 bartada, 90. That's it. These are the numbers over here. So total how many? 1 2 3 4 5 6. Clear? So number of elements is nothing but what over here? We are getting it as 6. So answer will be nothing but what? Answer will be 6 square. 6 square is what? 36. So option A is correct. Option A is correct. Fine. BMS college, how much cut off? ಬರ್ತದ ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತದ. ಟುಡೇ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್. ಫೈನ್, ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪೆಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಡಿಯೋನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಗೇನ್ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ S be the set of all real numbers. Over here, let S be the set of all real numbers. Then the relation R on S is. Relation R on S is. ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? Isn't it a simple over here? ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಸಾಕಪ್ಪ, ಸಾಕು. ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. BNYS ಕೋರ್ಸಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ BNYS ಕೋರ್ಸ್? ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ?
ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಸೂಪರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೇನಾ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ condition says that for all a belongs to real number, ಪ್ರತಿಯೊಂದು a belongs to real number, set of S be the set of all real numbers. For all a belongs to a comma a must belongs to the relation R. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, a comma a ಅಂದ್ರೆ 1 plus, here ab is there, it will be a into a which is equals to what? 1 plus a square. 1 plus a square ಏನಾಗ್ತದೆ? Is it greater than 0? Yes, it is greater than 0. Why it is greater than 0? Because 1 ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಅ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ತಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೌ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್? Will it be symmetric students over here? Symmetric ಆಗ್ತದೇನಾ? Symmetric ಕೂಡ ಆಗ್ತದ, yes or no? If a comma b belongs to R, a comma b belongs to R, this implies that 1 plus ab should be greater than 0. ಹೌದಲ್ಲ? If a comma b belongs to, fine, if a comma b, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮೇಡಮ್, ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿಗೆ ಬಯಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕೋರ್ಸಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಂಗೆ ಐ ಎಮ್ ಕಿಸ್ಕಾಪತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಐ ಎಮ್ ಕಿಸ್ಕಾಪತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತದ, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಆಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್ ಸರ್, ನೀವು ಯಾರ ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು, ಬಟ್ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಸಾರಿ. ಫೈನ್, ಬಯೋ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ. ಫೈನ್, ಡನ್, ಚಲ್. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 1 plus ab should be greater than 0. Now if I reverse this, 1 plus ba is also greater than 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 plus ba is also greater than 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? b comma a belongs to R. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ತಪ್ಪು. ನಾವು either a or d is correct. Either a or D is correct. Yes or no? Clear? Chalo. So last, moving on, next we have transitive. Clear? Transitive. So transitive kuda, if you see, if a comma b belongs to R, correct? Yaudare, can we take some order pair over here? Fine. Transitive prove madak yaudare ಒಂದು order pair ತಗೋಬಹುದಾ? I'll take it on next page. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನೋಡಿ, ಥ್ರೂ ಸಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಯಾವುದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, 2, minus 1 by 2 ತಗೋಬಹುದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? 2, minus 1 by 2 or minus 1 by 2, 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. minus 1 by 2, 2 belongs to R. This is, reason is nothing but what? This is because 1 plus ab ada relation ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? order pair a comma b such that 1 plus ab should be greater than 0. Yes, 1 plus ab should be greater than 0. Yes or no? Clear ada? Fine. Chalo. Next, here if you see now 1 plus ab, if I substitute over here 1 plus minus 1 by 2 into 2, clear? 2 to cancel aata. Fine. So okay, illi mostly we can take it as 1 over here. Fine, illi 1 antane ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let us take this as 1. Fine, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದ. So minus 1 by 2 into 1. Fine. So it is nothing but what? 1 minus 1 by 2, which is equals to 1 by 2, which is greater than 0. Satisfy aata. Next now in madona, can I take it as this students now? Can I take it as 1 comma 2 belongs to R? The reason is nothing but what? This is because why? Why? Because 1 plus it will be 1 into 2,
which is equals to what? 3, which is greater than 0. But what will happen to this? Does it belongs to R or no? A comma B ada, B comma C ada, minus 1 by 2 comma 2. Does it belongs to R? Does it belongs to R, students? Hedi. Fine. Does it belongs to R, students? No, amma. Illa, I am not Karodpati. Fine. Clear? Can I take this minus 1 by 2 comma 2? Does it belongs to R over here? Fine. So here if you observe 1 plus minus 1 by 2 into 2, 2 to cancel aata. So which is this is nothing but what? 1 minus 1, which is equals to 0. So which is not greater than 0. Not greater than 0. 1 plus AB greater than 0 barbekitta. So this does not belongs to R. Does not belongs to R. So mugita alliga. Yes or no? Clear ada? Yes or no? A comma B ada, B comma C ada, B. Clear? A comma B, B comma C is there. A comma C does not belongs to R. So we are getting one example where transitive case fail aita. One the example sikru sak. We will get one example also, then it is enough. So answer is what? Not transitive. So in that case, option A is correct. Bahal jana option D hakirtiri, I know that. Nodona my prediction illa. B anta hakidira. Clear? Look at this leaderboard. Fine. Nodi. Overall leaderboard anna nodidre Shivkumar leading, Shetty very nice, just behind, Sangeeta. Clear? Top 3. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ನಾನು 120 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 to 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್. 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇಸ್ ಅಬೌವ್ 90 or 95, ತಿಳ್ಕೋರಿ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಆಫ್ KCET ಲೆವೆಲ್. Out of 100, 120 questions, if your score is 90, 95 plus in today's class, what score you are telling sir anta ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ questions attempted is 5 but 4 are correct. ಅದೇ ರೀತಿ if the count is 120 over here and if your score is 90 plus, you are on the right track of preparation. Correct? Because ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಬಹುದಾ, or sometimes poll it might not give the correct answers, but today ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದದ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದ. along with that ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಹುದಾ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು score 90 plus 95 plus, you are very much on the right track. Correct? ಪೂಜಾ, ನಿಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲದಮ್ಮ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದಿ? ನಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಸ್ಕೋರ್? ಚಲೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ do this. Let R be the relation on set of natural numbers. R be the relation on set of natural numbers defined by n related to m. If n divides m, then R is. Idu easy ada. This is also an easy problem. This is also an easy problem. Sir, PYQ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕ? PYQ ಓದಿದ್ರೆ 120 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ. Sir, if we take -2 instead of 2, it becomes less than 0 in BC. I am taking a order pair where it will not satisfy. I am taking a order pair where it will not satisfy the relation. Clear? Fine. Nange relation aitan torsodilla for that reason. Fine. Yes, do it students. Correct ag ಮಾಡಿ, fast. Chalo. So relation ಏನದ students over here? N is related to M. Fine. N is related to M if n divides m. If n divides m. Clear? N divides m. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen over here is ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if you are talking about reflexive over here, ನೋಡಿ, n comma n must belongs to the relation R, and we know that every number divides itself. Every number divides itself. Correct ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನೀವು. 1, 1, 1 is divided by 1. 2, 2, 2 is divided by 2. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 is divided by 1 by 2. Clear? So ಆ ರೀತಿ it is always reflexive. Clear? Now next we will take like this. Yes or no? Symmetric ಈಗ ನೋಡೋಣ. Symmetric ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ.
1 comma 2 belongs to R. The reason is nothing but what? This is because 1 divides 2. 1 divides 2. Clear? 1 divides 2. But 2 comma 1 does not belongs to R. This is reason is nothing but what? 2 does not divide 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇನಿಲ್ಲ? ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಬ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ? ಒನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಹಾಫ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಜನ ಕೊಡ್ಬೋದ. ಬಟ್ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ರಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಫುಲ್ ಎರಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲೀವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ತಪ್ಪ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ತಪ್ಪ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯೋರ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಓನ್ಲಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಏನಾಗ್ತದ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ನಾಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಸಾ ಫಾರ್ ವಾಟ್? KCET ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ನೋಡ್ರಿ. KCET ನಾಗ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ KCET? ವಾಟ್ ಯು ಡಿಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇತ್ತ? ಎಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ? ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ ಇಲ್ಲ, ಹೋಯ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ನಾವು ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಸರ್ 1 divides 2 is not a natural number. It should be 2 divides 1 for 2 divides 1 na. 2 divides 1 andre 2 should be dividing 1. Does 2 divides 1? Nodi. 1 divides 2 is correct appa. Fine. 1 divides 2 is correct because 2 by 1 in bartada. 2 by 1 is equals to, we are getting it as 2. One number we are getting. But 2 divides 1 andre, 2 divides 1 andre, it is nothing but what? It should be nothing but what? 1 divided by 2. 1 divided by 2 ಏನು ಬರ್ತದ? 0.5. ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನ್ 1 ಪರ್ಸನಿಗೆ 2 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಅದೇ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 does not divide 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್. ಯು ಸಿ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ? ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ unnecessary chat ಬಂದ್ರ I will miss the students chat. Okay? Yes, D option is correct. Fine. Sir, 1 divides 2. Okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ರಿತಿಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನಪ್ಪ? ರಿತಿಕ್, is your doubt cleared over here? Fine. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಮ್ಮ? ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಚಲ್, ನೋ ಡೌಟ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾ ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆರ್ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 2 3. Then the number of relations containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. It should be reflexive and symmetric but not transitive. ಎಷ್ಟು possible order pairs ಅದಾವ? They are asking. ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ, 45 seconds ಸಾಕಿದಕ್ಕ. ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇರಬೇಕಾ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇರಬೇಕಾ, ಅಂಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ 1 2 and 1 3. ಸರ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್? PW ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಿಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್ ಅಮ್ಮ, ನಂಗೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ನಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದಾರ. ಫೈನ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದಾರ. ಫೈನ್. ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಕ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಯೋರ್ KCET ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ.
ಗುಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಟಾಪ್ 10 ಟಾಪ್ 5 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದ. ಹತ್ತಲ್ಲ 100 ಮಂದಿ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತದ. ಬಟ್ ಇವಾಗ್ಲೇ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಚಲ್, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್. ರಿಲೇಷನ್ ನಮ್ದು ಏನಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ how many possible relations are there they are asking, which is not transitive. So reflexive irbekandra 1,1 2,2 and 3,3 antu compulsorily irbeka. Yes or no? Containing this, so it should be what? 1,2 and 1,3 compulsory irbeka. Now 1,2 ada 1,3 ada, then I will add what now over here? Symmetric also. It should be reflexive also, it should be symmetric also. Then what will happen students over here? ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 1,2 ಅದಲ್ಲ 2,1 ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. This is new order pairs I am adding. Opposite of this 3,1. Now this relation, if you observe students, if you observe this relation, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು relation ನ? It is this is reflexive and symmetric but not transitive. ಯಾಕೆ? Why? Because 2,3 1, so if you see like 2,1 belongs to R, 1,3 belongs to R, but 2,3 does not belongs to R. So this relation is nothing but what? Reflexive and symmetric but not transitive. So only one relation is possible. ಒಂದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದು. ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್, ಎಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ KCET ನಾಗ ಬರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ KCET ನಾಗ ಬರ್ಬೋದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, 1,1 ಇರ್ಲಿ, 2,2 ಇರ್ಲಿ, 3,3 ಇರ್ಲಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 1,2 ಇರಬೇಕು, 1,3 ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್, ನೀವು 2,1 ತಗೋತೀರಾ, ನೀವು 3,1 ತಗೋತೀರಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? 2,3 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ? ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ 2,3. ನಾ 2,3 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 2,3 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 2,3 ಆಪೋಸಿಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 3,2. ಇದನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಈಕ್ವಿವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇದು ಒಂದೇ ಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್. 64% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ರು? ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೈನ್, ಆಫ್ಟರ್ 1 hour or 1-2 ಸಾರಿ ಆಫ್ಟರ್ 2 hours or 2.5 hours ಒಂದು 5 minutes ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಆ 5 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನೀವು ನಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಪೋಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಡನ್. ನೋಡಿ ಯಾರು ಟಾಪ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್. 7 questions ಅಲ್ಲಿ 6 correct, 6 ಅಲ್ಲಿ 5 correct, 8 ಅಲ್ಲಿ 5 correct. Okay, very nice. Chalo, moving on. Next we have this. Let S be the set given by 1, 2, 3. A relation R on S cross S defined by, yes, this is a chocolate question. 90 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಅದ, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಫೈನ್, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್, ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಡೂ ಇಟ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಡೂ ಇಟ್.
C na transitive only. Okay, reflexive only. Fine. First basics anna clear ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay. Now today's class I am going to cover this. Tension ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Fine. So if we see over here, students, if we take this function f of x is equals to log to the base a, fine, x is there anta tilkolloಣ. This is my function log to the base a x. Clear? Log to the base a x. Fine. So if your a value is greater than 1, fine, if your a value is greater than 1, then f of x increasing function ಆಗ್ತದ decreasing function ಆಗ್ತದ 2024 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ PYQ ಬಂದದ. yes or no? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ವೀರೇಶ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? yes or no? ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If a value is greater than 1, if a value is greater than 1, fine, then f of x is increasing function or decreasing function? Here, f of x is increasing function or decreasing function? Here, increasing or decreasing function? If a value is greater than 1, greater than 1, correct? Clear? Fine. Chal. So here students, if you see over here, if a value is greater than 1, then f of x is increasing. Function ಏನಾಗ್ತದ? Increasing ಆಗ್ತದ. And clear? And students, if a value is less than 1, a value ಏನಾದ್ರೂ less than 1 ಆತಂದ್ರೆ, or we can tell like this, fine, if this is the condition, a value is greater than 0 and less than 1 ಆತಂದ್ರೆ, then from here we can tell that f of x is decreasing. Clear? f of x is decreasing. Did you people understand this? Clear ada? Understood ada? Yes or no? So if a value is greater than 1, a ಎತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, I am talking about this a over here. If a value greater than 1, function is increasing. If a value is between 0 and 1, function is decreasing. So what do we have over here? ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We have nothing but what? Log to the base. A value ಏನದ? 1/2 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. 1/2 x is greater than log of 1/2 y. Clear? Understood this? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ if I am taking log this side, now since this function is decreasing, ನೋಡಿ, this whatever function is there, log of 1/2 x, this is a decreasing function. Decreasing function ada? Decreasing. Yes or no? Because e condition in the, because 1/2 lies between 0 and 1. So from here I can conclude that, fine, illenada students, greater than ada alva inequality. If I want to cancel out log 1/2 on both the side, cancel agangilla actually, but for your understanding, if I want to remove this log 1/2, il greater than idid inequality enagtada? Less than agtada. Correct? It will be x less than y. So this is what we are getting now. Clear ada? Understood? Relationship establish ಆಯ್ತಾ? Relationship establish ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ easy ಆಗ್ತದೆ. Relation will be nothing but what? x comma y such that your x is less than y. ಇವಾಗ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು. Won't you study the same relation for board exam? Won't you study the same relation for board exam? ಏನಂತೀರಾ? Every number can't be less than or equals to self. 1 is not less than 1. So 1 comma 1 does not belongs to R. Reflexive fail ಆಯ್ತಾ? Reflexive ಆಗಲ್ಲ. Yes or no? If you take 1 comma 2, fine, ನೋಡಿ ಇದೇ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ 1 comma 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, belongs to R. This is because why? Sorry, 1 is less than 2. This means that 1 comma 2 belongs to R. ಇದರ opposite 2 comma 1 does not belongs to R. The reason is nothing but what? 2 is not less than 1. So symmetric ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, and it is only transitive. ಇಲ್ಲಿ both symmetric and transitive ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಆಗಲ್ಲ. It is only transitive. Again option elimination ಇಂದ. Yes or no? X is less than y and y is less than z. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? X less than y,
less than z. So x is less than z. So therefore x comma z belongs to R. So it is transitive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಿಲ್ಲ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Clear ಅದ? So in that case only your option C is correct. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ? 69%. ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ, ಸೂಪರ್, ಫೈನ್. This many people have done it correctly. Unexpected. ನಂಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So to all the students who have done it correctly, chocolate ತಗೊಳ್ಳಿ. Take the chocolate, my dear students. Chocolate ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. Fine. Yes, 15 chocolates because 15 people are there in the list. 48. Okay. Very nice. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಚಾಲೆಂಜರ್ ಕ್ವಶನ್. ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಫ್ ದ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಟಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಎಸ್, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ 1 by 1. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಲೆಟ್ us move forward to the next question we have. Yes. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 30 seconds ಟೈಮ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್ ಆನ್? Yes, do it. Yes, ಸಾಕಪ್ಪ ವೀರೇಶ್, enough. Do it. Meenakshi, what is the doubt ಅಮ್ಮ? ಸರ್ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ ಡೌಟ್? ಇವ್ರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಫೈನ್. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Those who can't afford paid batches, clear? So are fine. For them we are giving free access to high quality content. ಅವ್ರಿಗೆ ಕುಂತ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫೈನ್. ಚಲ್, ಎಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. Number of elements in the set 3 idre, we know that the maximum number of equivalence relation it can have is 5. Clear? 5. R1 R2 ನೀವು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ರಿ, like this. If we take R1 is equals to, fine, 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3. This is the smallest equivalence relation on any set. Yes or no? ಅದೇ ರೀತಿ we can take R2. R2 is equals to, it can be 1 comma 1, it can be 2 comma 2, correct? 3 comma 3. Fine. ಆಮೇಲೆ it can be nothing but what? 1 comma 3. ಈ ರೀತಿ. Yes or no? 1 comma 3, 3 comma 1 ತಗೋತೀನಿ. 1 comma 3 and 3 comma 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ R3 ಅನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದಾ? 1 comma 1, 2 comma 2, 3 comma 3, correct? And it can be nothing but what? 1 comma 2 ಮತ್ತೆ 2 comma 1. ಫೈನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ R4 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. R4 ಏನ್ ಬರ್ತದ? 1 comma 1, 2 comma 2, clear? 3 comma 3. Fine. Again it can be nothing but what? Am I audible now, students? ಇವಾಗ audible? Am I audible now? Am I audible now? Am I audible now? Clear? Yes, 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 yes. Now I am audible. Correct? Fine. ಇವಾಗ audible ಇದೀನಾ? Now I am audible. Yes or no? Clear? Yes, yes, yes. Now I am audible. Fine.
ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್ ಅದನ್ನ ಹಲೋ 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 ಎಸ್ 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 ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದದ್ ನೋಡ್ರಿ. R3 R4 R5. okay, 5 relations are possible. Moving on, next we have this. Clear? Yard questions ಉಳಿದಿದಾವ. After that we'll start with functions. Fine. Last 2 questions on relations over here. After that we are going to start on functions. Clear? Let A be 1 to 3 up till 20. Define a relation from A to A given by this. Given by this. Fine. Then which one of the following statement is correct? Fine. Do it, students. Do it. Clear? Do it. ರಿಲೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ರಿಲೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫೈನ್ ಸರ್, ಪೋಲ್ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ನನ್ನ ನೇಮ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಮುಗಿಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಮೋಹಿತ್. ಟೈಮ್ ಮುಗ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡು, ಇದು ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇದು ಬ್ಲೂ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲರೆ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇವಾಗ ಏನಾರೆ ಹಾಕ್ ನೋಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕು, ನೋಡೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ such that 3y is equals to 1 plus 4x. Clear? 3y is equals to 1 plus 4x. Or idana we can also write it down as x comma y such that y should be equals to 1 plus 4x divided by 3. ಇವಾಗ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನನ್ನ ತಗೋತೀರಾ, that is important. x ಮತ್ತು y, the relation both is on this. Okay, the relation is defined on this, students. So what I are going to take over here, ಏನ್ ತಗೋತೀರಾ? So if you take x value equals to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value will be equals to what? 5 by 3, and this does not belongs to a. x value ನೀವು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value will be nothing but what? 9 by 3, which is equals to 3, and this belongs to a over here. Correct ಅದ? Yes or no? So ಈ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Clear? So if you form the relation now, it will be nothing but what? ನಾನು 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ, 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 3. Fine. So in domain of R they are telling that it is 1, 4 and 7. ತಪ್ಪು, not possible. Clear? The range they are, because first element ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. If you see the first element itself over here, fine. Clear? Okay. 4x minus 3y is equals to 1. Okay, okay. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. I have done one mistake over here. Okay. So if you write down this, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 3y will be equals to 4x minus 1, or y will be equals to what? 4x minus 1 divided by 3. Clear ada? Now it is clear? Yes, 4x minus 1 divided by 3. ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಸಾರಿ. Now if you take 1 over here, if you take 1 over here, 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗ್ತದ? 4 ones are 4, 4 minus 1 will be nothing but what, students, over here? 3, 3 by 3 is 1, 1 comma 1 ಬಂತ. 2 ಹಾಕಿದ್ರ 4 2s is 8, 7 by 3 ಸಿಗ್ತದ, so 2 will not come. 3 ಹಾಕಿದ್ರ ಬರಲ್ಲ. 4 ಹಾಕಿದ್ರ it will be 16. 4 ಹಾಕಿದ್ರ it will be 16. 16 minus 1 is 15. 15 by 3 is nothing but what? 5. Correct? Then ಅದೇ ರೀತಿ 20 ತನಕ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? Yes or no? So 1 banta, 4 banta. After that, if you substitute over here 5, 4 5s are 20. 20 minus 1 is 19 by 3 baralla. If you substitute 6, 24, 23 baralla. 7 substitute ಮಾಡಿದ್ರ 7 4s are 28, 28 7 ಬರ್ತದ. Correct? 7 will be there. 28 by 27 by 3 is nothing but what? 9. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. So here if you observe 1 4 7. Clear? 1 4 7 ಅಂತೂ ಅದ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ 10 ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ it will be there. 40 minus 1 is 39. ಇದು ಕೂಡ ಬರ್ತದ. 13 ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ, if you substitute 13 over there, that is also possible, I think. 13 4s are 13 4s are possible ada? Fine. 13 4s are, tell me fast. 13 4s are 52. 52 minus 1, 51 divided by 3 possible ada?
16 4s are 64 divided by 3, that is also possible. So this is the domain. Fine. Iವಾಗ domain nage ಎಷ್ಟು elements adava? 1 2 3 4 5 6. Here how many elements? 1 2 3 4 5. Range of this they are telling that it is this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ range of the relation they are telling that it is this. Possible ada? Illa. Because here there are how many elements? 1 2 3 4 5 6. 16 ಹಾಕಿದ್ರೆ 16 4s are 64 63. 63 divided by 3, which is nothing but what? 21, and it does not belongs to the range of the relation. Correct? It does not belongs to what? Okay. 16 il 20 tanaka ಹೋಗ್ಲಿಕತ್ತದಲ್ಲ. Fine. So this is also we have to see. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾ? Does the 16 clear? So x value ನಾನು ಏನಾದರೂ 16 ತಗೊಂಡ್ರೆ y value will be nothing but what? 64 minus 1 divided by 3. So 63 divided by 3. So which is nothing but what? 21. Does not belongs to the relation R. ಹೌದನಿಲ್ಲ? Does not belongs to the relation R. So 16 ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, possible ಆಗಲ್ಲ. 16 is not possible over here. So ಇದು ತಪ್ಪದ. Clear? The range of the relation is 1 5 9 13 17. This is correct. ಇದು correct ಆಗ್ತದೆ. Because 1 5 9 13 17, this is correct. Fine. 16 baralla illi, al 16 baralla, that order pair won't come over there. The range of R is equals to codomain of R. This is also incorrect. So only 2 is correct. Only 2 is correct. Option B is correct. Fine. 85% have done it correctly. Artha aitu? Clear? Clear, clear, clear. Yes anta haki clear with this problem. Yargu enu confusion illa. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್ ಓಕೆ, ಇದು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಫೈನ್. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪೋಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಆಗಪ್ಪ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರಿಜಾಯ್ನ್ ಆಗು, ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೋಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಫೈನ್. Yes, which option is correct? B is correct. Correct. Fine. So nodi students, over here they are telling that all relations are functions, but all functions are not relation. This statement is incorrect. E statement enada incorrect ada. Actual statement is true statement. Fine. True statement anna nimge illi helbekandre it is nothing but what? All functions are relation. Clear? All functions are relation, but all relations are not function. Clear? Fine. So this is what we have. Fine. So idu incorrect. A relation from A to B is a subset of Cartesian product. Yes, definition of relation. A relation on this set A itself is a subset of Cartesian product A cross A. Correct ada? Relation on A. Fine. So only 2 and 3 are correct. Option B is correct. 85% have done it correctly. Nodri. Session 1 illig nimdu mugitu. This is your session 1 where we had to do problems on relations. Clear? 11 questions anna now total ag ಮಾಡಿದೇವಿ I think. Yes or no? How many questions we have done? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 questions we have done in total. ಒಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. For one question I had not given you the poll. So total 12 questions or 11 questions ಅಲ್ಲಿ this is what score you people have. Clear? Shivkumar is leading. Shreyas, fine. Ahmed, Farzan, Sangeeta, fine. So ನೋಡಿ ಅಮ್ಮು ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? 3 ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಚಂದ್ರಿಕಾ 8 ಅಲ್ಲಿ 6 ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರತ್ನಮ್ಮ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಜೋತ್ ಸೂಪರ್. ಹರ್ಷಿತಾ, ವಿವೇಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
ಶ್ರೇಯಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ 9 ಅಲ್ಲಿ 8 ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ 2 minutes ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ all the questions we have is of functions clear illinda the main thing we are going to start that is nothing but what now functions clear the next topic of discussion will be now functions ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತೂ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಲ್ವಾ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ರೋಹಿ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಂತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೋಗಿ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಲ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ KCET ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ KCET ನೀವು VIT ಟ್ರಿಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ VIT ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರೋದನ್ನೇ ಟಾಪ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ CSE ಆಗಲಿ ENC ಆಗಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಆಗಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ all these branches minimum number of seats you people will have itself is nothing but what minimum package 10-15 lakhs ಇಂದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು fine where we can get the notes you will get it in the PW app clear so if you are preparing for KCET COMED के syllabus same ada BITS syllabus same ada VIT triple E exam syllabus same ada SRM JEE exam syllabus same ada correct Amrita University exam syllabus same ada so all these exams have same syllabus correct so one exam em ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ MIT ಕೂಡ em ಮಾಡಿ Manipal Institute of Technology correct so all these exams NUCAT exam ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾ ಸೂಪರ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೀತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೋ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೇಮ್ ವೇ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಡು ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ is a special type of relation clear function is a special type of relation in which every element in the first set has one and only one image in the second set clear in the second set clear artha ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ is a special type of relation in which every element of the first set ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಸೆಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ there are two sets over here this is the first set and there is another set over here which is the second set suppose there are some elements over here fine set A other set B other there are suppose some elements over here let us think that it is A B C D and we'll suppose some elements adava that is 1 2 3 4 so every element in the first set needs to have exactly one image in the second set one and one unique image so A suppose 3 related ada anta tilkolona B is related to 1 C is related to 4 D is related to 2 so ee case naga this is nothing but what a function over here function aita clear understood fine yes or no clear ada fine did you people understand so this is nothing but what a function over here okay now the first set is called as nothing but what here whenever we talk the first set is called as domain first set ige now domain anta karitivi clear understood and whatever the second set is there second set ಏನದಲ್ಲ second set ಗೆ ನಾವು codomain ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ first set is called as domain and the second set is called as what codomain
Fine. So this is nothing but what? Your domain set. Clear? Domain set. Fine. And this is called as nothing but what? Your codomain set. Codomain set. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕ. Fine. If set A is the set of husband and set B is the set of wife, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಒಂದೇ ವೈಫ್ ಇರ್ಬೇಕ. ಒಂದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೈಫ್ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ ಮನಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ. ಫೈನ್. ಇಫ್ ಒನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೂ ವೈಫ್. ಈ ರೀತಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆರ್? ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. So let us take some elements over here. Let us take it as 1, 2, 3, 4, 5. And here we have A, B, C, D, E, F. Okay, look at this. 1 is related to A. Fine. 1 is related to A. 2 is related to C. 3 is related to B. 4 is related to D. Clear? Will this be a function, students? Will this be a function? Will this be a function? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. Will this be a function? ಇಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. This is not a function. This is not a function. ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. This is not a function. Because why? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ needs to have a wife. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ needs to have a wife over here. ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ವೈಫೇ ಇಲ್ಲ. Fine. So this is not a function. Clear? Artha aita? Let me check if I can copy this whole thing. Yes. Fine. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ just I'll make some small change over here. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 5 ಅಂತ ಬರಿತೇನೆ now. I'll take 5 over here. Okay. Let me take this as 5 and then from here I'll take this mapping. Correct? E riti mapping. Is this a function now? Is this a function or no? Yes. Tell me, students. Is this a function now? Is this a function? This is important. Munde question solve madaka ide important agodu. Clear? Munde question solve madbekandre whatever the theory I am giving adan nim correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಿಗೆ ವಿಧವಾ ಇದ್ರೆ ನಡೀತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿ ವೈಫಿಗೆ ಇಮೇಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ. ವೈಫಿಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀತದ. ಬಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ವೈಫ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಇಮೇಜ್, ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿ ಆತಂದ್ರ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನಾವು. ಈ ಕೇಸನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If it is like this, ಇದೇನಂತದೀಗ what will the element fine, give me a minute, correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. So this is F and this is we have E. So husband 4, what will husband 4 tell over here, students? What will husband 4 tell over here? ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ. You don't have a husband over here. So ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will try to map with you. Clear? Will this be a function now? ಹೇಳಿ. Will this be a function, students, over here? Fine. Element 4 ಕಡೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೈಫ್ಸ್ ಅದಾವ? 2. Will it have, it has how many images? 2 images over here. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? It has how many images? This has 2 images over here. Fine. 4 has 2 images. Image 1, image 2. So this is not a function. Not a function. Clear? So you people understood. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ at least one image ಅನ್ನ ಇರಬೇಕು. ಫೈನ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಮೇಜ್ ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಮೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂನಿಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅದ? ಫೈನ್.
basic definition of function is understood. Now coming to domain, range and codomain of a function. So if you observe now students, first basic definition antu clear aata. Second definition it says that, look at this, clear? Second definition ಏನು ಹೇಳ್ತದಂದ್ರ, the set of all the values, the set of all the values, set of all the values, or also we tell what, input values. The set of all input values, clear? The set of all values or input values for which function is defined, clear? For which function is defined, clear? For which function is defined is called domain of function, is called domain of function. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The set of all the values for which the function should be defined. ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ಅದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. If the function is defined, then such values are called as nothing but what? Domain of the function. Range of the function, definition. Clear? The set of all fine, the set of all values, or we call nothing but what students over here, output values, clear? Output values for given input, gives the range of the function, gives the range of function. Clear? ನೀವು ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡೋದು ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದ, ಅದ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದ. So all these functions are called nothing but what, or all these values are called nothing but what? Range of the function. So remember two things over here. Here thing important ada, output values ada illi, and here we have input values. Clear? Input values and output values. These two things you people have to understand. Okay, clear? And what is the codomain? What is the codomain of the function over here? Codomain of the function ಏನಾಗ್ತದ, the second set, the set of all elements, clear? The set of, sir ಬರ್ರಿ students ಕೇಳತ್ತಾರ. Yes, so we have over here chemistry king with us. Hi, hello. Yes. ಹೆಂಗ್ ನಡೀತೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಂತೂ ಫುಲ್ ಬೆಂಕಿ ಅದಾರಿ. ಎಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಆ ಪೂಜಾ ಶಾಲಿನಿ ಒಟ್ಟ ಸುಮ್ಮ ಕುಂಡ್ರು ಅಲ್ರ, ಅವ್ರ ಅದಾರಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಏನಾರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎದ್ದು ನಾಳೆ 100 ಬರುತ್ತೆ, ಬಿಲೋ 50 ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಏನು ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕಿಂಗ್. ಎಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇರಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಇನ್ನು 20 ಡೇಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ ಇವ್ರದ, ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ವಾಚಿಂಗ್ 137 ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಓನ್ಲಿ 17-20 ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆ ತರ ಇರ್ತ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾರೆ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಇರೋದೇ ಒಂದ್ 4-5 ಜನ, ಪೂಜಾ, ಮೋಹಿತ್, ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ನಡೆದಿರಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ. ಎಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90% ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಅದಾರಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಫುಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಬೆಂಕಿ ಬಬ್ಲಾ, ಸಾರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಬೆಂಕಿ ಬಬ್ಲಾದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಚಲ್ ಫೈನ್. ಎಸ್, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅದೇನಿ. ಫೈನ್, ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇವಾಗ ವಿಸಿಬಲ್. ಫೈನ್, ಚಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಉಳ್ದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಡೇಸ್. 22 ಡೇಸ್ ಅದ. ಅದ್ರಾಗೂ 2 ಡೇಸ್ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್, ಇವತ್ತು 30th ಡೇ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಜೋಡೆನ ಇರ್ತೀರಿ. ಫೈನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಗ 22 ಡೇಸ್ ಅದ. 2 ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಫಾರ್ ರಿವಿಷನ್, ಈ 20 ಡೇಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಕ್ರೂಷಲ್ ಆಗ್ತದ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅದೇವಿ ನಿಮ್ ಜೋಡೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಸ್ ಆರ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ನಮ್ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನದ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡನ್. So here if you see what is the codomain over here, the set of all the second elements, the set of all the second elements in given function. Correct. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈನ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಡೊಮೇನ್. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done. Chalo, moving on next. Clear. After this we have nothing but what? Yes, after this we have different types of function. Idu nodi, idu tumbane important. From here you will get one sure shot question in KCET. Clear. Illinda ee concept mele you people will get one sure shot. Clear. One sure shot question in KCET. Idu fix. Clear. One sure shot question in KCET. Fine. Artha aita? KCET ashte alla. Not only in KCET students. If you go to write VIT triple E, atralli kuda one question sure shot irtada ee functions maginda. If you go to write bitsat alli kuda one question irtada. If you go to write SRMJEE, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ರೈಟ್ MIT, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದ. NDA ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ವಿ, ಅಲ್ಲಂತೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ NDAನ್ಯಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆನ್ಯಾಗ ಈ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗಿಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಫೈನ್. Done. Chalo. Okay, very nice. So if you see over here next, constant function ada, identity function ada, polynomial function ada, rational function, square root function, square function, even odd function, modulus function, greatest integer function, signum function, fractional part, logarithmic, exponential, trigonometric, inverse trigonometric. So list anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ these are all the basic standard functions we have. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು standard functions, standard functions. Fine. Standard functions, and these are nothing but what? Your special types of functions. Correct. These are all your special type of function. Clear. Fine. Special type of function. Understood? Clear. Okay. So in that case, fine. ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತೆ ನೋಡೋಣ before we move forward, so that ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಾರಿ, ವಿಚ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ 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 ಹೇಳಿಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಎಲ್ಲಾರು ಈ ಮಮತಾಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮ. ಫೈನ್. ವೇಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ. ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸರ್? ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಪ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಫೈನ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಅದರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕೆಮೆಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋ. ಸೇಮ್ ಆಸ್ KCET, ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ. ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ ಶಿವಕುಮಾರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ಗೆ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, we have what students over here? Whether they are asking which one of the following is not a function. ಯಾವ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ,
ಸೊ ಇದು ಏನದ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, y is equals to x square ಅಲ್ವಾ, ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಸೊ y is equals to x square ಅಂದಮೇಲೆ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ y is equals to x square ಅದ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ y is equals to x square ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಗ್ರಾಫ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, this kind, it is a even function over here, possible ada, yes, this is a function, idu function ada, fine. Is this a function? Yes, y square is equals to x, y square is equals to x, new graph nodidre it will be like this over here, ee riti irtada graph, fine. So this is also a function, sorry, you not function keli katidara, this is a function, this is a function. Y is equals to x cube graph ee riti irtada, correct, this will be the graph over here. So this is also a function. But if you see option C ಅನ್ನ observe ಮಾಡಿ, option C ಅನ್ನ observe ಮಾಡಿ, over here we will have nothing but what, x square should be equals to y cube ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ, yes or no, x square should be equals to y cube over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ನೀವು ರೂಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it will be nothing but what, y square root of y cube, sorry, x will be equals to what, x will be equals to what, square root of y cube, clear, square root of y cube. Y value ನಾನು ಏನಾದರೂ -1 select ಮಾಡಿದ್ರೆ fine, y value if I take -1, so x value ನಂಗೆ ಬೇಕು ಇವಾಗ, x value will be square root of nothing but what, -1 whole cube, which is nothing but what, square root of -1 whole cube is -1, and this does not belongs to real number. So ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ there is no image over here, image ಇಲ್ಲ, possible ಇಲ್ಲ, or pre-image ಇಲ್ಲ, yes or no, there is no pre-image possible. They are telling on set of real numbers ನೋಡಿ, this does not belongs to R. So for that option C is correct. Option C is not a function. Clear? Only 17% have done it correctly. ಮೂರೇ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. Clear ಅದ? Why option C is not a function? Is it correct? Fine. ಹೇಳಿ. How did you draw a graph, sir? Because these are all standard graphs. We should be knowing. Cover ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ even odd function ಅನ್ನ cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? That time you people will get to know that how did I do the graph. Fine. Done. Understood? Clear. Sir, how to apply Comet K exam? Already forms ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಮ್ಮ Comet K ದು, ನಾ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದೆ Comet K exam ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, correct or no? Fine. Did you people understood? Sir, I am option C. Yes, very nice. Option C ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ಯಾ, already board ಹೋಗಿದೆ. Next question, do it correctly. Which one of the following are functions? Correct. Which one of the following are functions over here? They are asking. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೈನ್, ಡೂ ಇಟ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗ್ಬೋದಿದ, ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಸ್ಟಾಪ್ ಪೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಫೈನ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್, A, B, C, D, all are correct. Means which of these are correct. Okay, y square is equals to x ada, we have y square is equals to x over here, x comma y belongs to R, correct. So ಇಲ್ಲಿಂದ students, if you observe, ಇದು ಮತ್ತೆ same as nothing but what, this is the graph for it. Parabola graph ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, parabola graph, y square is equals to x means the graph will be like this. Yes or no? The graph will be like this. Clear? Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ y square is equals to x, x comma y belongs to R ಅದ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here if you take y is equals to, it will be plus or minus root of x, correct or no? Y is equals to plus or minus root of x.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಇಫ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್, ನಾನು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ -1 ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ -1, y value will be equals to what? Plus or minus root of -1, and which does not belongs to R. So x is equals to -1 ಗೆ function is not defined. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗೆ function is not defined. So ಇದು ಕೂಡ function ಆಗಲ್ಲ. This is also not a function. Clear? Yes or no? X square is equals to y ಆಗುತ್ತಾ? Yes, because here we have y is equals to x square. So if you see, this is a function. Clear? So here it is incorrect. So ಇದು ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. Okay? Which one of the following is not a function? ಇಲ್ಲಿ r plus ಇದ್ದಿದ್ರೆ it would have been correct. Fine. So here I am making a small change. Okay, but yes, irli change ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. Make sure that you people understand this. Both the options are correct. Okay, B and C both are correct. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ function ಆಗಲ್ಲ. Fine. Yes or no? This is not a function over here, because if you take which one of the followings are function, they are asking over here. So here if you observe, again y is equals to plus or minus root of x. So again over here x value ನೀವು -1 ತಗೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ y value will be equals to plus or minus root of -1, which does not belongs to R. Does not belongs to real number. Does not belongs to real number. Correct? So in that case, this is not a function. This is not a function. ಇದೇನದ? This is a modulus function over here. This is a modulus function over here. Yes or no? So in that case, ಏನಾಗ್ತದೆ ಇದು? Fine. So this is a function. Yes or no? Because graph ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ modulus function ದ? Modulus function graph will be like this. Correct? The graph of modulus function is like this. So it is a function. No problem. Illi again same problem bartada. What will be the problem over here, students? If you see, y square is equals to, we have 1 minus x square, and y will be equals to what? Plus or minus square root of 1 minus x square. ಇವಾಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ x value if you take as equals to 2, x value if you take as equals to 2, so y will be equals to what? Plus or minus root of -3, which does not belongs to R. So function agala. This is not a function. This is also not a function. Only option B is correct. Only option B is correct. Only option B is correct. Fine. Yes. 32 students answered it correctly. Fine. Only option B is correct. Did you people understand this? Did you people understand this? Clear? So start trigonometry. First trigonometry will be started in evening. Now I have to finish functions first. Functions ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಥಿಯರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ set of real numbers to real numbers defined by f of x is equals to c is called as nothing but what? Constant function. Graph yav riti irtad constant function da? How will be the graph of the function over here? Trigonometry I'll start in the evening. Ivaga we have to finish over here complete functions. Fine. Functions very important ada. Clear? Chalo. So if you see over here now, it will be nothing but what? Like this. Constant function graph ee riti irtada. It is a graph parallel to what? X axis. This is the line. F of x is equals to c. So what is the domain of this function? Domain ಏನಿರ್ಬೋದಾ? Domain is nothing but what? Complete set of real numbers. ಏನು ತಗೊಳ್ಳಿ values, ಏನು problem ಇಲ್ಲ. So complete set of real numbers. And what is the range of the function over here? Range ಏನು ಬರ್ತದ? Only singleton c. Clear? Only singleton c is the answer for range. Moving on, next we have identity function. Identity function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? How will be the identity function over here? Fine. Identity function, if you see, it is this line. Fine. Line passing through origin. Fine. So y is equals to x line. Y is equals to, we have x line. Fine. So here if you see the definition, a function f from R to R defined by
y is equals to or f of x is equals to x. F of x is equals to x is called as nothing but what? Identity function. Correct? Identity function. Domain mat range na hagi chat box alli. Fine. What is the domain of this function? Domain of this function is set of real numbers. And what is the range of this function? Range of this function is again set of real numbers. Domain is also R, range is also R. Correct? Moving on to polynomial function. Clear? A function f from R to R defined by clear, f of x is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus so on an x to the power of n, an is not equals to 0. Correct? Notice students, e kind of function. Fine. F of x is equals to a naught plus a1x plus a2x square plus so on an x to the power of n. So such kind of function whatever is there is called as nothing but what? Is called as polynomial function. Fine, is called as polynomial function. Domain anna ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ domain is nothing but what? We have set of real numbers and range is also nothing but what? Depends. It can be set of real numbers or we can tell that depends on nature. Depends on function. Whatever the function is there. Clear? Graph antu ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ? Yes or no? You people know already the graph of this function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the graph will be something like this. Polynomial function if you observe, clear? ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು graph. Fine? This can be the graph of polynomial function. Fine? Range depend ಆಗ್ತದ. So now since we have studied polynomial function, we have a rational function. Fine? We have a rational function over here. Rational function ಏನಾಗ್ತದೆ students? A function of the form rational number ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ we have nothing but what? Rational number ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ we have nothing but what? Rational function. ಅಂದ್ರೆ one polynomial divided by another polynomial function. Correct? So a function of the form clear? Function of the form f of x is equals to p of x divided by q of x. Correct? A function of the form f of x divided by p of x divided by q of x, one polynomial function divided by another polynomial function is called a rational function. Clear? Is called as a rational function. Fine? Artha hai students? Clear or no? Fine? A function of the form f of x is equals to p of x by q of x, one polynomial divided by another polynomial. Can you tell me what will be the domain of the function? Rational function do domain ಏನಾಗ್ತದ? Domain meaning ಏನದ? The set of all the values for which the function should be defined. Domain is nothing but what? Set of all the values for which the function needs to be defined. Hello everyone, hello. Clear? Yes, f of x by q of x. Kashira, very nice appa. Hey, find domain ಹೇಳಿ students. Domain ಹೇಳಿ, domain ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ನಂಗೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. Domain ಏನಾಗ್ತದ? Domain will be nothing but set of all the real numbers minus we have to remove all the points for which x such that q of x is equals to 0. Correct? ಅಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ p of x is equals to by 0. ಸೊ ಏನಾತಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್. yes or no? So ಇದನ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಇದನ್ ಆಗಬಾರದು. So for that reason what will be the domain over here? Set of all real numbers. Okay, ಇದೇನ್ ಬಂತಪ್ಪ? Okay, done. Understood alva? You understood, right? So it will be set of all real numbers minus
we have to remove x such that q of x is equals to 0. Domain of the function. Clear? Moving on next. We have nothing but what? Range over here. Range of the function. Range is nothing but what? Depends on domain. Depends on domain. Clear? Depends on domain. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, find domain and range of find domain and range of f of x is equals to 1 divided by x minus 2. You need to find domain and range of this function. F of x is equals to 1 divided by x minus 2. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್, ಯು ಆರ್ ಡನ್. ಫೈನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಮುಂದೆ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಸರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ರೇಂಜ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡೊಮೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಡೊಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ 2 x is equals to 2, ಫೈನ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಗ್ತದ. 2 minus 2 which is nothing but what? 1/0. ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆತಿದ್ ಪಾಪ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 2 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆತ. ಸೊ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನ, ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋರಿ, ಬಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಏನದಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರೋಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ 0. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 2 ಅನ್ನ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, 2 ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಡಿ. -2 ಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ -2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ ದ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 2. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೇಂಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈನ್. ರೇಂಜ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0. 0ಗೆ ಏನು ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ 0 ಇದ್ಯಾಕೆ ಬರತ್ತದ? ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ 0 ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಔಟ್ಪುಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ 0. ಸೊ r minus 0 will be the answer. Clear? Fine. Depends on the domain alwa. So 0 does not has a pre-image. Clear? 0 ga mapping ಮಾಡ್ಲಿ possibility ಇಲ್ಲ. For that reason range will be what? r minus 0. But when we talk about rational function, questions ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾವ on rational function? Most of the times, if they have given in exam rational function, most of the times over here question will be from where students? Over here on domain. Clear? On domain. One MCQ kodla. If I give you a MCQ, will you be able to do? If I give you a MCQ on rational function, will you be able to do? If I give you a MCQ, will you be able to do? MCQ ಮಾಡೋಣ. Okay. Mostly direct question ಇಲ್ಲ. So there is no direct question over here, students. Fine.
Okay. Chalo, I will only give you a question. Form madona. Fine. Find the domain. Find the domain. Clear? Find the domain of the function. Clear? Find the domain of the function, or I'll write it down like this. The domain of the function, f of x is equals to x square minus 5x plus 6. Find x square minus 5x plus 6 divided by x square minus 2x plus 1 is r minus alpha, then value of alpha. Clear? Then value of alpha is clear. Option A 1, option B -1, option C 2, option D -2. Answer ಮಾಡಿ. Okay, 30 seconds time. Answer everyone. Simple ಅದ ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Isn't it simple? Or else I'll change this. Okay, ಇದನ್ನ I'll write it down as x square minus 4x plus 4. Fine. One change ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ಹಾಕಿ. x square minus 4x plus 4. Fine. x square minus 4x plus 4. x square minus 4x plus 4. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, if you observe over here, fine, ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. f of x is equals to x square minus 5x plus 6 ಅದ ಅಲ್ವಾ? So how can I write it down? Can I write it down as x minus 2 into x minus 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? x minus 2 into x minus 3 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes sir, ಬರಿಬಹುದು. ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ x square minus 4x plus 4 ಅದ. Can I write it down as x minus 2 whole square? ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ? x minus 2 whole square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Yes, because x square plus 4 minus 2 into 2 4x will be 4x. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. Correct or no? Is it cancelled over here? So ಇಲ್ಲಿಂದ next f of x will be nothing but what? We have x minus 3 divided by x minus 2. x minus 3 divided by x minus 2 we have. Clear? ಇವಾಗ students, if we see over here, if I take x value as 2, x value ನಾನು 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ f of x is undefined. f of x is undefined. Clear? So what will be the domain over here? What will be the domain of this function? Domain ಏನಾಗ್ತದ? Domain will be nothing but what? Complete real numbers ತಗೋಬೋದಾ? But you have to remove 2 over here. You can take complete real numbers, but you have to remove what? 2. Now they are asking value of alpha. So alpha value ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? This is alpha we have, this is we have 2. So the value of alpha is what? 2. So option C is correct. Fine. Option C is correct. Done? Clear alva? Okay, done ada? Fine. I changed the question, okay, for that reason. Moving on, next we have square root function. Fine. First we finished with identity first constant function aata, identity function aata, polynomial function, rational function. Next we have is square root of function. Square root function. Clear? So a function clear, a function f of x defined by clear, a function f of x defined by f of x, clear,
f of x is equals to square root of x. Clear? F of x is equals to square root of x is called as square root function. Is called as square root function. Clear? Square root function. Clear? And is defined clear? Square root function domain anna hakona. What will be the domain of this function, students, over here? This function will be defined only if is root ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡೊಮೇನ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ? ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಫೈನ್, we can tell domain is nothing but what? R plus real numbers. Clear? And what will be the range of this function? Range ಏನಾಗ್ತದ? Range of this function. Fine. ಇವಾಗ inputs are positive ಅದಾವ ಅಂದ್ಮೇಲೆ output will also be what? Positive. R plus. Clear? So for the square root function, this will be the value. Clear? Fine. Because if you see the graph of this function, square root of x the graph ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ y is equals to square root of x. So the graph will be like this. Fine. This will be the graph. Y is equals to square root of x. Fine. This is x axis. This is y axis. Remember this. Done? Yes. Moving on next, we have square function. Fine. Square function ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? A function f of x defined by f of x is equals to x square. Correct? A function f of x defined by f of x is equals to x square is called a square function. Clear? Square function ana antivi. Fine. Square function. Now what will be the domain and range of this? Domain over here. Clear? Domain of the function anna ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you observe, okay, ಇಲ್ಲಿ r plus, clear, x greater than or equals to 0. So this can also be written as, students, instead of r plus ಇದನ್ನ ಬರೀರಿ 0, infinity ಅಂತ ಬರೀರಿ. Clear? Here also range you can write it down nothing but what? 0, infinity. Clear? R plus union 0 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? You can do. Clear? R plus union 0. Sir, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಕು. Fine. Yes, you can write it down as R plus union 0 or you can write it down as close 0, infinity. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ what will be the domain, students, over here ನೋಡಿ. Domain can be R, complete real number ಅನ್ನ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು. Input can be complete real number. Fine. Positive input ಕೊಡಬಹುದು, negative input ಕೊಡಬಹುದು. Yes or no? And if you see the range of this function, range over here, it is compulsorily 0 to infinity. Clear? Range ಯಾವಾಗಲೂ positive ಆಗೇ ಇರ್ತದ. It cannot take the negative inputs. Clear? It cannot take the negative inputs over here. So for that reason, if you see, fine, range of the function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Range, if you see, it will be like this. Fine. ಈ ರೀತಿ function ಇರ್ತದ. Clear? So if you see, this is y axis, this is x axis. Inputs ಏನು real number ಇರ್ಬೋದು. Input can be any real number, minus infinity to infinity. Input can be any real number starting from minus infinity to plus infinity. Fine. But range ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it is only starting from 0 going up till plus infinity. Graph ಎಲ್ಲದ? Graph is above x axis alva. This is the graph alva. Correct or no? This is the graph over here. Clear? Yes. Moving on next, we have even and odd function. Next we have is even and odd function. Clear? ನೋಡಿ, conditions ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Fine. Conditions ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Important ಅದ. Important to get a question over here. Important for KCET.
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ KCET. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ ಸರ್? ಸರ್ ಅಬೌವ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸರ್, not take break sir, you put break once lunch. Yes, lunch break ಕೊಡ್ತೇನೆ 2 o'clock ಗೆ. Till then maximum theory we will cover. Okay, 2 o'clock I'll give the lunch break students. ಆವಾಗಿನ ತನಕ theory cover ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So even odd function, even function condition ಏನದ? even function. Clear? This is important, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. even function ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? How will be the even function over here? If you observe, the condition for even function is condition ಏನಿರ್ತದ? f of minus x should be equal to f of x. Any function satisfying this condition, f of minus x is equals to f of x. Any function is there which satisfies this condition, f of minus x is equals to f of x, then such a function is said to be what? Even function. Break ಕೊಡ್ತೀನಿ 2 o'clock ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ break. I'll give the break at 2 o'clock. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ break ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Now, how will be the graph of even function over here? Fine. General definition ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see the general definition over here, f of x will be equals to x to the power of n, where n is even, fine, where n is nothing but what, students, over here? N is even natural number. Fine. This is called as nothing but what? Even function. Condition ಏನದ? f of minus x should be equals to f of x. Even natural number ಅಂದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು? It can be like this, students, over here. ಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಗ್ರಾಫ್. yes or no? This is y is equals to x square graph. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫ್ it will be like this. ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. This is y is equals to x to the power of 4. ಅದೇ ರೀತಿ the graph can be like this. Fine. Clear? This is y is equals to x cube, x to the power of 6 graph. So this all graphs are nothing but what? Even function graph. ಇವಾಗ graph ನೋಡಿ, tell the graph over here. Half an hour left for break. Yes, fine. So ಹೇಳಿ students, ಇಲ್ಲಿ what will be the domain over here? What will be the domain over here? Domain ಏನಾಗ್ತದ? Tell me in chat box. Graph ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ and tell me domain and tell me the range. Domain ಮತ್ತೆ range ಅನ್ನ ಹೇಳಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. What will be the domain and range? Clear? What will be the domain and range? Yes. So if you see the domain over here, domain complete real number ಆಗ್ತದ. Complete real number will be the domain over here, because here we have plus infinity, here we have minus infinity. And if you see the range is starting from 0 going up till infinity. Clear? So it will be close 0 to infinity. Fine. Did you people understand this? Clear ada? Fine. Moving on next. If you see even function ಆದ್ಮೇಲೆ we have next is nothing but what? Odd function. Okay. Clear? Look at this. So ilinda students, if you observe over here, the condition for odd function is f of x is equals to x to the power of n, where your n is nothing but what? N is odd natural number. N is nothing but what? Odd natural number. Clear ada? Fine. Iವಾಗ condition ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? What is the condition over here? Condition
Fine. Condition, if you observe, condition is f of minus x is equals to minus of f of x. Clear? So nodi, this is same as what? Symmetric function and skew symmetric function. Howdanilla? F of a transpose is equals to minus of a. So f of minus x is equals to minus of f of x. Clear? Understood this? So from here, this is the condition. ಇವಾಗ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you observe the graph of this function, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಗ್ರಾಫ್. Correct? The graph will be like this. Odd. Yes or no? Odd natural numbers andre first the graph will be like this. It will be symmetric about the origin. Fine? ಈ ರೀತಿ symmetric about the origin. ಇಲ್ಲಿ symmetric about y axis ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ symmetric about origin ಆಗ್ತದೆ. Here we have the origin over here. Correct? ಈ ರೀತಿ. So if you see now, next it will be, this is y is equals to x. ಇವಾಗ y is equals to x cube andre it will be like this. Fine? This is y is equals to x cube. ಅದೇ ರೀತಿ y x to the power of 5. y x to the power of 5 ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. This is y x to the power of 5 and so on. The graph will be like this. Domain and range ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. Observe the graph and tell me domain and range. Domain over here and you have to tell me range over here. Domain and range. Clear? Domain of the function graph ಅನ್ನ observe ಮಾಡಿ domain and range ಅನ್ನ ಹೇಳಿ. Clear? Okay, fine. Yes. So if you see domain, domain is nothing but what? Set of real numbers, complete real numbers, minus infinity in the plus infinity ವರೆಗೆ ತಗೊಂಡು. Range, if you see, it can also be complete real numbers. Because ಎರಡು ಕಡೆ ಗ್ರಾಫ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೆಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡೊಮೇನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ ಡೊಮೇನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್, ಆಲ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್. ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಫ್ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ y axis ಮೇಲೆ only above graph is covered. So 0, infinity. ಇಲ್ಲಿ minus infinity to infinity complete cover ಆಗಿದೆ. Yes on. Done. Moving on to next, we have special types of function. Start ಮಾಡೋಣ special types of functions ಅನ್ನ. Let us start with special types of functions over here. Clear? Let us start with special types of functions. Fine. Special types of functions in the start ಮಾಡೋಣ. So first one we have is nothing but what? Modulus function. Modulus function we have. Clear? Yes or no? Clear? Modulus function. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. So first one, if you see modulus function, special types of function ಅಲ್ಲಿ a function f from R to R defined by f of x is equals to f of x is equals to mod of x will be equals to x if x value is greater than or equals to 0 and minus x if x value is less than 0. Now direct actually questions anna start ಮಾಡಬಹುದಾ, but if I start the questions problem will be where students nim theory artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. Fine. So a function f of x is equals to mod of x where x value is greater than or equals to 0 minus x if x value is less than 0 is called as nothing but what? Is called as modulus function. Is called as modulus function. So what will be the domain of this function? Fine. Domain ಮತ್ತೆ range. Graph ಅನ್ನ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ what will be the domain and range ಅಂತ. Correct? Graph ಅನ್ನು observe ಮಾಡಿ, those who don't know, observe the graph and tell me. Clear? So graph of modulus function, how it will be? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. Clear? Yes or no? This will be the graph. ಈ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವು y is equals to, we call it as x, and this is y is equals to what? Minus x. This is a x axis, this is a y axis. So what is the fine? And this is origin, we have v shape. Correct? V shape alli graph barutte. This is nothing but what? Origin we have. So if you observe,
complete real number cover ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ complete x axis. So domain will be nothing but what? Complete real number. Range ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it is only lying above x axis. So range will be 0 to infinity. Clear? Did you people get this? Range is 0 to infinity. Fine, done, very nice. Okay, moving on next. Modulus function ಆದ್ಮೇಲೆ we have greatest integer function. So greatest integer function definition ನೋಡಿ, a function f from r to r defined by f of x is equals to greatest integer of x. Clear? Or also it is denoted as dot of x. Clear? ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Wherever you see in the question, f of x is equals to box of x. Clear? Box of x. Clear? Assumes the value where f of x assumes the values less than or equal to x. Okay, where f of x assumes the values, what students? Less than or equal to x. Clear? Assumes the integer values anta tagolana. Fine, assumes the integer values either less than or equal to x is called as greatest integer function. Clear? Ada is called as nothing but what students over here? Greatest integer function. Now when we talk about domain and range, fine, nodi, domain and range of the function anna, fine, and it is important also. Clear? Here if we take 0, 1, 2, 3, 4. Clear? Here we will take it as -1, -2, -3. Fine. Here we will take -1, -2, -3. Here we will take 1, 2, 3. Clear? So in the students, if you see over here, fine, between 0 and 1, ಯಾವುದು value ಇರಲಿ between 0 and 1, what is the output? Domain is r, range is 1 na? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿವಾಮಣಿ, incorrect. Yes, between 0 and 1, what value it will take students? Greatest integer function 0 and 1 naduna yaudu value tagondra, what will be the output over here between 0 and 1 if I take? So it will be nothing but what? Always it will take value as 0. Correct? Any value between 0 and 1, it will take the value as what? 0. Yavag 1 and 2 nadu yaudu value idre, it will take the output as what? This. Clear? Over here ee riti irtada. And between 2 and 3, it will take it as 2, open at 3. 3 and 4 nadu, it will assume the value as 3, open at 4. Ade riti between -1 and 0, if I check, it will take the value as -1, open at 0. Between -1 and -2 and -1, left values tagotada, always it will take as left values. Here also it will take the value as what? Left value. Clear? Fine. Understood? Ada? Okay. Now I'll give you one important result over here. Fine. Okay. Adarkinta modla, let us discuss domain and range of this. Domain and range of this function. Domain and range. So what will be the domain of this function over here, students? Nodi, complete x-axis cover aglikatadala. Complete x-axis is covered, right? So domain of this function is nothing but what? Complete real numbers. Enu input sigbodu nimge. But when we talk about range, only it is taking the integer values. Il 3 tagota, il -2 tagota, il -1. Here it is taking as 0, 1, 2, 3. ಇದೇ ರೀತಿ 4, 5, 6, ಇದೇ ರೀತಿ -4, -5, -6. So range, if you see, it is integers. Range is what? Integers. 1 alla, range is integers. Okay, I adu. I, if it is Vidya, if it is I, then it is okay. If it is 1, then it is wrong. Okay? Fine. Hedi, enadru doubt? Any doubt?
Any doubt? Only 22 days remaining for KCET. ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay, so the meaning of this itself is, you can write it down as greatest integer of x is less than or equals to x minus 1 but strictly less than x. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Fine, the meaning of saying this. Okay, but this is not necessary for us. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ಫೈನ್, important result. Clear? So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? So we have suppose f of x and g of x. Clear? Suppose f of x and g of x are any two functions having, clear, having f of x and g of x are any two functions having domain d of f and d of g respectively. ಏನಾದ್ರೂ ಡೊಮೇನ್ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್? We can take any two domain over here. We can take it as d1 and d2 also. Fine, having domain d1 and d2 respectively. Clear? Having d1 and d2 domain respectively. ಅಂದ್ರೆ f of x domain d1 ಅದ, g of x domain d2 ಅದ respectively. Then the domain of clear, domain of f of x plus or minus g of x, f of x into g of x and f of x by g of x, clear, is given by. Clear? Does anyone know this result? ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ chat box ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. If you know, put it in chat box. f of x and g of x are any two functions, domain ಏನದ d1 and d2, then the domain of this f of x plus or minus g of x, f of x into g of x, f of x by g of x. ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ? How do we give the domain over here? Important ಅದ, KCET ನಾಗ one question ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ. If you observe previous year papers, we have got important for questions. Clear? Important for MCQs. Clear? How it is given over here? How do we give? Tell me fast. How do we give over here? So the domain of f of x plus or minus g of x, f of x into g of x, or f of x by g of x is given by d1 intersection d2. Clear? ಎರಡು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ, ಕಾಮನ್ ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದ. d1 intersection d2. This is how we find d1 intersection d2. Clear da? Clear? Z allappa, d1 intersection d2. Two domains are there. Separately find ಮಾಡೋದ, we have to take the intersection of this. Intersection we know. Set theory ಇಂದ ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ intersection ಅಂತ. Yes or no? Clear ಅದ? Fine. One question ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, try to do. And all these things I have explained to you actually. Okay, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತ. Let me see if you people can do this question. Okay, ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೇಳಿದಾರ. ರೇಂಜ್ we don't want, we want domain. See if you people can do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾ? The domain of f of x is equals to 1 by greatest integer of x plus root of 2 minus x into x is equal to, clear, is equal to
60 seconds time I am giving, try to do. Function is another. Function is this. You have to find the domain of this function. Those who have studied from previously, break kodtini, okay, I'll give the break, fine. Another 10 minutes I'll take the class, 150 break kodtini, fine. You people come back at again 2:30, clear? 40 minutes break kodtini, fine. I'll give you 40 minutes break, 150, 10 minutes will take the class, and then I'll give you the break, okay? C closed 1, 2, A na 0 to 2, fine. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, two separate functions are there over here, yes or no? Two separate functions are there. This is nothing but what? F1 of x. This is F1 of x we have, and this is nothing but what? We have F2 of x. Correct ada? F1 of x and F2 of x. Now, if we start with F1 of x, F1 of x is equals to, we have 1 divided by, understand ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು, 1 divided by greatest integer of x, clear? 1 divided by greatest integer of x. Ivaga, this is a rational function. When this function will be defined? When greatest integer of x is not equals to 0. ಈ function defined ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ greatest integer of x ಏನಿರ್ಬೇಕಾ? Not equals to 0 ಇರ್ಬೇಕಾ? Now greatest integer of x not equals to 0 ಅಂದ್ರೆ x belongs to where? Fine, greatest integer of x not equals to 0 andre x should not belongs to where? X should not belongs to yav interval alli 0 ಆಗ್ತದ? In which interval it is 0, students? Look at the graph. yav interval alli okay, look at this graph na ನೋಡಿ, clear idea ಸಿಗ್ತದ. Here if you see, in between 0 to 1, if we select from 0 to 1, it is taking the value as 0. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Fine, 0.348, 0.598, 0.966, 0.892, ಇದು ಎಲ್ಲ values ಏನು ಬರ್ತದೆ? Greatest integer value, it is 0. Fine. So in this case, if you observe over here, ಈ question ಅಲ್ಲಿ, fine, in this question, yellow is question, yes, in this question, x cannot belongs to the interval 0 to 1. Correct? X 0 to 1 interval alli barlik possibility ne illa. So when I talk about the domain now, domain of f1 of x, it is nothing but what, students? Complete real numbers ana ನೀವು ತಗೋಬಹುದಾ? You can take entire real number minus, you need to remove what interval? Close 0 to 1. ಈ interval ಅನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? Yes or no? Clear ada? Understood, students? You can take complete real number, but you have to remove what? Because 0 to 1, you will 0.298 ತಗೋತೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay? You tell me the answer for this. F1 of x ಏನದ? We have 1 divided by greatest integer of x. So now x value, if I take it as 0.219, what will be f of x value, students? f of x value ಏನು ಬರ್ತದ? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. f of x value ಏನು ಬರ್ತದ? Yes, f1 and f2 separate ಮಾಡಬೇಕು, and then we have to take the intersection. ಹೇಳಿ. ಯಾಕೋ ಸ್ಟಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್. ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲೆ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಕೇಳ್ತಿದೆನಾ? ಇಸ್ ಈವನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್? ಎಸ್, ಹೇಳಿ. ಚಲ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? 0. 0 ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು, f1 of x. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, what is the, it will be nothing but what? 1 divided by greatest integer of 0.219. So greatest integer of 0.219 ಏನು ಬರ್ತದ? Greatest integer will be 0 over here. Yes or no? Answer will be what? 0. 1 by 0 is nothing but what? Undefined. Undefined ಬರ್ತದ. So undefined ಬರೋದ್ರಿಂದ this has no value.
ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 0 to 1 ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? 0 to 1 ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. Two minutes ಕೊಡಿ. Once they resolve, we can fine, give break to us and system. Sir. Okay. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು? ಚಲೋ. ಎಸ್, ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? f1 of x 1 by greatest integer of x, box of x not equals to 0, so x cannot belongs to 0 to 1. Fine. Moving on, next we have f2 of x. f2 of x. f2 of x ಏನದ? We have, correct, over this 2 minus x into x. Clear? We have this 2 minus x into x. Fine. Okay, fine. Break ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ we will give the break. Okay, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we have f2 of x is this. ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? This is nothing but what, students, over here? Square root function alwa. So square root function yavag defined agirutte? When it will be defined? When 2 minus x into x should be what? Greater than or equals to 0. Correct alwa? 2 minus x into x should be greater than or equals to 0. So illinda, students, we have two conditions over here. Correct? Idanna wavy curve method inda madboda. Wavy curve method gottilla andre after the break I'll explain, but understand the wavy curve method over here. Wavy curve method in the, what will be the critical points over here? Critical points ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? What will be the critical points over here? Critical points will be nothing but what? Fine, each term 2 minus x ಅನ್ನ equals to 0 ಮಾಡಿ, so x value will be equals to 2, and again we have x is equals to 0. These are our critical points. Number line ಮೇಲೆ substitute ಮಾಡಿ, put it on the number line over here. Number line ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? Correct or no? If you put it on the number line over here, in the increasing order keep it, correct? So il 0 bartada, il 2 bartada. Now if you observe, il sign negative ada, first sign is negative, so il in the negative, positive, negative. Wavy curve method, do you people know wavy curve method? Illa andre after the break I'll explain you wavy curve method. Ee method anna linear inequalities alli cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Wavy curve method anna linear inequalities alli cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. For now understand that if your x is in between 0 and 2, find critical points. You'll notice, starting with this square root function, when it will be defined? When inside the root it is greater than or equals to 0. So 2 minus x into x should be greater than or equals to 0. So 2 minus x equals to 0, x equals to 0, your roots bandu. Put it on the number line in increasing order. Since the sign is negative over here, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು sign positive ಆದರೆ first sign would be positive. Here one is positive, one is negative, so negative, positive, negative. So I can tell from here that, illinda nodi,
Fine, these endpoints are included over here. It should be greater than or equals to 0. So L positive bandada only in this. So I can tell that x belongs to closed 0 to 2 closed. Clear? Closed 0 to 2 closed. Fine. Okay. ಹಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಫೈನ್. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಐ ಟೆಲ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. ವೆನ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾವು ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ correct, since you people are getting over here two intervals, domain of d2 bant nodi illi, this is nothing but what, domain of f2. Idu domain of f1 bandide illi, domain of f1, domain of f2. Now if you want to find domain of f, it is nothing but what, domain of f1, clear, or f1 intersection f2 domain anna ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ. So if you take the common region over here, it will be nothing but what, ಇಲ್ಲಿ 0 include ಆಗಬಾರ್ದು. If you put it on the number line, last step, okay, look at this. Domain of f1 ಏನ್ ಬಂದದ, it is complete real numbers minus we have to remove 0 to 1. Yes or no? And domain of f2, it is nothing but what, students, close 0 to 2. Correct. Now ಎರಡು ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ put it on the number line over here. Fine. ಇಲ್ಲಿ minus infinity ಅದ, ಇಲ್ಲಿ infinity ಅದ. Here we have 0 to 1. This is suppose somewhere 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, and here we have 2. So if you see the domain of f1 domain ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಪಿಂಕ್ ಇಂದ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So 0 include ಆಗಬಾರ್ದು, so I am removing this point, going up till nothing but what, ಈ side, it is going up till what, this side. Correct. Complete real numbers irbeka, but this much part we have to remove. Fine. Again from here, starting from 1 will include illa, so here I should include over here, starting from 1 to infinity. Correct ada? Okay. Fine. Because the same can be written as minus infinity to 0 open union closed 1 to infinity. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Next we have nothing but what, next ಏನದ, we have close 0 to 2. Close 0 to 2, if you see 0 illada, so 0 to 2, this part. Now common part ಎಲ್ಲಿ intersect ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, where is the common part over here? Common part where it is getting intersected, common part is only this much, starting from 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ intersection ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, and 2 over here. Yes or no? So I can tell that x belongs to closed 1 to 2. ಈ part ಅಲ್ಲಿ intersection ಇಲ್ಲ, there is no common part. Fine. So in that case, the domain of f1 intersection f2 will give domain of f, which is nothing but what, closed 1 to 2 closed. Clear? Closed 1 to 2. So option C is correct. Fine. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಗ. Fine. Yes. Super. Clear or no? Clear ada? Fine. So break ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ. We'll take a lunch break. After taking the break, we can continue with what? Signum function. ನೋಡಿ linear inequalities ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ. Yes or no? Inequalities topic is there. In that, types of inequality, interval notation, rules of inequality, multiplication, addition, wavy curve method ada. Fine. And then rational inequality, modulus inequality. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾ? Fine. So after the break, what we'll do, we'll cover other types of functions over here. Signum function ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Yes or no? Break ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ? Fine. Clear? Yes or no? That's why easy to understand, sir. These types of questions already na KCET fast track ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, and very slowly we have done. ಇದು ರಿವಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we can't go that much deep also, we can't go that much slow also. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ನಿಮ್ದು KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ವರೆಗೂ ಓನ್ಲಿ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಫೈನ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕೇನ್ ಬೇಡ? 2 o'clock ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬ್ರೇಕ್, ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್? ಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ, ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಫೈನ್, 35 minutes ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, 2:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 2:30 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವೇರ್ ಅಟ್ 5 o'clock. 3:30, 4:30, 5 ತನಕ ನನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಸ್, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. ಫೈನ್, 2:30 ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 2:30, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀದಾ ಅಟ್ 5 o'clock ಫಾರ್ ಟಿ. ಹತ್ರ ನಡು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. 5:30 ಮಟ ಆಗ್ಬೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, linear inequalities also I'll finish with functions. Linear inequalities is also important. Fine, chalo, so take a break and then we'll meet at again 2:30. Clear? Chalo, 40 minutes ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫೈನ್, ಊಟ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ. 40 minutes ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಲೆಟ್ ದ ಟೈಮರ್ ಚಲೋ.
Yes. Welcome back, everyone. Welcome back. ಆಯ್ತಾ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡನ್ನಾ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ? ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹೇಳಿ, ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಹೆಲೋ, ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಡಿಬಲ್ ರೈಟ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಆಡಿಬಲ್? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್? ಹೆಲೋ. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. Fine. So if you see over here, students, Signum function. Next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we are going to do with Signum function. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ 5:30 ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 3 hours ಸೆಷನ್. 3 hours ಮೇ 2 topics we have to finish. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಪೂಜಾ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೇನ? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತೇನು ಊಟ? ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಡಿಯೋ? ಎಸ್, ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಊಟ ಅದು ಆಯ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಸಿಗ್ನಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ f from r to r defined by f of x is equals to signum function of x. Correct? F of x is equals to signum function of x, which is equals to 1 when x value is greater than 0, 0 if x value is equals to 0, minus 1 if x value is less than 0. Correct? Fine. So this is what we call it as what? Signum function of x. Clear? So ilinda students, it is defined by like this: f of x is equals to x greater than 0, 1 ಬರ್tada, x equals to 0, 0, x less than 0, minus 1. So if you see the graph of this function now, clear? Graph of the signum function ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, how it will be? Here we'll get 0, ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, here we have 1, and here we have minus of 1. Look at the graph. Fine. So the graph will be like this. Clear? And here it will be open circle. E point included illa, 0 is included, and here we have this. Clear? Again nodi, when we go to continuity, discontinuity, clear? CET exam, first exam yaudu sir? First exam physics alva, physics and chemistry, and then we have maths and biology. Correct? Yes or no? ಹೌದೇನಿಲ್ರಿ? Correct? Sir, your Kannada is so nice. Thank you pa Pooja. Thank you ma. Clear? Fine. So nodri, when this same topic it will be helpful. Functions ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಇವಾಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಹೋದ್ರ, when we go for continuity, there again it will be important. Understood? If I ask you like, ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ, if I ask you like this: the number of points of discontinuity, the number of points of discontinuity of signum function of x. Clear? Signum function of x is, clear? Number of points of ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? Discontinuity of signum function of x is option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಯುವರ್ ಫರ್ದರ್ next whatever is there, I'll mat again it will be important. Clear? Fine. Do it.
Do it, students. Clear? The number of points of discontinuity of signum function of x is answer ಏನಾಗುತ್ತೆ a na. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ here if you observe ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ point of discontinuity ಅದ, yes or no? From here to here there is a jump. ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಜಂಪ್ ಇರ್ತದ, where there will be jump in the graph, correct? ಗ್ರಾಫ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಅದ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ discontinuity ಆತ. Here also there is a jump, discontinuity aata. So one the point is jump ada, that is at 0. This is the single point where we have jump. So for that reason we will have only one point of discontinuity. So that is the reason why it is important. Fine. That is the reason why it is important over here. Now signum function of x admele. Next, if you see over here, if you observe function f from r to r defined by this domain of the function. Clear? Domain of the function anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it will be set of real numbers, correct? Because complete real number line, complete x axis has been covered over here, x to x dash, minus infinity to plus infinity. And if you see the range of this function, range ಏನಾಗ್ತದ, range ನಾಗ ಬರೀ ಮೂರ values ಬರ್ತಾವ, either it will be 1, -1 or 0. So range will be -1, 0 and 1. Clear? -1, 0 and 1. Understood? Clear ada? Fine. Yes. Moving on next. Fine. Clear? Trigonometry functions ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. Clear? Next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ trigonometry. Fine. Here also we have trigonometry. Next we have fractional part function. Fractional part function. So fractional part function ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? If you see fractional part function, it will be a function f from r to r, function f from r to r defined by f of x is equals to fractional part of x, which is equals to nothing but what, students? X minus greatest integer of x. Clear? ಯಾವುದು ಒಂದು function ada, f of x is equals to, we have this function x minus greatest integer of x is called as nothing but what? Fractional part of x. Is called as fractional part of x. A function f from r to r defined by f of x is equals to fractional part of x. X minus greatest integer of x is called fractional part function. Clear? Fractional part function. Fine. Easy ada, simple ada. Okay? Because ಏನ್ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, greatest integer function ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ, just opposite to that we have fractional part function. Greatest integer ನಿಮ್ದು ಏನು ಇರ್ತದ, just opposite to that we have fractional part function. Now ಹೆಂಗೆ sir, how? If you ask me, we'll take x is equals to, clear? Or else you tell me what is the value of fractional part of 1.359. Fractional part of 1.359 value ಏನು ಬರ್ತದ ಸರ್? ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1.359? ಎಸ್, fractional part of 1.359 ಏನು ಬರ್ತದ? It is same as nothing but what? It is same as 1.359 minus greatest integer of 1.359. Clear? So ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ? It will be 1.359 minus greatest integer of 1.359 ಏನು ಬರ್ತದ? It will be 1 ಅಲ್ವಾ? So answer will be nothing but what? It will be 0.359. So fractional part ಕೆಲಸ ಏನಾಯ್ತು? What is the work of fractional part function? ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಡೆಸಿಮಲ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ 3.5, that only answer it will give 0.359. Understood? Clear ಆಯ್ತಾ? 0.359. Similarly, if I ask you what is fractional part of minus 2.718? Minus 2.718. What is the answer? Sir, when we do integration next week.
Integration will be there in the next week. 6 to 7 marks bartadappa integration in the 6 to 7 marks will come from integration. What is fractional part of 2.718? Integration 6 to 7 marks. Yes. Fractional part of minus 2.718. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? Fractional part of, yes, clear. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be nothing but what? Minus 2.718 because definition ನೋಡಿ, it says that x minus x ಇದನ್ನಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ, correct? Yes or no? X is this, right? Minus, it will be minus of 2.718 greatest integer. Now you know that minus 2.718 minus greatest integer of minus 2.718. Integer value left ಇರಬೇಕಾ? Minus 2.718 is between minus 3 and minus 2. So it will take minus 3 as the value. Minus 3 ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes or no? So minus 2.718 minus of minus plus 3. So it is 3 minus 7.218. 3 minus 2.718. Clear? So remaining will be nothing but what? 2 ಉಳಿತದ. Clear? 1 ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 11, 10. Correct? So okay, here we have, then we have nothing but what? 2 ಉಳಿತ, 0. Again we have 10, 9 ಉಳಿತದ. 9 minus 1 is 8. Correct? And then again we have 7. So here we'll have 9. So 0.282. 0.282. Correct or no? 0.282 will be the answer. Now if I do the graph of this, ಇದರ graph ಅನ್ನ ನೋಡಿ. If you look at the graph of this, correct? So how will be the graph, students, over here? ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ graph ಇಲ್ಲಿಗ? How will be the graph of this over here? 0.282 ಅಂದ್ರೆ here, if you observe like this is 1. All the values will lie between 0 and 1. ಪ್ರತಿ ಒಂದು value, here if we have 1 over here and here if we have 0, so ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಅದ, here we have 4, here we have minus 1, here we have minus 2, here we have minus 3. So if you observe, correct, ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ, it can take this value, okay, ಈ value ತಗೋಬಹುದಾ? It can take the value from 0, starting from 0 up till 1, but open at 1. 1 ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ same way over here, same like this. Clear? Same in this way. One value ಯಾವಾಗಲೂ ಬರಲ್ಲ. Fine, there cannot be one value over here. So if you see domain and range now, from the graph, domain ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, domain will be nothing but what, students, over here? Complete set of real numbers. And if you see the range, can anyone tell me in chat box range of the function ಏನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? Range of the function, what it can be? Graph ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Clear? Graph ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. Sir, greatest integer ಪ್ರಕಾರ 2 ತಗೋಬೇಕಾ 3 ತಗೋಬೇಕಾ? Greatest integer ಪ್ರಕಾರ we have to take minus 3 ಅಲ್ವಾ? Because minus 2.718 lies between minus 3 and minus 2. Yes or no? So we have to take minus 3. Clear? So what will be the range, students? ನೋಡಿ, 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ 1 ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. Clear? So range will always be between 0 and 1. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತ? 0.359, 0.282, ಆ ರೀತಿ 0.99999 ತನಕ ಬರ್ಬೋದಾ, ಬಟ್ ನೆವರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ದಿಸ್. ಡನ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, KCET ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇನ್ ಯೋರ್ KCET 2024, KCET 2024 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಬಂದಿದೆ. There is a direct question over here in KCET 2024. Logarithmic function. Fine. Correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ logarithmic function ಅನ್ನ. Fine. So if you see over here, a function
defined by a function defined by, clear, a function defined by f of x is equals to log to the base ax, clear, a function defined by f of x is equals to log to the base ax is fine. Log to the base ax is called as logarithmic function. is defined ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ is defined only if a is greater than 0, a is not equals to 1, and whatever your x is there should be greater than 0. So domain naga idella points bartava. This is called as domain of the function. Fine. This is called as nothing but what, students, over here? Domain of the function. Is automatically domain of the function ಆಗ್ತದ. Domain of logarithmic function. Clear? The function logarithmic function is only defined. Logarithmic function is only defined if log to the base ax. Clear? A condition ಏನದ, a value should be greater than 0, a should not be equals to 1. Fine. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ x value should be what? Greater than 0. Fine. These are the two conditions we have. Logarithmic function ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ range of the function ನೋಡ್ಬೇಕಾ? What is the range over here? Range of the function condition ಏನದ? Range of the function, yes, range of the function, if we see, range of the function is nothing but what? Complete real numbers. The range of the function can be what? Complete real numbers. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Fine. Clear or no? Okay. Yes. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ? What you did not get? ನವೀನ್ ಸುಮ್ ಕುಂತ ಓದಪ್ಪ, ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಕುಂತ್ರ. ಇದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ಹಾ, ಸಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಅನ್ಕೋತ್ ಕುಂತೀಯ? Okay, fine. Okay, fine. Chalo. So if you understood this, next, nature of logarithmic function anna nodi. Nature of logarithmic function. Clear? Idu important ada question illindane bandada KCET 2024 naga. Nature of logarithmic function they had asked. Again, when we move further to ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆನ್ ವಿ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ನೌ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ logarithmic ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತಗೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಡ್ರಾ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, let us take a point over here, which is nothing but what? Let us take a point over here, which is 1, 0. Clear? Now, okay, so we can tell that if I take the graph, ee riti graph anna nanu tagotini. Clear? Nodi, function enada students ida increasing ada. Yes or no? Fine. Function is what over here? This is increasing. So if you see logarithmic function ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? Log to the base ax. We have taken the function as log to the base ax. Clear? Log to the base ax. Now logarithmic function is increasing. I'll write down over here only. Log to the base ax is increasing. Logarithmic function increasing ada. Condition ಏನದ increasing ಈಗ? If already starting of the class ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, logarithmic function is increasing if whatever your a value is there should be greater than 1. a value greater than 1 ಆಯ್ತಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, 2, 3, 4, 5 greater than 1, 3/2, 5/2, 7/2 ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ರೆ logarithmic function is increasing. ಅದೇ if the graph is like this. Fine. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ?
If it is coming downwards, the graph is decreasing, and this is nothing but what? Log ax is decreasing. Logarithmic function ಏನಾದರೂ decreasing ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ if your a value is greater than 0, less than 1. Clear? A value ಈ range ನಾಗಿದ್ರೆ it will be decreasing. If your a value is in this range, and here if a value is greater than 1. Clear ಆಯ್ತಾ? Fine. Sir, only 24 days left for KCET. ಹೌದಪ್ಪ, seriousness ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. 24 days ಇದ್ರೂ ಕೂಡ still there is no seriousness. ಹೌದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಮಸ್ತಾಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಎಸ್. ಚಲೋ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇತ್ತಾ? ಎಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಸ್ಟ್ log a or log m plus log n. Okay, base same ಇರಬೇಕಾ? Clear? I can take a and b over here. Log to the base a m. Fine. Log to the base a m plus log to the base b. Base should be same. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ a ತಗೊಳ್ಳೋಣ. It is equals to what? Log to the base a m into n. Fine. Log to the base a m into n. Second, if you see, log to the base a m minus log to the base a n is equals to what? Log to the base a m by n. M by n. Fine. Third one, if you see now, students, over here, log to the base, okay, a m to the power of n. Correct? M talimag n idra, this can be written as n times log to the base a m. Clear? N times log to the base a n. Clear? Fine. Done ada? Okay. After this, if you see next, we have fourth one. Clear? Fourth one, we have nothing but what? Next property, change of base property anteve idakka. Change of base property. Again, naale differentiation, integration hogidaga we are going to use this. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ log to the base a b is equals to log b divided by log of a. Fine. Log b divided by log of a. Change of base property anteve idakku. Fine. Fifth one we have, fifth one, log to the base a a. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದ, ರಾಡಿಕಂಡ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದ, ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1. Fine. Sixth one we have log to the base a 1 value is equals to what? 0. Seventh one, log e value. Log e value will always be equals to 1 whenever it is natural logarithm. Clear? So these are some of the standard properties of logarithmic function. Logarithmic function, the standard property artha aita? Okay, done. Next, if you see, we have exponential function. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಒಂದ್ಸತಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಾ, ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಫೈನ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇತರದ್ದು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಲಾಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಇಸ್ ದ, ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ದ. Exponential function, if you see students over here, it is just inverse of exponential function. ಏನ್ ಬರ್ತದ? inverse of your logarithmic function. ಸರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನದ ಈಗ? ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿದಿರಿ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಐಡಿಯಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್?
So if you see exponential function is inverse of logarithmic function. Okay. So definition anna nodi. A function. Okay. Yes. A function f of x, a function defined by f of x is equals to a to the power of x is called as nothing but what, students, over here? Exponential function. F of x is equals to a to the power of x is called as what? Exponential function. Fine. Is defined only if a value is greater than 0. Clear? ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದ? ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎ ಏನದಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಎ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕಾ? Then only the exponential function is defined. Sir, integration when? Next. Integration and differentiation chapter next class. Fine. Next class we will be doing differentiation. Fine. Next class we will be doing differentiation. Next node. After we get this now. Okay, since we are getting this over here, now if I discuss domain of this, domain will be nothing but what? Exponential function, the complete real number. Prati one the x belongs to real number, this function is defined. Range will be nothing but what, students, over here? Open 0 to infinity. R plus range will be open 0 to infinity. Function power is variable. Yes, constant to the power of variable. Constant to the power of variable idra, we call it as nothing but what? Over here, exponential function. We call it as exponential function. Now if you look at the graph of this, nodi il kuda nature of exponential function anna nodona. It is important, students, important ada, because KCET nag direct questions anna bartava increasing decreasing nature mag, correct? So nature of exponential function. Clear? Nature of exponential function. Look at this. Okay, so if you observe the nature of this exponential function over here, yav riti irtadandra, fine, graph anna draw madona. Okay, so if you observe this, nodi, idu exponential function alva. Fine, the graph of exponential function will be like this. Clear? Okay, it will be like this. A to the power of x when, find when a value is greater than 0, correct? A value is greater than, a value is greater than 1. Fine, a value is greater than 1, then a power of x is increasing. Clear? Artha aita condition na? What is the condition for exponential function over here? A value greater than 1 ittandra. If your a value is greater than 1 over here, a value greater than 1 bantandra, then a power of x is an increasing function. Ade riti, in the same way, if we see this, clear? Illen aglikattada decrease. Ill nodri, ill melgade hoglikattada, illen aglikattada, targade barlikattada. So this is decreasing, right? So we can tell that whatever a to the power of x is there is decreasing. Function decreasing ada when, okay, function decreasing ada when your a value is greater than 0 but less than 1. So these are the two conditions we have. Okay, these are the two conditions for nature of exponential function. Clear or not? Clear ada? Is it clear? Enadru doubt idre heli chat box alli. Fine, if you have any doubt, do let me know. Fine, if you have any doubt, do let me know. Okay, enadru doubt ah?
ಗೆಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡಾ? ಮೊದಲು ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸೇ ಆಗೋದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ಸೊ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ವಿ ನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಅದ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಟು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Correct? Again, instead of discussing there, it is better we discuss here and finish it off. Correct? Nodi. T functions, we'll take trigonometric functions over here. T functions, domain tagolona. We'll take domain over here and we'll take range over here. Domain and range. Okay? Yes. Now, over here T function, if you see sin x other, we have cos x, we have tan x, cot x, correct? Cosecant x, secant x. Clear? ಈ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದು ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಹೇಳಿ. ಒಂದ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೊಮೇನ್ ಹಾಕಿ ಕಾಮಾ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್. ಎಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಕಾಮಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ರೇಂಜ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಫೈನ್ ಗಾಯತ್ರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಮ್ಮ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, domain of, if you see sin x over here, it is nothing but what? Complete real number. Range ಏನ್ ಬರ್ತದ? It is closed -1 to 1. Fine. Next, if you see for cos x, it is again real number. Range is -1 to 1. Fine. If you see for tan x over here, it will be r minus 2n plus 1 pi by 2, such that n belongs to what over here? Fine. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. Yes, it is nothing but what? R minus 2n plus 1 pi by 2, where n belongs to z. Clear? Andre pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, minus pi by 2, minus 3 pi by 2, ಈ ಎಲ್ಲ values function undefined ಆಗಿರ್ತದ. So tan x is nothing but what? R minus this values. Range ಏನ್ ಬರ್ತದ? It is complete real numbers. Fine. When we see for cot x, if we see for cot x over here, it will be nothing but what? R minus n pi, such that n belongs to z. R minus n pi such that n belongs to z. What is the range over here? Range will be complete real numbers. Cosecant x, it will be again nothing but what? R minus 2n plus 1 pi by 2, such that n belongs to z. Range ಏನಾಗ್ತದ? It will be r minus -1 comma 1 open interval. Secant x, r minus, it will be n pi, such that n belongs to z. Oh, okay, sorry. One mistake ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Fine. Here it will be r minus, fine, for cosecant x, it will be r minus n pi, such that n belongs to z. And for secant x, it will be r minus 2n plus 1 pi by 2, such that n belongs to z. Fine. And here it will be r minus -1 comma 1. Did you people understand this? Clear aita? Fractional part explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Give me over here. Fine. Give me some time over here. Yes. ಉಲ್ಟಾ ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Fine. Now it is correct. Fine. Now it is correct. Yes or no? ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಶಿವಕುಮಾರ್? Now it is correct ಅಲ್ವಾ? Yes or no baby? ಬೇಬಿನಾ ಶಿವಕುಮಾರ? ಓಕೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನೆನಪನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇಸ್ ದರ್? ಹೇಳಿ, ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟಾ? ಫೈನ್, ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಬೇಬಿ ಸರ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. Next we have
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಎಲ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗ ಎಲ್ ಡೌಟ್ ಅದ ಹೇಳಮ್ಮ ಗಾಯತ್ರಿ. ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಡೌಟ್ ಹೇಳು. ಎಲ್ ಡೌಟ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ನಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅದಾರಲ್ಲ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇವಾಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ನಂಗೆ 1.359 ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಐ ನೀಡ್ ದ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 1.359 which is same as 1.359. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ x ಮೈನಸ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ x is nothing but what, 1.359 minus greatest integer of 1.359, box of 1.359. ಇವಾಗ 1.359 greatest integer value ಏನು ಬರ್ತದ? 1 ಅಲ್ವಾ. greatest integer value of 1.359 is 1, so it is 1.359 minus 1 which is 0.359. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. minus 2.718. X is as it is, minus 2.718. Minus of, it will be box of x, minus 2.718. ಇವಾಗ minus 2.718, it lies between what values? ನೋಡಿ, here we have minus 3, here we have minus 2. minus 2.718 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈ ಆಗ್ತದ. It lies over here, minus 2.718. So we know that greatest integer function will always take the left value. So minus 3 ನೇ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ. ಲೆಫ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? minus 3. so it is nothing but what, this value is minus 3, minus of minus plus 3 ಆಯ್ತಾ. so it will be 3 minus 2.718, it is 0.28. so this is the graph. ಕರೆಕ್ಟ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗ್ರಾಫ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. all the values will lie between 0 and 1. so range ಏನಾಗ್ತದ? close 0, open at 1 and domain is R. clear? okay. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಜಾಸ್ತಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓದಿದ್ರೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್ ಸರ್, ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ KCET 2026. ಐ ಗಾಟ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್. ಓದ್ತಾ ಇರಿ, ನಿಮ್ ಪಾಠನ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಭಯ ಆಗೋದು, ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಲಾಗ ಹೋಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಡೂ ಯೋರ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಿಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನದ? ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋದ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಯು ಪೀಪಲ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ unnecessarily diverting your mind, ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಅವ್ರೇನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ಹೋಗಿದಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡಿಕ್ ಹೋಗಿದಾರ, ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದಾರ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯೋರ್ ಸೈಡ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಅಂಡ್ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಇವನ್ ಫೇಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಯಾರು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ದೇರ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ದರ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಲೈಫ್, ಇನ್ಸ್ಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದ. ನಾವು 20-25 ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. 20-25 ಡೇಸ್ ಅನ್ನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮೇಲೆ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಸೇಮ್ ಟೇಬಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತಾ. ಇನ್ವರ್ಸ್ T functions. Clear? Inverse T functions, domain, and then we have nothing but what? Principal range. Principal range.
Okay, now look at this. We have nothing but what? We have sine inverse of x, sine inverse of x, cos inverse of x, tan inverse of x. Correct? Adadmele again we have cot inverse of x, secant inverse of x, cosecant inverse of x. Okay. So if you do like this now, okay, chal. So ilinda nodi. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ what will happen over here? We have domain as sine inverse of x. Sine inverse of x the domain. It will be nothing but what? Okay. Closed minus pi by 2 to pi by 2. Sorry. It will be, domain will be nothing but what? Minus 1 to 1. Principal range ಏನಾಗ್ತದ? It will be minus pi by 2 to pi by 2. Correct? ಅದೇ ರೀತಿ if we see for cos inverse of x, again it will be minus 1 to 1. Principal range will be nothing but what? 0 to pi. Clear? For tan inverse of x, complete real numbers. But what will be the principal range over here? Open minus pi by 2 to pi by 2. Open interval bartada. Illi closed interval, illi open interval. What is for cot inverse of x? It is real numbers. What will be the principal range? 0 to 1. What will be the domain for secant inverse of x? R minus open interval minus 1 comma 1. And what will be the principal range over here? It will be 0 to pi closed minus we have to remove the point what? Pi by 2. Clear? After that we have cosecant inverse of x, which is nothing but what? R minus minus 1 comma 1. And if we see principal range over here, it will be minus pi by 2 to pi by 2 minus we have to remove the point 0. So screenshot ana ತಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. Take a screenshot. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟಾ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೇನಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದಿರಾ? ಫೈನ್, ಒಂದ್ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದ್ರಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ದು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೆಥಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ. ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್. ಓಕೆ, again let us see if we have any other methods, we'll go on including them. Here first method is clear. First method we can do by what? Finding maximum, finding maximum and minimum value of the function. Finding maximum and minimum value of function. Finding maximum and minimum value of function gives nothing but what, students, over here? Range of the function. Fine. ನೀವೇನಾದ್ರೂ maximum and minimum value of the function find ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ you people will automatically get what? Range of the function. This is the first method. Fine. Maximum and minimum value of the function ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ automatically you will get range of the function. Yes or no? ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸರ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಲಂಚ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನಂದ, ನಿಮ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೀಟ್ ಏನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೀಪಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಡೌಟ್? ಫೈನ್, ಚಲ್. So next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ವಾಟ್? ಇವನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್,
completing the square to find the range of the function. Completing the square to find the range of the function. Correct? Idnu kuda ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. Okay, next method is nothing but what? Next method is finding the inverse of the function. Clear? Finding the inverse of function. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅದ್ರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. Find the inverse of the function, and then find domain which gives range of the original function. Correct? Which gives the range of original function. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. So these are all the methods to find what? Range of the function. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಏನದ? ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದ. ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿನೂ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಫ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇದು 3 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯ್ತು. Moving on further, one more method is nothing but what? Using the domain of original function. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನದ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ you can find what? Range of the function. So these are the methods 1 2 3 4. 4 methods adav. Clear? 4 methods adava. Okay, I'll give you a question. After that I'll see what are your doubts. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ದಿಲ್ಲಿಂದ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. 1 1 on 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ ಫೈನ್ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಲೇಟರ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ 1 1 functions, number of 1 2 functions. Yes or no? And this is very important for KCET. Correct? This is very important for KCET 2026. Clear? Counting of functions ಮೇಲೆ one question ಅನ್ನ ಬರ್ತದ. Last year ಬಂದದ. Before that also it has come. Clear? Yes or no? Fine. KCET, whatever is there, clear? Very important for 2026. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಫರ್ದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಯು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, understand the rules over here. Types of inequality. If we see the types of inequalities over here, we have two types mainly. Clear? 2 types. Strict inequality ada. Strict inequalities ada. We have strict inequalities. So in strict inequalities, what kind of inequalities bartav illi? Strict inequalities naga. Fine. This inequality is there, which we read it as nothing but what? Strictly greater than. Clear? Strictly greater than. Fine.
ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನದರ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಮೈ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್? ಫೈನ್, ಓಕೆ. Please tell anything about what is the question? Question ಏನದ? ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಓದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 minute ಟ್ರಿಕ್ ಬೇಕಾ ಮತ್ತೆ? ಫೈನ್, another half an hour I'll finish the theory of this inequalities. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಫೈನ್, ನೋಡಿ. Fine, chalo. Look at this. We have strictly greater than over here. We have strictly greater than. Fine, and we have this inequality over here, which is nothing but what? Strictly lesser than. Okay, strictly greater than ಮತ್ತೆ strictly lesser than. Idhan bittu we have another two inequalities over here. Fine, yes or no? Clear? Fine. So another inequalities we have, that is nothing but what? Second one, we have strictly inequalities, general inequalities. General inequalities. So when we talk about general inequalities over here, general inequalities ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? Fine, first one it will be like this. So what is the name of this over here? Greater than or we have equal to. Greater than or we have equal to. Another inequality is this, so which is nothing but what? Lesser than or equal to. Clear? These are the types of inequalities we have. Either inequalities use ಮಾಡಿ, we can tell that over here interval notation. Fine, interval notation andre ena? First one, if a is clear, or we can tell that if x is a quantity which is in between a and b. Clear? Or we can tell that if x is a real number which is in between a and b, clear, less than b, then x belongs to what interval, students, over here? X ಯಾವ interval ಗೆ belong ಆಗ್ತದ? If x is in between a and b, x belongs to open interval or closed interval? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. If x is in between a and in between b, whenever we have strict inequality, remember that we will get open interval. Strict inequality ಇದ್ದಾಗ open interval ಬರ್ತದ. I study and solve the questions. Clear? I not think about people what do, sir. Don't think and not fall in destruction. I not attended any function, not go any away, sir, not go away, sir, and party, but still you are feeling depressed. Fine, ಈಗ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. Correct? Are you giving test? Yes or no? Are you giving test ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೆ you people will start getting your analysis. Correct? Fine, ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಗ್ತದ. That okay, fine, out of 30 if you are getting 24 25, that is very good marks. Only 5 marks you are losing. That means out of 60 you will be scoring 50 marks. Correct? ಆ ರೀತಿ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಟ್. ಇಲ್ಲ ನಂದು 45 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅದ. ಎಸ್ ಅವ್ರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಾಗು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಒಂದು 2-3 marks here that difference is okay, because KCET ನಾಗ questions will be in the mixed pattern. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ KCET ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ PYQ ಪೇಪರ್, ಸರ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಅದೇ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್.
Same type of confidence over the period you people will go on building. Fine. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ out of 100 questions, if 2 questions you people are not able to answer, 98 you people are able to answer alva, means 98% you people are confident. ಆ 2% ಯಾಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವೇರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಗಿಂಗ್, ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಾಗ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂದೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, or where you people are feeling underconfident, there you people have to do what, work on that remaining 20 days. 98 questions you people have solved, you know the concepts also, you know, have the confidence also on those topics. ಆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. I solve PYQs 2 to 3 times, it is very nice. Time ಸಿಕ್ರ fine, clear, whenever you get time, if you have time, go for exemplar questions also. Direct exemplar book ಇಂದ questions ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. Most of the questions I have made you do in batch. Clear? ಆ ರೀತಿ. Yes. Now here when we talk about this strict inequalities, it will be open interval and it will be a comma b. Open interval a comma b. Second one nodi. Second one, if your x is clear, if your x is greater than or equal to a, less than or equal to b, then this implies that we can tell from here that x belongs to closed interval a to b. Idu open interval aita, this is open interval, this is closed interval. Ade riti third one, fine, third one we can take this, if x is greater than or equal to a, strictly less than b, then from here we can tell that x belongs to closed a open at b. Clear? Closed a open at b. And fourth one we have ulta, just if x is greater than a, less than or equals to b, this implies that x belongs to open a closed b. Clear? Did you people understand this? Clear? Artha aita? Did you people understood this? Understood or no? Fine. So this 4 inequalities with interval notations we have over here. This is called as, fine, this is called as open interval. Fine, open interval. Okay, this is called as closed interval. Closed interval. Fine, closed interval. This is called as, this both are called as semi-open closed interval. Semi-open closed interval. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಮಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಡನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಸೇ? If same number, clear, if same number, clear, whatever that number is there, it can be positive or negative. If same number, whether it is positive or negative, is added or subtracted, clear, is added or subtracted from both the sides of the inequality, from both sides of inequality, then the sign of the inequality, sign of inequality remains unchanged. Clear? Remains unchanged. Artha aaytu students? Okay, clear? Did you people or understood or no? Fine. If a same number is added or subtracted, fine, if a same number is there which is added or subtracted, okay, in concept repeat ಮಾಡಬೇಕು. This is just strict inequality idra open interval, general inequality idra closed interval. Wherever there is less than or equals to, that side will get closed. Wherever there is strictly less than, will get open. That's it. Ashta. Yes or no? Fine. Yes.
yes, this is basics. Fine, this is basics means I'll take you to advanced now. Clear? Nodi, if same number whether it is positive or negative is added or subtracted from both the sides of the inequality, then sign of the inequality whatever is there, it remains unchanged. What is the meaning of this? What is the meaning of this, students? Over here ಏನಾಗ್ತದ meaning ಇತರದ? Fine, yes, ನೋಡಿ. So first one, let us take, if your a is less than b, fine, if a is less than b, then let us take a c belongs to r. C belongs to r, ಯಾವುದು ಒಂದು real number ಅದ. C can be positive also, C can be negative also. Clear? Fine, yes or no? If a is less than b and then C belongs to r is any real number, then if you see, if a is less than b and C belongs to, or else let us start like this, let C belongs to real number be any positive or negative real number. Fine, positive or negative real number. First case nodi. Fine, a less than b ada alva. So if I add a plus c, will still be less than b plus c. Clear? Artha aita? Or else it can be like this also, a is greater than b, then a plus c or a minus c will greater than b minus c. So same number ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಸ್ ದೆನ್, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್. ಫೈನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. Third one, if a is less than or equals to b, then we can tell that a minus c is also less than or equals to b minus c. Sign of the inequality will not change, and in all the other cases this will be satisfied. Okay, all the other case same will be satisfied. Moving on, next we have rules of inequality for multiplication and division. Multiplication and division nag enagtada, there will be two case. Case 1, fine, case 1, if a positive number is multiplied, fine, if a positive number is multiplied or divided on both sides of inequality. Clear? ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, both the sides of inequality, then sign remains unchanged. Correct? Sign remains unchanged. Clear? Sign ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? It remains what over here? Unchanged. ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಅದ ನಾವು ಕೇಸ್ 2 ನೋಡಿ. Case 2, okay, case 2, if we see, if a negative number, fine, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. if a negative number is multiplied, or if a negative number is multiplied or divided on both sides of inequality, fine, a positive negative number ಅದ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, then sign, clear, then sign changes, clear? ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಇದ್ರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಟು greater than, and greater than idra it will change to what? Less than. So this is how the sign will change. Understood? Or if it is less than or equals to, then it will change to what? Greater than or equals to. And if it is greater than or equals to, it will change to this. So remember this, how the change will take place. Fine,
ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೈನ್, ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಫೈನ್, ಕೇಸ್ 1 ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ case 1. I'll take a positive number c. Let c be greater than 0. Addition and subtraction ನಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. In addition and subtraction there is no problem. Problem will be where in multiplication and division. So c greater than 0 ada. If a is greater than b, then a into c ಮತ್ತೆ b into c. What will be the relation over here, students? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್, ರೈಟ್? ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ a into c, the product of a into c will be greater than b into c because c is positive. ಅದೇ ರೀತಿ if we have, fine, clear? Next, if we have a is less than or equals to b, then if we divide also, a by c will be less than or equal to b by c. Positive number ಇರೋದ್ರಿಂದ sign of inequality will be unchanged. ಇಲ್ಲಿ greater than ಅದ, less than ಇದ್ರೂ ಕೂಡ same result. Now look for the opposite one. Case 2 ಅನ್ನ ನೋಡಿ. What will happen to case 2 over here? Case 2, observe the case 2. Case 2, if you see, if c is less than 0, negative ಆ, ಇಲ್ಲಿ positive ಆ, this is negative ಆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅದ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರಬೇಕು. Now from here if I multiply this, that is a greater than b ada, or let us take a greater than b, then a into c and b into c ನಡು ಏನ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ? ಟೆಲ್ ಮಿ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಅದ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ a into c ಮತ್ತೆ b into c ನಡು ಏನ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ 8 ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. a into c ಮತ್ತೆ b into c ನಡು ಏನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತದ? ಗುರು ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ ದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ less than sign will be there. a into c will be less than what? b into c. Next ನೋಡಿ, if it is like this, a is greater than or equal to b, then from here a into c will be less than or equal to b into c. Correct? Because here if you observe the sign, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, greater than or equals to ada, here it is changing as less than or equals to. ಅದೇ ರೀತಿ students, next if you observe now, fine, if we have a less than b, then even if we divide by a negative number, that is a by c will be greater than b by c, because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಲ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅದ, here it will be greater than. Understood? Fine, clear ಅಲ್ವಾ? So 1 2 3 rules are there. Sir, only for this ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ವಾ? That is nothing but what? a less than or equals to b ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದ. Then it will change to a by c is greater than or equals to b by c. So this is the rules of inequality. ಇದನ್ನ ಆದ್ಮೇಲೆ next students we have nothing but what? Last one, reciprocal rule. Correct? Reciprocal rule of inequality. So what is this reciprocal rule of inequality? ಏನದ ಇದು reciprocal rule of inequality? Just reversing the inequality. Fine. Reciprocal rule, in this rule we just reverse the inequality. Fine. Inequality means what, sir? Reverse ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? What will we do? Reverse. Sir, inequality ಇಂದ only one question. Yes, inequality ಇಂದ ಬರೇ one question ಬರ್ತದ. But yes, wavy curve methods ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. Clear? Now look at this. In this rule we just reverse the inequality. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ?
look at this students. Okay, so first one, if your A is greater than B, clear, observe madi what we are going to do. First one we have, if your A is greater than B, then from here we can tell 1 by A in irtadalla, it will be less than 1 by B. Fine. Reciprocal madidena erdu side, yes or no? Illi nodi, illi A ada, illi 1 by A bandada, B ada, 1 by B bandada. So here if it is greater than, it will be reciprocated to 1 by B. Positive integers ada. Fine. Here we have 1 by A. Here it is greater than, this will become less than. Fine. Same way all the other inequalities. If your A is less than or equals to B, then we can tell that 1 by A will be greater than or equals to 1 by B. All the other inequalities will work in same condition. All the inequalities will work in same conditions. Clear? ಇವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? If I give you a question, will you be able to do? One question ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ will you be able to do? Fine. ನೋಡಿ, try to do this question. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Yes, do this. This is same as your KCET PYQ also. Fine. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು KCET PYQ ಕೂಡ ಅದ. Clear? 45 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. Try to do. KCET PYQ. Mostly I think 2024 paper ne ಗೊತ್ತೈತೆ. Okay, 2024 paper. Do it. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರು ನಡೀತದ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ. ಎಕ್ಸ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ವೈ ಅದ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಿ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ, ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆರ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೆನೆವರ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ whenever we are adding or subtracting, or negative number inda whenever we are multiplying or dividing, sign of the inequality will reverse. Okay, so illi enada less than ada. So reverse ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ it should be x by b. Clear? Less than ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ it will be greater than y by b, because ಇಲ್ಲಿ divide ಮಾಡಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. Yes or no? In all the options they have divided over here. So I'll also write divide by b. Divide by b ಮಾಡಿ, we'll get this. X by b should be greater than y by b. So option B is correct. Option B is correct. Fine. ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿರಂಗಿಲ್ಲ. Yes, only one person. Dear girl Kaushik, very nice. Clear? Leader board ಅನ್ನ ನೋಡಿ. Fine. Ammu has ranked up. Very nice. Clear? Done ಅದ. Moving on next.
ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. Let me see how many of you have understood. Mod of x should be less than -5, then the intervals of x is, then the interval in which the values of x lies. Do it, students. 1 minute, I'll be back. Do it. Sorry guys. Fine. Yes. ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ? If mod of x is less than -5, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Mod of x ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? They are telling over here that mod of x less than -5. But we know that what? But we know that, fine, modulus function ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ? What I had told about modulus function, we had seen that range of modulus function of x is nothing but what? Close 0 to infinity. Correct or no? That is nothing but mod of x is always greater than or equals to 0. Positive ಇರ್ತದ. Fine. Positive ಇರ್ತದ ಯಾವಾಗಲೂ. It is positive over here. ಇವಾಗ positive ಆದ್ಮೇಲೆ what is the thing we have? If it is positive, what is the thing we have? We can tell over here that mod of x less than -5, that does not exist. There does not exist any x belongs to real number such that mod of x is what? Less than -5. So x does not belongs to, x values are possible illa, so no solution bartada, no solution. D is correct, no solution is correct. Fine, fine, clear? ಯಾವುದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, 16% ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇಬ್ರು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದಾರ. ಓಕೆ, 2 people ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಕೊಡಿ.
ಓಕೆ ಚಲೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮಗೆ 5 o'clockಗೆ, ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ. ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದೆ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಫೈನ್, ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 5 o'clock ದಟ್ ಲೈವ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟು ಯು ಪೀಪಲ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 45 seconds ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫೈನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಸಾರಿ, if you people are feeling demotivated, okay, sorry, fine, if you people are feeling demotivated, take it as a motivation students. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದೇರ್ ವರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 200-220 ಲೈವ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 150 ಬಂತ, 140 ಬಂತ, 130 ಬಂತ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ 3-4 days ಫುಲ್ ಜೋಶಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ KCET ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್, ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಲ್ಲಾರು ಜೋಶ್ನಾಗ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ KCET ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಓದೋರು, ಬೋರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಯಾರು ಓದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ KCET ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಸಿಂದ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು. 3,40,000 or 3,20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಡಿಮೋಟಿವೇಟೆಡ್, ಕೇರ್ಫುಲಿ ಲಿಸನ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. 3,20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಫಾರ್ KCET ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನ್ 30,40,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಫೈನ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರಲ್ಲ, ವೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಯೋರ್ ಏಜ್, ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ನಾಗ ನಾ ಏನು ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಂದನ ಸೇಮ್ ಕಥೆ ಅದ ಇದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. 3,20,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ 40-50,000 ಎಕ್ಸಾಮೇ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಗೋ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. Another 50,000 students to 70,000, 1 lakh students ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದು ಬರೋಣ, ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್ ಆನ್? ಫೈನ್. ಅನದರ್ 1 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, 3,20,000 ಇಂದ 40,000 ತೆಗೆದ್ರೆ 2,80,000 ಬಂತ. ಅನದರ್ 1 lakh ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗಿರ್ತದ, ಹೋಗಿ ನೋಡ್ ಬರೋಣ. 1,80,000 ಬಂತ. ಇನ್ನೊಂದು 80-90,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಸೊ ಯೋರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವಿತ್ 50,000 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಾರ್ KCET, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ KCET, it will be nothing but what? Just 30-40k students naga you people have to top. Only 30-40k people in overall Karnataka will be serious about KCET. Ishtanaga nim competition ada. This is your main competition. In this also students, if you are scoring 40 plus in each subject, 40 plus in each subject, fine, 40 plus in each subject, then no need to worry about anything. Fine, 40 plus in each subject score madidrunu your rank will be below 10k. So your competition is with this 10k people. Nim competition irodu with this 10k people over here. 22 days adava, correct ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ. 10k people ಜೊತೆ ನೀವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And if you people are very well determined, high chances that your rank will come below 5k. This is your actual competition. Yes or no? Clear? Fine.
ನಾನು KCET ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ JEE ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, we have nothing but what? X square is less than -4. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, we know that ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಇರಲಿ, we know that x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real number. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬಹುದಾ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್, ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ -4 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಇದನ್ನೇನಾಗ್ತದ? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್, there does not exist any x belongs to real number such that x square ನಿಮ್ದ less than -4. ಫೈನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸಿ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ. Yes or no? Clear? Fine. Thank you, Shivkumar. Sorry, baby. Okay. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಮ್ಯಾಗ ಅದ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಡೂ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಇವಾಗ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್? Fine. So if you observe over here, okay, clear? Wavy curve method alli, first of all, if the function is like this, consider a polynomial, or consider a function in factorized form, in factors as, correct, ಯಾವುದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ in the form of factors as f of x is equals to what we have, x minus a, x minus b into x minus c. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, for critical points, clear, for critical points, okay, ನೀವೇನಾದ್ರೂ critical points find ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ what you are going to do, you are going to take each factor is equals to 0, x is equals to b and x is equals to c. ಈ ರೀತಿ. Understood? This is what you are going to do. X is equals to a, sorry, each factor you are going to take equals to 0. x minus b ಅನ್ನ 0 ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೆ x minus c ಕೂಡ 0 ಗೆ equate ಮಾಡ್ತೀರಾ. Correct? Done ಅದ? Fine. After that, equating each factor to 0, you are going to find the value. X is equals to a, x is equals to b and x is equals to c. Now put this critical points on number line, put this critical points on number line in increasing order, correct? So ಈ critical points ಅನ್ನ number line ಮೇಲೆ increasing order ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. In the increasing order you people are going to put, means what you are going to do students now, correct? What you are going to do is, ನೋಡಿ, observe ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎ ಅದ, ಬಿ ಅದ, ಸಿ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸೈನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತಂದ್ರ, ಕೋಇಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರ, then it will be plus, minus, plus,
ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನದ ವೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ರ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ರೀತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್. ಫೈನ್. ನೌ if the factors are repeated, case 2, case 1 ನ ವೇವಿ ಕರ್ವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ. ಕೇಸ್ 1, if the factors are repeated, if the factors are repeated in even, okay, factors ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ even ನಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದ, means nothing but what if the factors are repeated in even and odd ಅಂತ ಕೂಡ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. that means if it is like this, fine, x minus a whole square into x minus b whole cube ಅದ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? and into x minus c ಅದ, let us suppose. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನದ ಈವನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. this is repeated odd number of times and this is again repeated even number of odd number of times. again same, equate to 0 ಮಾಡಿ number line ಮೇಲೆ keep these points over here, number line ಮೇಲೆ keep these points, that is nothing but what a b c. here we have minus infinity, here we have plus infinity. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, what is the next step over here students? again alternatively plus minus sign. fine, so here it will be plus because x the ಎಲ್ಲ coefficients positive ಅದಾವ, all the coefficients of x are positive, so here it is plus. fine, again after this it will be nothing but what negative over here. b ಏನದ repeated odd number of times, so it will be plus. ಇವಾಗ ನೋಡಿ x minus a is repeated nothing but what square ಅದ ಇಲ್ಲಿ. yes or no? there is a square over here, so x minus a is repeated what 2 times. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ, yes or no? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತ, ಬಟ್ because of this positive sign, because of this odd number even number factor, because of this even number factor it will be plus. sign change ಆಗಲ್ಲ, it will be plus only, minus ಆಗಲ್ಲ plus. so even number ಇದ್ರೆ sign will not change. did you people understood this? clear ಆಯ್ತಾ? even number of factors ಇದ್ರೆ sign change ಆಗಲ್ಲ, odd number of factors ಇದ್ರೆ sign will change. clear? fine, understood or no? clear ada? okay, so this is what we have over here. fine, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು next we have rational inequality. clear? apart from this we have next is nothing but what rational inequality over here. ಇವಾಗ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, this is important over here. fine, because next ಇವಾಗ inequalities ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲೇಬಾರದು. fine, so here fine, rational form, rational inequality, sign of a, clear, sign of a, and we'll take sign of b over here, sign of a, sign of b. done. sign of a ಮತ್ತೆ sign of b ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. rational inequality ನೋಡಿ ಇವಾಗ if we check over here a by b ತಗೊಳ್ಳೋಣ. a by b ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? fine, if your a by b should be greater than or equal to 0, a by b ಏನಾದ್ರೂ greater than or equals to 0 ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ sign of a can be what over here, a ನಿಮ್ದು greater than or equals to 0 ಆಗ್ಬೋದಾ, and b should be strictly be greater than 0. fine, or it can be ಉಲ್ಟಾ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಎರಡು ನೆಗೆಟಿವ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ಐದರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ a is less than or equals to 0 and b is less than 0 or both are negative. did you people understand this? clear ಆಯ್ತಾ ಇದು? fine, if we take like this now, ಅದೇ ನಾವು if we take a by b is strictly greater than 0, a by b inequality strictly greater than 0 idra a is greater than 0, b is greater than 0. fine, or it will be nothing but what students over here,
your A is less than 0 and B ಕೂಡ less than 0 ಅದ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 ಅಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ 0 ಅಂತೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಐದರ್ A should be greater than or equals to 0, B greater than 0, A is less than or equals to 0, B is less than 0. Fine? Yes or no? ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಎನಿವೇರ್ ಡೌಟ್? ಎನಿವೇರ್ ಡೌಟ್? ಡೌಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ? 13th ಮುಗಿಸ್ತೀನಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಎಸ್, ಡ್ರೀಮ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಯು ಸರ್. ಡ್ರೀಮ್ ಪಕ್ಕಾ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಫೈನ್, ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ A by B is less than or equal to 0, A by B ಅನ್ನೋದು less than, ಇಲ್ಲಿ greater than or equals to, less than or equals to, then sign of A can be nothing but what? Yes, A can be greater than or equals to 0. A greater than equals to 0 ಆತಂದ್ರೆ B should be opposite. B should be less than 0, or it can be reverse, or it can be nothing but what, students, over here? Yes, ಈ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. A less than 0 ಆದ್ರೆ, sorry, if A is less than or equals to 0, then B should be greater than 0, opposite in sign. Did you people understood this? Moving on to the last part over here is nothing but what? Yes, last part we have, that is A by B. A by B, if it is strictly less than 0, then A is greater than 0 idre B should be less than 0. Fine. And just opposite to this, we have nothing but what? If A is less than 0, B should be greater than 0. So, ಈ rational inequality table ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Keep the rational inequality table in mind. Fine. This is what we have. Okay. ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. This is nothing there to explain in this. Fine. Yes or no? There is nothing left to explain in this. This is just, fine, this is just nothing but what? Rules. Okay, I'll explain one more time. Observe ಮಾಡಿ. Clear? ಇದನ್ನು differentiate ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ, so that you people will have a proper idea. Yes, ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? The inequality is telling that nothing but what? Yes, it is fine, because ಅಲ್ಲಿ ನೀವು their syllabus has went ahead. Fine, but here questions are different, their questions will be different. Fine, ನೋಡಿ. A by B, if it is greater than or equals to 0, A is greater than 0, B is greater than 0, greater than or equals to, because ನೋಡಿ, whenever it is greater than or equals to 0, the numerator can be 0, A can be equals to 0, but B 0 adre problem. So what we have taken, A greater than or equals to 0, B greater than 0, means both should be of the same sign. Over here we can tell that illi tanka both are same sign. Clear? ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, if it should be positive, if the reciprocal or rational inequality positive ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ both should be of the same sign. Moving on next, over here ಇಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ ಇವಾಗ, in this inequality, fine, A by B is less than or equals to 0, or A by B less than 0, means if it is negative, here both are positive. Fine, reciprocal should be positive. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. If it should be positive, then whatever the rationality is there, both should be of the same sign. And here if it should be negative, ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ both the rationality should be of what? Opposite sign. Here it should be of opposite sign. Clear? So ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine, clear ಅದ? Make sure that you remember this table. Okay, one question ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. After that we will be having only last thing to do. Okay, inequalities ಅಲ್ಲ.
do this students. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Try to do this. Clear? Try to do this over here. Solve this inequality. Fine. You need to solve this inequality. Chalo, ಮಾಡಿ quick ಆಗಿ. Try to solve this inequality. Solve for x. Solve for x. Pooja is back. Helama, Pooja is back. Fine, do it students. Clear? Nodi. First step you have to remember, yaudu inequality now solve maduvaga, whichever inequality we are solving, this side it should be 0. Correct? Yaudu inequality now solve maduvaga, right hand side 0 irbeku. So illinda students, if we see, here we have, correct? Illenada, here we have 8x square plus 8x square plus 16x minus 51 divided by we have nothing but what? Multiply ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Here we have 2x square 4 2s are 8x minus 3x andra plus 5x 4 2s are 8x minus 3x is 5x minus we have 12 minus 3 should be greater than 0. Clear? So illinda now take the LCM over here. LCM in bartadilli. Fine. Take the LCM over here. LCM if you see, okay, here we have 2x minus 3 into x plus 4 ada, because idanna as it is bardidane. Fine. Clear? E factors are 2x minus 3 x plus 4. Here when I solve now, 8x square plus 16x minus 51 minus 3 times of, it should be 2x square plus 5x minus 12 should be greater than 0. Correct? Should be greater than 0 over here. Okay? After this step, what to do, sir? Illinda observe ಮಾಡಿ, we have 8x square plus 16x minus 51. Fine. Minus 3 2s are, we have 6x square minus 5 3s are 15x plus 36 whole divided by, we have nothing but what? 2x minus 3 into x plus 4 should be greater than 0. ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬೈ ಹುಕ್ ಅಂಡ್ ಕುಕ್. ಫೈನ್. ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 8x square minus 6x square 2x square banta. 16x minus 15x, it will be nothing but what? Minus x. Fine. 36 minus 51 andre ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತದ. 4 40 50 15 minus 15 divided by, we have nothing but what? 2x minus 3 into x plus 4 should be greater than 0. Can anyone tell me in chat box numerator ಯಾವ ರೀತಿ factorize ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ? Fine. Can anyone tell me in chat box that how we can factorize this numerator? Numerator ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ factorize ಮಾಡಬಹುದು? We have nothing but what? 2x square minus x 2x square minus x minus 15 divided by clear? Fine. We have nothing but what? 2x minus 3 into x plus 4. 2x minus 3 into, we have x plus 4 should be greater than 0. Numerator ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು?
Can anyone tell me how we can factorize numerator? Tell. Answer illa yaru kade. Why? Why no answer? ಚಲೋ ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 15 ಮೈನಸ್ 30 ಬರ್ತದ ಮೈನಸ್ 15 ಇಂಟು 2 ಇಸ್ ಮೈನಸ್ 30 ಮೈನಸ್ 30 ಸೊ 6 5 ತಗೋಬೋದಾ ಸೊ ಮೈನಸ್ 6 ಪ್ಲಸ್ 5 ಎಸ್ ಆನ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 6x plus 5x minus 15. So in the 2x common tagondre remaining is x minus 3, and again if I take plus 5 common, it will be nothing but what? X minus 3. So it will be 2x plus 5 into x minus 3. Clear? 2x plus 5 into x minus 3. Correct? Very nice. Fine. So idna illi idi ivaga keep it over here. We have nothing but what? 2x plus 5 into we have x minus 3. This whole divided by we have 2x minus 3 into we have x plus 4 should be greater than 0. Fine. Now keep these points on the number line. E points ana number line mele idi. Keep these points on the number line over here in the increasing order. Increasing order ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋಣ ಫೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮತ್ತೆ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಗೇನ್ ಯೂಸ್ ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ every factor equal to 0. Critical points ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ equals to 0 ತಗೊಳ್ಳಿ. So in that case what will happen students over here? Fine. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ critical points ಏನ್ ಬರ್ತಾವ? Critical points will be nothing but what? minus 5 by 2 because 2x plus 5 is equals to 0 ಅಂದ್ರೆ minus 5 by 2 3 ಬರ್ತದ. We'll get again 3 by 2 because 2x minus 3 is equals to 0 andre 3 by 2 and we'll get minus 4. Now whatever these critical points are there, keep it on the number line. Increasing order alli number line mele idi. Minus infinity illada. We have minus 4 over here. Adadmele minus 5 by 2. We have 3 by 2. And then we have finally 3 up till infinity. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ x values positive ಅದಾವ all the sign of x are positive il kuda positive ada 2 is positive 1 kuda positive 2 is again positive again 1 is positive so since all x are positive here it will start with plus il plus in the starter here we have minus plus minus plus namge actually en bek students are greater than 0 iವಾಗ greater than 0 idaga idan 5 minus 5 by 2 clear greater than 0 andre all these endpoints are not include agalla open bartade illi open andre ee riti greater than or equals to 0 idre we would have combined fine so in this case we can tell over here that your x belongs to fine x belongs to nodi positive irbekalva so ll positive ada that is starting from minus infinity to minus 4 union ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಓಪನ್ minus 5 by 2 to open minus 5 by 2 to 3 by 2 union 3 to infinity. This will be the answer. Correct? This will be the answer. So nodi ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ in this case minus infinity to minus 4 minus 3 by 2 to 3 by 2
and 5 by 2 to infinity andre option B is correct. Option B is correct. Fine. 50% of you have done it correctly. Did you people understood this problem or no? Anxiety ಆಗ್ತಿದೆ. Fine. Yes. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ LCM ತಗೊಳ್ಳೋದ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ 0. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓನ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಅದ. ಅದೇ ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0 ಅವಾಗ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್? ಎಸ್ ಸರ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್? ಎಸ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. 8x square plus 16x minus 51, 8x square minus 16x minus 51, 2x minus 3, 2x minus 3 other, x plus 4, and here we have 2x minus 3, x plus 4. Okay, x such that, if x such that. Fine, same question other, clear? I will delete it. ಇದು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. Yes on. Already I have made you explain this. Try to do this, students, over here. 45 seconds time. Mad. Same type of problem other. Try to do. Sir, 16x minus x, 15x, 16x minus 15x plus x. Really? Where? Okay, here ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತು? 3/2 5/2 ಬಂದಿಲ್ವಾ ನನಗೆ? Haven't I got 3/2 5/2? Minus 5/2 3/2. Okay. Fine. Salpa mistake agide. Look at this, students, over here. 16x minus 15x. Here it will be plus x. It will be plus x. Fine. Chalo. Correct. So one mistake. Fine. Here next it will be nothing but what? Plus over here. Il plus ಆಗ್ತದ. Il plus ಆದ್ರ it will be nothing but what? How can we factorize it? 2x plus 6 minus 5 ಇರಬೇಕಾ? Here it should be then. Fine. Il plus ಆದ್ರ it should be plus 6x minus 5x. So 2x if I take common, it will be x plus 3. Minus 5 if I take common, it will be x plus 3. So x plus 3 and we have 2x minus 5. X plus 3 and 2x minus 5. Okay. Here it will be 2x minus 5 into we have x plus 3. Clear? Okay. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ critical points ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 5/2 plus 5/2 will get over here, plus 5/2 and minus 3. Denominator ಅಂತೂ change ಆಗಲ್ಲ. So here it will be nothing but what? ಇಲ್ಲಿ change ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. Yes. Least will be minus 3. ಅಲ್ಲ, minus 4 ಬರ್ತದ. Minus 4. Then we have minus 3. Fine. Then we have 3/2 over here and then we have 5/2. Okay. So here if you observe now, this is plus, minus, plus, minus, plus. Fine. Plus, minus, plus alternatively. Minus infinity minus 4 change ಆಗಲ್ಲ. Here it will be minus 3 to 3/2. Minus 3
to 3 by 2 and then it will be 5 by 2 to infinity. 5 by 2 to infinity. ಇವಾಗ correct ಅದ? Is it correct now? Fine. 5 by 2 to infinity minus 3 to 3 by 2. ಇವಾಗ correct? Fine. ಹೇಳಿ correct? Correct. Sir, answer should be none of this. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ correct ಅದ? Is it correct now? Fine. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ನನಗ? Yes. Who had told me that it is incorrect? Fine. Nice observation. Someone had done a good observation. Fine. Yes. Clear? ಇವಾಗ correct ಅದ. So option B is correct anyhow. Fine. Next ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ. We are doing this problem over here. Fine. So ಇದು ಯಾವ್ದಾರ random option select ಮಾಡೋಣ. Fine. New poll I'll give you. 60 seconds time. Do it. X minus 1 whole square, x plus 4, 2 minus x should be less than 0. You'll notice, should be less than 0. Fine. If this has to be satisfied, first of all, now in madona students illi x minus 1 whole square, let it be as it is. Fine. X plus 4 also let it be as it is. And this whole divided by what will do students over here? Idana whole divided by, from this I'll take minus sign common. Minus sign common ತಗೋತೀನಿ. ಏನು ಉಳಿತಾ? x minus 2 ಉಳಿತಾ. Fine. Should be less than 0. Now from here we will multiply throughout by 2 or we will multiply this by minus 1. Now whenever we are multiplying both the sides by minus 1, sign of the inequality ಏನಾಗ್ತದ? If I am multiplying by same sign, multiplying by a negative sign on both the sides of the inequality, then less than ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ greater than 0 ಆಗ್ತದ. And here we will have x minus 1 whole square, x plus 4 divided by, we have x minus 2. Again now use wavy curve method. Again use what students over here? Wavy curve method. Wavy curve method ಇಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Critical points ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. Using wavy curve method, you are going to use what? Critical points ಅನ್ನ find ಮಾಡ್ತೀರಾ. Clear? So critical points ಅಂದ್ರೆ what will happen over here? Observe ಮಾಡಿ. Critical points ಅಂದ್ರೆ clear? This is whole divided by. Fine. Okay. So critical points ಬೇಕಂದ್ರೆ each factor equate to 0. So x value 1 ಬರ್ತದ. X value will be equals to minus 4 and then again x value will be equals to 2. X value 1, x value minus 4, x value 2. Now whatever these critical points are there, keep it on the number line. Number line ಮೇಲೆ ಇಡಿ. That is nothing but what? Here we have okay, ಇಲ್ಲಿ minus infinity ಅದ. Increasing order naga minus 4 is least. ಆಮೇಲೆ 1 ಬರ್ತದ. We have 2 and then infinity. Clear? Yes. Now here if you observe students, now x minus 2 ಅದ ಅಲ್ವಾ? Fine. Greater than 0. Okay. So first sign, here it will be positive. After that it will be negative because all the terms coefficients are positive. 1, 1, 1. Positive. Problem ಇಲ್ಲ. Fine. Next it will be negative. But ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿ ಇವಾಗ, here observe my dear students, x minus 1 whole square is a repeated factor. X minus 1 whole square is a repeated factor. So ಇದು repeated factor ಇರೋದ್ರಿಂದ the sign will be nothing but what? Good evening everyone, good evening. So x minus 1 whole square is a repeated factor. Minus ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಏನಾಗ್ತದ? Plus ಆಗ್ತದೇನು minus ಆಗ್ತದ? Tell me in chat box. x plus ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ minus ಆಗ್ತದೇನು plus ಆಗ್ತದ? Fast. Tell me fast. x ಅನ್ನ x minus 1 whole square ಅದ plus ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗಾರೆ ಬೇರೆ ಆನ್ಸರ್? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿಕಾಸ್ x minus 1 ಏನದ? ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದ. ರಿಪೀಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಸೈನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ minus 4 is a non repeated factor, so ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. Now it should be greater than 0.
greater than 0 ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ I have to choose this intervals. Yes or no? I have to choose this intervals. Clear? Understood? Fine. So from here I can tell that your x belongs to minus infinity to minus 4 open interval union 2 to infinity, because strict inequality. Fine. So in this case your option A is correct. Option A is correct. Fine. 100% of you have done option A. Super. 17 people have done it correctly. Wow. Lottery Allah. 17 people have done it correctly means lottery. Done, done, done. Done, done, done. Howdu Iranna is from fast track batch. Again, Nishit is also joined. He is also from fast track batch. Yes, next. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಫೈನ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಸುಮ್ ಕುಂತು ಓದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ do it friends fast. Last question is option D. Allapa, last question is option A is only correct. Fine. Correct ಆಗಿ ನೋಡ್ ಬನ್ನಿ. ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಥಡ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು. Let us do. Okay, look at this. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. We'll take x plus 1 to the power of 4, x minus 2, x minus 3 whole cube. We have x minus 4 whole square, whole divided by this whole divided by, we have nothing but what? We'll take x common. Ilinda x common ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So it is x square minus 36 over here should be greater than or equals to 0. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು? x plus 1 to the power of 4, x minus 2, x minus 3 whole cube, x minus 4 whole square. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? a square minus b square ಅದ, x square minus 6 square. So can I write it down as x into x minus 6 into x plus 6 should be greater than or equals to 0. Correct or no? A is the answer. Chalo. So here if you see now, here if you see, what are the critical points? Tell me fast. Critical points ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ? What will be the critical points over here students? Critical points ಬೇಕಂದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ 0 ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If we need critical points, every factor we need to equate it to 0. So what will be there? Minus 1 ಬರ್ತದ, because x plus 1 equals to 0, minus 1. 2 ಬರ್ತದ, 3 ಬರ್ತದ, 4 will be there. 0 ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, because x is equals to 0 ಕೂಡ equate ಮಾಡಬೇಕು. So 0 ಬರ್ತದ, 6 will be there, and finally minus 6. These are the critical points. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು critical points ಅದಾವೇನಿಲ್ಲ. Now all these critical points, make sure that you keep it on the number line in increasing order. Minus infinity we have plus infinity. Fine. Increasing order nage itta hogri. Clear? So what do we have? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ least minus 6 ಅದ, minus 6 we have. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ minus 1 ಬರ್ತದ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we'll get 0, and then we have 2, we have 3, we have 4, and we have 6. Clear? Minus 6, minus 1, 0, 2, 3, 4, 6. Okay. After this, alternatively positive negative signs ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತ, ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಾಸಿಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? Sine is greater than or equals, sorry, sine is greater than or equals to 0. Sine ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು greater than or equals to 0 ಅದ. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದ, ಲೈಕ್ -1, ಲೈಕ್ 2, 3 and 4 ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ಸೊ -1 is included. ಎಸ್, -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ. 0 ಆಗಲ್ಲ. 2 ಆಗ್ತದ, 3 ಆಗ್ತದ and 4 will be included. This 3 critical points. So whenever you write down the interval notation now, remember that x belongs to minus infinity. Nodri, plus ella ellada. Plus is where? Over here, because greater than or equals to 0. Matte plus illada, plus illada. And there is plus over here. Yes or no? Correct? So it will be open -6 to 0. Oh, sorry. We have to see even the factors are repeated or not. Factors repeated ಅದಾವೇನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? Fine. Factors are repeated or no? Even that we have to see. Correct? Factors repeated ಅದಾವೇನಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾ? Fine. ನೋಡ್ರಿ, x plus ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದ. Here always it will be plus because all are positive coefficients, all are positive. Here it will start with plus. Yes. X minus 6 non-repeated factor. X minus 6 non-repeated factor. So minus ಆಗ್ತದ. 4 ಎಲ್ಲದ? Oh, illada sir, 4. 4 is there over here. So here it should be negative. Because ಏನದ? Power ಏನದ? 2 ಅದ. If the power is 2, if the power is odd, then sign ಏನ್ ಇರ್ತದ even ಇದ್ರ, if the sign is even, then ಏನ್ sign ಇರ್ತದ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದ. 3 ಏನದ? 3 is nothing but what? Odd power. 3 is nothing but what? Odd power. So minus ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Minus ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? Okay. Again we have x minus 2. Again sign will change because ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? x minus 2. There is a what? Odd power. So it should be minus 0 ಏನದ? 0 is what? 0 over here if you check, it is nothing but what? Single factor. So ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದ. -1 ಏನದ? Fine. Power ಏನದ? 4 ಅದ. So it should repeat it as 4. And after that again it will become what? Minus. Clear? So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರಿತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ, okay? So -6 to 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ. This much part. This part will be there. Fine. X belongs to open -6 to 0 open union. Again it will be from close 2 to 3 closed. Fine. Close 2 to 3 closed. Union e part ಬರ್ತದ 6 to infinity. Union it will be singleton 4 over here. Correct? Singleton 4 because e point is 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ? Yes or no? So in that case, which option will be correct? Option 6 include ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So 6 ಗೆ open interval. This will be open interval. Fine. Option A is correct. Option A is correct. So this is how we are going to use wavy curve method. Fine. 2 to 3 open 6 to infinity. C ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? C ಆಗಲ್ಲ because 3 is also included over here. Fine. Option A is correct. Leaderboard ಅನ್ನ ನೋಡಿ. This is the leaderboard you people have. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you people understood? ಹೇಳಿ. Understood or no? A is correct. Yes. So this is what we have to do. This is what we have to do. Fine. Understood? Super. Fine. Next, if we see ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this. This is also easy problem. Easier. Quick ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Easy problem. Do it quickly. Easy. Yes or no? Easy ಅದ ಹೌದೇನಿಲ್ಲ?
do quickly do it. Find modulus function the definition anna use ಮಾಡಿ. Once you are using the definition of modulus function, things will be much more easier to you. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸಾರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಯುವರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು ಒಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನದಮ್ಮ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0, ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅದ, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಅದ. ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇಲ್ಲೇನದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ಆ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಸ್ನಾಗ ಏನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ -1 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ, 2 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ, 3 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ, 4. ಸೊ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಯಾವ್ದು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ fine. Here if you observe the answer, what is the solution of x into mod x equals to 4? Now here if you observe students, mod x definition ಏನು ಬರ್ತದ modulus function the, it will be x if x value is greater than or equals to 0 and minus x if x value is less than 0. So x into mod x will be equals to what students over here? It will be x square if x value is greater than or equals to 0 and minus of x square if x value is less than 0. Correct? ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ ಎರಡು ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಕೇಸ್ 1, if your x value is greater than or equals to 0, so x into mod x value ಏನದ? x square ಅದ. So x square should be equal to 4. This implies that x should be equals to plus or minus of 2. ಹೌದನಿಲ್ಲ? x should be equals to plus or minus of 2. But ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will happen over here? x greater than 0 ಅದ ಅಲ್ವಾ? Fine. So but your x is greater than or equals to 0. So this implies x value ನಾವು ಬರೀ 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? x value can be only be 2 over here. x value can only be 2 over here. ಅದೇ ರೀತಿ if we see case 2 ಅನ್ನ ನೋಡಿ. x value ಏನದ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಫೈನ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? your minus of x square should be equals to 4. This implies that x square should be equals to -4. Square of a number negative ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಏನ? ಫೈನ್. Square of a number negative ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದನ್ನ? ಇಲ್ಲ. So not possible. So x values ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ. So ಯಾವ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? Only 2. So 2 is the answer. Option B is correct. Option B is correct. Fine. 33% only have done it correctly. Reena, Harshita, Amuj, very nice. Fine. Shivkumar, Noor. Is this clear? Clear ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Clear ಆ? Fine. Clear. Fine. Moving on next. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0. ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇಡ. ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಯೂಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಡನ್. ಚಲೋ.
Yes, another live session will be there. Fine. Now break ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗ. I'll give you half an hour break at that time. Another after 3 minutes, 4 minutes, I'll give you a break. Correct? So our live session important ada regarding your KCET exam. Attend ಮಾಡಿ live session ಅನ್ನ. You people take 15 minutes break. Fine. 5 to 5:30 break ಕೊಡ್ತೀನಿ. After that again 5:30 onwards will continue. Clear? Chalo. Do this, students. The solution of this inequality is solution. Find ಮಾಡಬೇಕು. Clear? So simple ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ you will take it as equals to 0. Every term, correct? ನೋಡಿ, first of all we have cube root of x plus 4 whole to the power of 4. This is what we have. Fine. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು 4 ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸಸರಿ. -4 ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ -4 ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಎಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದಂದ್ರ ಚಲೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. ಈಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂದ್ರೆ x plus 4 equals to 0, this means that x value is equals to -4 will get. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. CPs. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೈನ್. ಈ ಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. After that we have x minus 1 is equals to 0. So this means that x value is equals to 1. And again we have x minus 2 equals to 0. This means that x value is equals to 2. Correct? Correct. After that, next what you have to do is just take this and keep it on number line in increasing order. Fine. Increasing order ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ವೇವಿಕರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ -4 ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಅದ, and here we have 2. This is minus infinity, this is plus infinity. ಇವಾಗ ಫೈನ್, none of the points are included. ಯಾವುದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಓಕೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಫೈನ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್, this will be minus, this will be plus, this will be minus. Okay. So illinda students, now they are telling that it should be strictly be greater than 0. L strictly greater than 0 ಆಗ್ತದಿದ x belongs to this range, -4 to -4 to 1, -4 to 1. Fine. -4 to yes, -4 to 1. Fine. Okay. Here if you see x plus 4 to the power of 4 ada, sorry, x plus 4 to the power of 4 irodrinda plus iroda plus ಆಗ್ತದ. This is also plus. Clear? So if you see over here, x belongs to, it is minus infinity to -4 union -4 to 1. Clear? Union, it is nothing but what? 2 to infinity. So idana, instead of writing this, we can write it down in the form of option C. So x belongs to minus infinity to 1 togoboda. Union we can take 2 to infinity, minus we can remove this 0.4. So in that case option C is correct. Sorry, -4 anna tegibodu. So option C is correct. Done? Yes, most of you have done it correctly. So leaderboard nodri, before the second break, see the leaderboard over here. Second break inta munche leaderboard anna nodi. Clear? Okay, fine students. So yes, ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ, we'll take a tea break over here. Fine. ಕೆಲವೊಂದು seconds, let us take tea break, and after tea break, like few minutes we'll take the tea break. Tea break ಆದ್ಮೇಲೆ we are going to finish modulus inequality. So ನಿಮ್ theory ಮುಗಿತದ, and then we have to only focus on functions. Clear? Functions ಇನ್ನು theory ಅದ, but modulus inequality ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ
we can again come back to functions. Clear? So look at this. Modulus inequality. After the break, we will continue. Clear? Break for 30 minutes. Clear? 30 minutes break ಆದ್ಮೇಲೆ at 5:30 p.m. let us continue. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ರಘು ಸರ್ ಲೈವ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕತ್ತಿದಾರ. ಸರ್ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಆ ಲೈವ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಈಗ 5 o'clock ಅದ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾನಲ್, ಇನ್ ಸೇಮ್ PWKCT ಚಾನಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಲೈವ್. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ, so that you people will be what students over here confident about your exam preparation. Fine. And after the live we'll continue again. Okay. Chal.
ಎಸ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಟೀ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಡನ್ ವಿತ್ ಟೀ ಕಾಫಿ ಲೇಟಾ? ಯಾಕಮ್ಮ ರೋಹಿ? ಹಾ ಫೈನ್. ಎಸ್ am I audible ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? am I audible? ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? am I audible? ಹೇಳಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್ ಇದೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋ ತನಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಐ ಹೋಪ್ ನಾವ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್, ಸ್ಟಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. ಇವಾಗ ಆಡಿಬಲ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಟೀ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಟೀ ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಂತ? ಟೀ ಕಾಫಿ ಮುಗಿಸ್ ಬಂದ್ರೇನಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಅಥರ್ವ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಪ್ಪ. ಫೈನ್. ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಸಪರೇಟ್ಲಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಸರ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್? ಓ ಸೂಪರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ? ನಮ್ದು ಟೀ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ದೇನು? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್? ನಮ್ ಟೀ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ದು? ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಅಬೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ inequality. Fine. Properties of modulus inequalities. Clear? So what are the properties over here? Ain properties anna ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Fine. That one by one we'll see. First one anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ mod of x is equals to a if and only if x is equals to plus or minus a. Fine. Second property ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು square root of x square will be equals to plus or minus of x. Clear? Square root of x square will be equals to what? Plus or minus of x. No tea sir, no coffee sir. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಡಯಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೇನಮ್ಮ? ಹಾ, ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಡಯಟಾ? ಹಾ, ನಮ್ದು ಆಯ್ತು. ಡನ್. ಟಿ 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 ಅಂಡ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೋಡಿ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಕರ್ಸಗಿ ಸರ್ ಪಾ ಸೂಪರ್. ನಮ್ ಟೀ ಅಷ್ಟೇ ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಫ್ mod of x is less than or equal to a, this implies that x belongs to closed minus a to a closed. ಅದೇ ರೀತಿ if mod of x we have, fine, if we have mod of x which is greater than, clear, or strictly less than a, then this implies x belongs to open minus a to a. Clear? Understood guys? Did you people understand this? These are all shortcuts. Okay, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ mod of x is greater than or equal to a, fine, then we can tell that x belongs to minus infinity to minus a closed union a to infinity. Fine. And similarly if mod of x is greater than a, implies that x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. This is all things we have over here. Correct alva? Yes or no? This is all the things we have over here. Fine. Next property nodi. Fifth property we have. Fifth property. Fine. Fifth property enada andra, if mod of x is greater than or equal to a, less than or equal to b, this implies that, nodi, mod of x is in between a and in between b, then I can tell that x belongs to closed minus b to minus a closed union a to b. Clear? This is what I can tell. Moving on, next students we have over here is nothing but what? If mod of x is in between a and in between b, then ಎರಡು side open interval minus b to minus a union a to b. Clear? And then sixth one we have, if x minus a into x minus b is greater than 0, correct, ಎರಡು factors adava greater than 0, then this implies x belongs to
minus infinity to minus a union, sorry, minus infinity to a union b to infinity provided a is less than b. Clear? A is less than b. Adhe riti if it is like this, that is x minus a into x minus b factor, if it is less than 0, then this implies x belongs to a to b, again provided a is less than b. Clear? Less than or equals to idra endpoints will be included. Clear or no? Is it clear or no? Yes anta haki chat box alli. Ishtu properties clear ah? We will get one question from here. KCET naga applications of this will be the applications based problems. Okay, application based questions anna bartav illinda. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಕೊಂಡ್ರ? ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. Yes, do it students. Do it students, do it. Yes ah, clear ah? Okay, fine. Done? Chalo. So next students, after this we have nothing but what over here. Vansati idanna admele okay, let us go to question. Some domain find ಮಾಡೋದಾ? In the break ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ. When I had given you the break, I had told you that break ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ I had told you that ಡೊಮೇನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಮೈನಸ್ ಎ ಯೂನಿಯನ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎ ಬಿ ಕಿಂತ ಏನದ ಸಣ್ಣದ, a is less than b, correct? So for that minus b to minus a union a to b. Adhe riti if it is not strict inequality, strictly inequality idra, if it is strictly inequality, open intervals ashte. Fine? Done? Chalo. So if this is clear, next we have nothing but what? Okay, domain and range. Fine, try to do this. Madi, the domain of this function is 60 seconds time anna kodta idini, try to do. The domain of this function is clear. Recording nodamma Gayatri. Fine, sumne message agbeda, artha agilla andre go and see once time. Clear? Go and see one time this over here. Fine, recording. Yes. Chalo. Sine function students, sine ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾ? Between what values it will lie? Correct? You should be knowing that sine will lie between what values. You people should have idea. Do it, do it. One day nimisha, I'll change mic and come.
Arre, fine. Now am I audible? Clear? Swalpa mic issue ada. Fine. Chalo. Now I'm audible. Now I'm audible. Yes, 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 yes. Iವಾಗ audible ಅದೇನಿ. Fine. Now I am audible. Yes. Hello. ಇವಾಗ audible. Fine. Okay. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅದ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಸ್, ಹೂ ಗಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಪ? ಯಾರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲೇಜ್? ಕಾಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. ನಾವ್ ಎಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್? ಇವಾಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ಅದು. ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ನಾವು? ಎಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ನಾವು? ಓಕೆ, ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾವ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಲೋ, ಆಡಿಬಲ್? ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಎಸ್, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಕಂಡೀಷನ್ ಏನದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಹೇಳಿ. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಎಸ್, ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನಫ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಹೇಳಿ. log x ada, for what values of x it is defined? What values of x it is defined? It is defined only if x value is greater than 0. Defined ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ x value should be what? Greater than 0. Fine. X value greater than 0 ಆಗ್ಬೇಕಾ? For this now, for f of x to be defined, here also root of 4 minus x square divided by 1 minus x should be greater than 0. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಫ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಸೊ 4 minus x square divided by 1 minus x should be greater than 0. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ? ಬಿಕಾಸ್ 4 minus x square ಅನ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 minus x into 2 plus x, correct? divided by we have nothing but what? 1 minus x should be greater than 0. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಐ ಟೇಕ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಕಾಮನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ಸಾರಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 should be greater than 0. ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2
into x plus 2 divided by x minus 1 divided by we have x minus 1 should be greater than 0. Correct? Now critical points nim bandidava. You people have got the critical points. Time save ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು put them on the number line. Put them on the number line, students, over here in the increasing order. Minus infinity illada, infinity illada. We have 2 minus 2 andre starting from we have minus 2 nadu 1 bartada and again we have plus 2. Clear? Alternatively plus or minus sign, because all are linear factors, sign of everything is positive. So alternatively plus minus. Yaudu endpoints include agala, all will be open over here. Fine, yaudu include agala. Now we need to check where it is plus. Yav interval nek plus ada. So here if you observe, x belongs to, fine, minus 2 to 1 union 2 to infinity. This is the answer. Option A is correct. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ will you be able to do? Will you be able to do, students? ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇದೇ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ will come in VIT triple E. Fine, Comed K, fine, Comed K, SRM JEE, fine, SRM JEE. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಯೋರ್ NDA ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಫೈನ್, ಅಗೇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಬೇರೆದು ಯಾವ್ದಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, VIT triple E, Comed K, SRM JEE, NDA and even our KCET also. Correct? KCET ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದ like this. Clear? If you want to practice more such questions, fine, poll ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let us see over here. Fine, ನೋಡಿ 45% students, still 45% are missing over here. Correct? Yes or no? ಇನ್ನು 45% students they are missing over here. ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಸಾಹಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So if you want more practice questions, students, MHT CET, correct? MHT CET ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಲ, you people can't write MHT CET, but yes, same type of questions will be there in MHT CET as well. Similar type of more questions if you people want to solve, Garuda test series ada students, Garuda test series ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ you can come in the top ranks. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ನಷ್ಟು. Clear? I'll give you the idea of that, don't worry. Yes, adrikinta munche do this problem, students, over here. The range of this function anna ನೀವು find ಮಾಡಬೇಕಾ? Do it fast. Clear? Do it fast. Range of this function, infinity ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು, and all the options has infinity, because we know that ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ f of x is what? Greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Fine, because square root function ನಮ್ ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತದ, and it depends on what? Depends on x. Clear? Fine, ಇವಾಗ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. Fine, yes or no? Do it. Sorry, poll ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಾ? Yes, I have given poll. Which book to refer for KCET? ನೋಡಿ students. Yes, questions are beautiful in MHT CET. Fine, chalo, do it fast. Okay, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಗ್ಲಿಚ್ ಅದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ 4, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 35-38 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಕೌಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. I don't know why, there might be some glitch. Clear? Okay, A na.
ಎಸ್ ನಾವು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡಿ ರೇಂಜ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಾರೆ ಡೊಮೇನ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗಿ ಡೊಮೇನ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 4x plus 5 ಅದ ಎಸ್ ಅವನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನ ಯುಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೋತೀನಿ ಐ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4/3x ಪ್ಲಸ್ 5/3 ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಕಾಮನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಫೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಹಿಯರ್ 2 into x into 2/3 ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದಾ ಬಿಕಾಸ್ 2 2s are 4 will get 4x/3 ನೋಡಿ 2 into 2 4x/3 ಸಿಗ್ತದ 4x/3 ಅನ್ನ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ 4x/3 ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ now what I will do students over here plus 2/3 whole square ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and minus 2/3 whole square ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ and plus 5/3 we will keep it as it is yes or no ಮಾಡಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಸ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 2/3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ x minus 2/3 whole square ಬರಿಬೋದಾ and if I solve this here it will be minus 4/9 plus 5/3 correct so ಇಲ್ಲಿಂದ next step ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ fine here if you see 3 times of here we have x minus 2/3 whole square minus fine minus okay minus ಬರಲ್ಲ plus ಬರುತ್ತೆ because if I take the LCM over here LCM is 9 here I have to multiply by 1 and here by 3 so 15 minus 4 is 11 so plus 11/9 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ plus 11/9 fine so this is what I am getting a expression now clear now if x value is equals to 2/3 x value ಏನಾದರೂ 2/3 ಆತಂದ್ರೆ what will be the case over here ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 3 times of this will be 0 plus 11/9 so which will be fine 11/9 into 3 so 3 1s are 3s are so which will be nothing but what 11 divided by 3 11/3 will be the answer 11/3 will be the answer so 11/3 andre option which will be correct option B is correct fine ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ did you people understand this because minimum value of the function least value of the function start ಆಗೋದೆ the least value of the function will start from where 11/3 domain anna kelidre it could have been 2/3 if they would have asked domain then you people should have got the idea understood or no clear aitenilla fine if x value is 2/3 in the domain start agutte they have been asking for range confusion ada fine sir clear yes or no clear understood clear ada is it clear students fine B is the correct answer nodi poll al nodi difference nodi only I think Shivkumar who is our batch students and Rohi correct ಆಗಿ attend ಮಾಡ್ತಿದಾರ classes ಅನ್ನ starting ಇಂದ only those students are able to do it fine again I answer wrong ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ fine so ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೀವು ಕ್ರಾಂತಿ KCET ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವೈಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದಾವ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಸಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ in the Garuda test series you can go again attempt the questions on that fine you can attempt again the questions on that make sure that you people will do it okay ಇವಾಗ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ now the fine I think 700 or 800 price ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ because many students are willing that
ಟೆಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಅಫೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫಾರ್ ಗರುಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗರುಡ ನಿಮ್ಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ 700 to 800, 700 rupeesಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಫೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಓ ಒಂದ್ ಚಲೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗ ನೀವು LPG ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಎನಿ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ LPG ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಆರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಏರಿಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಏರಿಯಾ? ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಫೈನ್, ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬ್ರೀತ್, ರೈಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? LPG ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 950 ಅದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 950 ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್. 1200 ಅದ, 1000 ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? But our Garuda test series is available only for 700 to 800 rupees. Minimum to minimum cost. LPG cylinder ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ KCET test series ಸಿಗಾತದ, which can land you up in premium engineering colleges. Correct? Done? Chalo, next. Yes, do this problem students over here. The range of this function is, the range of this function is clear? Range of this function is simple ada. If you understand how to do it, it is very much simple. Okay, clear? Poll kodla, do it. Giving you poll, do it students, do it fast. 500 Garuda test series nodi students. For 500 rupees you people are getting Garuda test series, which is minimum to minimum cost. LPG cylinder price ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನ್, LPG cylinder price is around 950 to 1000. ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ್ Garuda test series which will help you to crack better KCET and get a ultimatum rank in KCET is only available for 500 rupees. Correct? Fine. How to attend the test series? ಇವತ್ತು ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ Garuda test series ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ, Garuda test series ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ 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 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಸ್ ದರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ನಾವು ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Fine, what is the minimum value of x square? Can anyone tell me students, what is the minimum value? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ. Fine, whoever will tell this correctly. Fine, minimum value of x square. What is the minimum value of x square students over here? What is the minimum value of x square? ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. What is the minimum value of x square? Tell me correctly, what is the minimum value of x square? Fine, tell me fast. Poll end sir, ಹೌದು poll end ಆಗಿದೆ. Fine, ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. What is the minimum value of x square? 0 ಅಲ್ವಾ? Very nice, correct, because the least value that x can take, the least value that x can take or x square can take is 0. Because we know that fine, x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Fine, x square is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Fine, okay, if that is the case, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಫೈನ್, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ.
ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬೈ 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 1 ಬೈ 1 ವಿಚ್ ಇಸ್ 1 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 1. F of 0 value is nothing but what, 1 over here. Fine. F of 0 value is 1. So starting from 1 up till infinity. Because why? This is also a positive quantity. Idu kuda positive quantity. So increase aagta hogbekalva. It should go on increasing. So range anna ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ it is nothing but what, close 0 to infinity open. Fine. Sorry. 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ 1 ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಾರ ಆನ್ಸರ್? 71%. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಮಂಜುನಾಥ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್, ದ ಓನ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್, ಹರ್ಷಿತಾ, ರೋಹಿ, ಲಿಖಿತ್, ಅಮುಜ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. The domain and range of the modulus function is, the domain and range of this modulus function is, do it correctly. Fine, do it. This is simple problem. ಇದಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ ಅಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್? ಅಟೆಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಫೈನ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್ ಆರ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಓನ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್. ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಗಿಬೇಡಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಫೈನ್. Okay, look at this. Okay, so f of x is equals to, we have 2 minus mod x. F of x is equals to, we have 2 minus mod of x minus 5. Now here input ige enu problem illa. Since it is a mod x function, I can tell that domain is nothing but what, input ige enu problem illa. Domain is complete nothing but what, x belongs to real number. Yaudu input kotrunu function will be defined. Correct. So in that case, what will happen students over here? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆರ್ 100% ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದ್ರ ನೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 5 output ಏನ್ ಬರ್ತದೆ? will it be negative, will it be positive, or will it be greater than or equals to 0, less than 0? ಏನ್ ಬರ್ತದ? Fine. Can we tell mod of x minus 5 is greater than or equal to 0? Mod of x minus 5 is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. Yes, correct or no? Fine. Mod of x minus 5 is greater than or equals to 0 for all x belongs to real numbers. ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Yes sir, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? Now if I multiply throughout by negative sign, negative of minus 1 ಇಂದ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I multiply throughout by negative sign, minus of mod of, it is x minus 5 greater than or equals to 0 ಇದ್ದದ, less than or equals to 0 ಆಗ್ತದ. Now we need 2 over here, so I'll add 2 throughout. ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can I add plus through 2 out? Plus 2 throughout ಅನ್ನ add ಮಾಡಬಹುದಾ? Can we add plus 2 over here? Yes. So 2 minus mod of x minus 5 should be less than or equals to 0. ಮಾಡಬಹುದೇನಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ? Can we do? So this is nothing, sorry, we have to add 2 on both the side. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ? I have to add 2 over here. Plus 2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ add ಮಾಡಬೇಕಾ? So this is nothing but what? F of x ಅಲ್ವಾ? So f of x is less than or equals to 2. This means that nothing but what? Can I tell that f of x belongs to
ಯೋರ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು 2 ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕಾ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 ಅಂದ್ರೆ 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ range. Clear? Range. Fine. So in that case your option B is correct. Range is from minus infinity to 2. Clear? Minus infinity to 2 closed. So C is also incorrect. So option B is correct. Fine. Option B enagtada correct agtada. Very nice. Most of you have done it correctly. Chalo. Yes. Do this question. The range of f of x is equals to cos of greatest integer of x's, where x lies between the values minus pi by 2 to pi by 2. Do it students quickly. Yes, 45 seconds saka. Do it. Do it students. Enadru doubt idre keli. If you have any doubt, do let me know. Doubt illa andre no issues. Class anna continue ಮಾಡಿ. Fast. B cos 1 1 cos 2 different answers ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ why ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ if you observe over here x lies between the values minus pi by 2 to pi by 2 ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ if you see over here what is pi by 2 value pi by 2 value ಏನಾಗ್ತದ it is nothing but what 3.142 divided by 2 3.142 divided by 2 so if you divide over here ಏನ್ ಬರ್ತದ 2 ones are clear 2 ones are 2.1 over here 5s are 1 over here 7s are 1s are correct yes or no 2.571 bartada sorry 1.157 so what I can tell your x lies between the values correct x lies between the values fine x lies between the values 1.571 to 1. Correct 1. Minus 1.571 because minus pi by 2 adalva and this plus 1.571 so in that case in that scenario illinda ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಮೂರು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು because here we have greatest integer of x correct so first case x is greater than minus 1.57 to 0 clear next case x is greater than 0 to 1 next case x is greater than 1 to 1.571 clear 1.571 ಇವಾಗ ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ now when x is in this range what is the greatest integer of x value when x is in this range what is greatest integer of x value when x is in this range what is greatest integer of x value quickly ಹೇಳಿ one by one tell me in chat box first one ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ minus pi by 2 to pi by 2 ಅನ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ so I am getting minus 1.57 correct to 1.571
When x is in between minus 1.57 to 0, when x is in between minus 1.57 to 0, we are getting greatest integer of x value ಏನು ಸಿಗ್ತದ? What will we get greatest integer of x value over here? Minus 2 na. Between minus 1.57 minus 1.57 to 0 ಈ ರೀತಿ ರೋ ಹಿಂಗ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? Yes or no? Put them on the number line. You people will get the idea. Correct? Correct? Okay. Okay. So minus 1.57 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. 0 is over here. And then again we have 1.571. Okay. So ಇಲ್ಲಿ actually split ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ okay, greatest integer of this value is nothing but what? Minus 2 ಅನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Will we get minus 2 over here? Correct. Minus 2 students, minus 2. Because minus 1.57 if you see, or else we can split it up till minus 1 also, that is also correct. ಇಲ್ಲಿ minus 1 ತನಕ split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ integer value. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ you can split it as what? Minus 1 to 0. Correct? Minus 1 to 0 ಅನ್ನ split ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Again students, you can split it as nothing but what? 0 to 1. Fine. Again, if you want, you can split it. X is in between 1 to 1.57. So all these values, if you want, you can find and take. ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ 0 ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ಸೊ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus 1.57 to minus 1, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ minus 2. ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ತದ? Between minus 1 x between 0, correct? You will get nothing but what? Minus 1 x 0, you will get it as minus 1 over here. Yes or no? Between 0 and 1, you will get it as 0, and greatest integer value for x will be nothing but what? 1 over here. Correct? Set sikita. Did you get the inputs over here? Now since we are getting the inputs, just find f of x value over here. F of x, which is nothing but what? Cos of minus 2. Cos of minus 2 andre ಏನು ಸಿಗ್ತದ್ರಿ? Cos of 2 ಸಿಗ್ತದ? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ಮಗ? Cos of 2 ಸಿಗ್ತದ? Yes. Now here if you observe, f of x is equals to, we have cos of minus 1. Cos of minus 1 ಏನು ಸಿಗ್ತದ? It is nothing but what? Cos of 1 ಸಿಗ್ತದ? Fine. Again cos of 0 ಏನು ಸಿಗ್ತದ? F of x is equals to, we have cos of 0. Cos of 0 value ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get it as 1. And ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ we'll get f of x is equals to, we'll get nothing but what? Cos of 1. So cos of 1 value is what? Cos of 1. That's it. So if you see the range ಬಂತು ನಮ್ಗೆ, range set we got. So what is the range set we have? What is the range set we have, students? 1 cos 1 cos 2. 1 cos 1 cos 2. This is what we have. Correct in? Correct in illa? So option B is correct. 1 cos 1 cos 2. Clear? Everyone understood this problem? B is correct. B is correct. Fine. Very nice. Most of them are answering. Moving on to the next problem. Idana ಮಾಡಿ. Yes. If f of x is equals to log of 2 plus x divided by 2 minus x, where a lies between 0 and 2, if your a lies between 0 and 2, then the value of this is clear? Do it. Do it, students. Do it. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ previous problem? I am right for minus 2 values, sir. Yes. Very nice. Clear? We have f of x is equals to, fine,
board lag ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ. Fine. F of x is equals to, we have log of 2 plus x divided by 2 minus x. Clear? So in the next students, if you observe over here, f of, correct, we have f of 8a divided by 4 minus a square, which is equals to log of 2 plus 8a divided by, correct, 2a divided by 2 plus 8a divided by 4 minus we have a square, fine, divided by we have 2 minus 8a 4 minus a square. Fine. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು LCM ತಗೋಬೋದಾ? I can take the LCM over here, which is nothing but what? Log of 4 to the 8 minus 2a square plus 8a whole divided by, we have nothing but what? Yes, ಇಲ್ಲಿಂದ next ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದ? 4 to the 8 minus 2a square minus 8. Okay, ಇಲ್ಲಿ a ಬರಬೇಕಿತ್ತಾ? Yes, a 8a, because 4 minus a square cancel ಆಗ್ತದ. Understood or no? 4 minus a square will get cancelled over here. Next ಏನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ? What we can do next over here, if you observe, correct, next ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, what we can do over here next? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿಗೆ? 8a, okay, 2a square minus sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ, if I take minus sign common, 2a square ಅದ, 2a square plus, okay, 2a square minus 8a, 2a square minus 8a minus 8, correct, 8 to the 16, fine, factorize ಮಾಡಬಹುದಾ? Okay, chalo. So we have f of, fine, the term continued, log of, ನೋಡಿ, numerator ಇಂದ minus sign common ತಗೋತೀನಿ. If I take minus sign common, it will be nothing but what? It will be 2a square minus 8a, 2a square minus 8a, because see, minus sign if I take common, 2a square minus 8a minus 8, clear, minus of minus plus ಆಗ್ತದ, again minus of minus plus, divided by minus sign again common I will take, it will be 2a square plus 8a minus 8, fine, this will get cancelled. Numerator anna I can factorize it and write it down as, clear, ನೋಡಿ 2a square ಅದ, 2a square minus 8a minus 8, 8 to the 16 minus 16 ಅದ, so 4 4s, clear, minus 8 ಸಿಗ್ತದ, but plus 16 will get. So what we can do over here? Anything we can do over here? Hello everyone. ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು? Anywhere sign difference is there. 4 to the 8 minus 2a square plus 8, 4 to the 8 minus 2a square minus 8a, 2a square minus 8a minus 8, okay, fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ students one thing ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ, observe this, here we have log of 2 common, if I take, it will be a square minus 4a minus 4 whole divided by
again if I take 2 common, it will be a square plus 4a minus 4. Correct? Idu cancel aita. Minus plus. Minus sign if I take common, 2a square minus 8a minus 8. Minus sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ 2a square plus 4a this. Factorize ಮಾಡಬಹುದಾ numerator ಅನ್ನ? Can we factorize and write? Can we all are discussing their date of birth, DOB. Question at ಸ್ವಲ್ಪ mistake ada students, okay? There is a little bit of mistake in the question, so we are not getting the answer over here. Illi plus ಬರಬೇಕಿತ್ತು actually. Fine. The sign here should have been plus. Okay, so we are not getting the answer. Fine. So ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ plus ಆಗ್ತದ. Here also will get plus. Fine. So here if we see, it will be nothing but what? Plus. ಇದು ಕೂಡ plus ಆಗ್ತದ. Fine. This will be positive. Okay, now it is correct. ಇವಾಗ ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Now because of this we are able to factorize. We can write this down as 2a square plus 8a plus 8 divided by, we have 2a square minus 8a plus 8. Clear? So ilinda students, can we write this down as 2 common anna tagondre we have a square plus 4a plus 4 divided by, again 2 if I take common, it will be a square minus 4a plus 4. Correct? So 2 cancel aita. Now it is easy. Now we are getting the answer. So which is nothing but what? Log of, over here, a plus 2 whole square divided by a minus 2 whole square. Fine. So ilinda ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ students ಇವಾಗ? It is nothing but what? Log of a plus 2 divided by a minus 2 whole square, which is nothing but what? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಬರ್ತದೆ. 2 log of a plus 2 divided by a minus 2. So this is same as what? ಇಲ್ಲೇನದ? Correct? a plus 2 a minus 2. Okay. Fine. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡೋಣ? I'll take a negative sign common over here. Fine. So 2 log ada, 2 log, we have a plus 2 divided by minus of, or 2 plus a anta bariteni numerator na. Fine. Yes. Here we have 2 plus a, and if I take minus sign common, it is 2 minus a. Yes or no? 2 minus a bartada. So which is nothing but what? 2 log minus of 2 plus a divided by 2 minus a. Fine. Now we have this students over here. Idanada nam kade enada? We have nothing but what? Log of minus a is equals to fine, is equals to, what do we have actually? Log of minus a is equals to 1 by log of a bartadilli. 1 by log of a, like this. Fine. But yavdu optional illa. So in that case, what we can do over here is a plus 2 a minus 2, or 2 minus x ada. If I take a reciprocal also, any option? 2 plus a by 2 minus a. One thing we can do over here in this step only, correct? E step only, since there is a square over here, understand this. Ill nodi. E step only, what we can do is, we have log of, we can write this down as 2 plus a whole square divided by, ill kuda students a minus 2 ada, interchange ಮಾಡಿ 2 minus a ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 minus a whole square, anyhow inside the square ಅಲ್ವಾ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ.
So which is nothing but what? Log of 2 plus a divided by 2 minus a whole square. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it is nothing but what? 2 log 2 plus a divided by 2 minus a. So in this case, what will happen to this? ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ? Fine. F of a value will be equals to what? Log of 2 plus a divided by 2 minus a. Fine. So ಇದನ್ನೇ value ಏನು ಬರೀತೀನಿ? 2 times f of a. This will be the answer. So option B is correct. Option B is correct. Yes. Option A anta hakidira f of a, but actual answer is what? 2 times of f of a. Did you people understood or no? Yes, logarithmic function e tagondideni. Clear? Fine. So because nodi ಇಲ್ಲಿ a plus 2 ಅದ 2 plus a ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. a minus 2 whole square ಇಂದ minus sign I will take common. 2 minus a whole square ಬರ್ತದ. Square cannot be negative, so it will be 2 minus a whole square. So 2 plus a by 2 minus a whole square, which will be 2 plus a by 2 minus a whole square, 2 times log of this. So 2 times f of a. Option B is correct. Fine. Done Nada? Clear? Done, done, done. Fine. Next nodi. Do this. Yes. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Let me see how many of you will get the answer. Correct ಆಗಿ ಮಾಡಿ. Do it students, do it. 1 by 2 ಇದೆನಾ? Okay, do this problem, check ಮಾಡೋಣ. Do it. 1 by 2 ಇಲ್ಲ, 2 will come outside log of a to the power of b ಅಲ್ವಾ? Fine. Let us check, okay? Okay, fine. Previous question ಅಲ್ಲಿ 1 by 2 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಎಸ್ 1 by 2 ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. 1 by 2 ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 into 1 by 2, 2 to cancel. So f of a ಬರ್ತದ ಆನ್ಸರ್. Okay, fine. So f of a will be the answer. Option A is correct. Okay, next. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರ I'll tell you. Okay, yes. So we have f of x is equals to what over here? F of x is equals to, we have cos of log x. Correct? Fine. F of x into f of 4 ಅನ್ಲಿ ಕತ್ತಿದಾರ. And f of x by 4 value. F of x by 4 value will be nothing but what? Cos of log of x by 4. Clear? Which can be written as nothing but what? Cos of log a by b, log a minus log b. So log a minus log of 4 we have. Yes or no? This is what we have. So idana, can we write it down as students? Cos a minus b, I can write it down as cos of log x into cos of log 4. Fine. Cos of log 4 plus sin of log x into sin of log 4. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? Can we write down like this? Is it possible we can write down like this? Yes, we can write it down. Moving on, next we have nothing but what? F of 4x over here. F of 4x will be nothing but what? Cos of
log of, we have 4x, correct? Cos of log of 4x over here. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? What will happen over here? We'll have nothing but what? Cos of, we have log 4 plus we have log x. Clear? A into b, 4 log 4 plus log x. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ here? What will get over here students? ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? Again we'll get cos of log 4 into cos of log x minus we'll get sine of log x into sine of log 4. Yes or no? Into sine of log 4 ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Correct? Did you people get this? ಈ ರೀತಿ. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. We have to add this both terms over here. F of x by 4, correct? Plus f of 4x. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ, if we add both the terms, plus minus will get cancelled and answer will be 2 times cos of log 4 into log x into cos of log x, sorry, cos of log x. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತದೆ. Understood everyone? Sir, according to question multiplied by a. Yes. Correct? Previous one ನಾನು mistake ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, but now it is correct. So f of x by 4 plus f of 4x will get over here, which is 2 cos log 4 into cos of log x. Fine. Now coming over here. Okay. So if you observe, this is nothing but what? If I divide, il 1 by 2 ada alva. So I'll divide this by 1 by 2. So here by 2, 2 will get cancelled. So this is same as cos of log 4. Cos of log 4 andra, this is f of 4. This is f of 4. Cos of log x andra, this is f of x. Clear? So I'll substitute in this equation. So it is f of x into f of 4 minus it is f of x into f of 4. So ಎರಡು terms cancel agi, answer will be what? 0. So option C is correct. Option C is correct. Fine. Yes, 77% have done it correctly. Super. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? Fine. ಯಾರು ಚಾಟ್ ಮಾಡತ್ತದ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ನನ್ನ ತಲಿ ಅರ್ಧ. Fine. My mind is half diverting there only. So leave them. Better focus on questions. Clear? Yes or no? Clear other students? Is this clear with you people? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್. 60 seconds ಟೈಮ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್. ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಫೈನ್. ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. Done now? Last 10 seconds. ಡಿಯಾ? ಓಕೆ. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಾ? Rationalize if we do, it will be x square, fine, a minus b square minus b square. Okay. F of 11 value. F of 11 you will find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ it is 1 divided by square root of 11 plus 2 times of, ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 11 22
ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ f of 11 value 1 divided by root of 11 plus 2 times of root of 11 2s are 22 22 minus 4 22 minus 4 ಅಂದ್ರೆ root of it is 18 correct plus again we have 1 divided by square root of 11 minus 2 root of 18 we have clear next 18 ಅನ್ನ 9 2s ಬರಿಬಹುದಾ so I am trying to simplify as much as possible root of 11 plus 9 2s ಅಂದ್ರೆ 3 will come outside 6 root 2 plus again it will be square root of 11 minus 6 root 2 let us rationalize this fine ಇದನ್ನ rationalize ಮಾಡೋಣ students over here if we rationalize it will be f of 11 will be equals to 1 divided by root of 11 plus 6 root 2 into root of 11 minus 6 root 2 divided by root of 11 minus 6 root 2 plus we have nothing but what 1 divided by root of 11 minus 6 root 2 multiplied by root of 11 plus 6 root 2 divided by root of 11 plus 6 root 2 okay clear alva clear or no fine ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ square root of it is nothing but what 11 minus 6 root 2 divided by illen bartadi ivaga what will we get over here it will be nothing but what a minus b a plus b a square minus b square under the root correct under the root a square minus b square andre 11 square minus 6 root 2 whole square so 121 minus 36 into 2 so 121 minus it is 72 121 minus 72 here 171 okay 121 minus 72 it is root 49 correct andre 49 ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ we'll get 49 over here so 49 means it is nothing but what here we'll get 7 fine ಇಲ್ಲಿ 7 ಬರ್ತದ plus again students here we'll get root of 11 plus 6 root 2 divided by again we'll get 7 so 1 by 7 ಅನ್ನ ನಾನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬಹುದು I can remove 1 by 7 common so this is root of 11 minus 6 root 2 plus root of 11 plus 6 root 2 clear this is what we'll get 11 minus 6 root 2 by 11 plus 6 root 2 ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇವಾಗ again if I rationalize complicate ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ 7 ಅಂತೂ ಬರಲೇಬೇಕು denominator we should get 7 49 fine 49 root of 49 is nothing but what root of 49 is nothing but what 7 ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದಾ how can I simplify this term I need to simplify now correct so f of 11 value is equals to 1 by 7 root of 11 minus 6 root 2 plus root of 11 plus 6 root 2 yes how can we simplify this ಯಾವ ರೀತಿ take 7 common sir 7 common ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ I have done that after this ನಾನು separate ಆಗಿ rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ again it will be same whole ಆಗಿ rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ a square minus b square correct so 11 square so this square
a plus b, a minus b, a square minus b square divided by, again in denominator I'll get root of 11. ಹಾ 7 ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 7 ಕಾಮನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲೂ ಒಂದ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಗ್ ಓನ್ಲಿ. ರೂಟ್ 11 ಮೈನಸ್ 6 ರೂಟ್ 2 ಭಾಳ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 11 ಪ್ಲಸ್ 6 ರೂಟ್ 2 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 11 ಮೈನಸ್ 6 ರೂಟ್ 2. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 11 ಮೈನಸ್ 6, 11 ಪ್ಲಸ್ 6 ರೂಟ್ 2, 11 ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 9 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 6 ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 6 ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 9 ಅನ್ನ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಪ್ಲಸ್ 6 ಅನ್ನ 2 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಪ್ಲಸ್ ಈ 2 ಅನ್ನ ರೂಟ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಎನಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಫೈನ್. ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ಫೈನ್. ಧೋನಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿಮ್ KCET ಪೇಪರ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ. ನೀವು RCB CSK ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ ಕುಂತು ಓದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಫೈನ್. ಧೋನಿ ಅಂಡ್ RCB ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದಾ? ನೋಡಿ, 11 ಅನ್ನ 9 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. 9 ಪ್ಲಸ್ 6 ರೂಟ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 9 ಅನ್ನ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. 6 ಅನ್ನ 2 ಇಂಟು 3 ರೂಟ್ 2. Now if you observe, this is nothing but what? Can I write it down as 3 plus root 2 whole square? ಬರಿಬಹುದಾ? 3 plus 2 whole square. ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ is root of nothing but what? 3 minus root 2 whole square plus square root of 3 plus root 2 whole square. Sorry, 3 plus root 2 whole square. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? So from here we have 1 by 7, 3 minus root 2 plus 3 plus root 2. This will get cancelled. So which is nothing but what? 6 by 7. 6 by 7 is the answer. Option C is correct. Did you people understand? Fine. Clear? Option C is correct. Fine. Option C is correct. ಯಾರೆಲ್ಲ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಗೇನ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನಾಗ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದನು. The domain of this function is, the domain of this function is clear? Domain of ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60 seconds time I am giving, do it. ಮಾಡಿ. Whoever is disturbing you, make sure that you block them ಅಷ್ಟೇ. Clear?
ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು log to the base 2 x square divided by 2 ತಗೋತೀನಿ. ತಗೋಬಹುದಾ ಈ ರೀತಿ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? now we know that domain of sine inverse of theta is nothing but what? Closed minus 1 to 1. Correct? ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್, ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಸಿದ್ದೇನೆ. So we know that domain of sine inverse of theta is between minus 1 to 1. So we can tell that theta lies between the values minus 1 to 1. But theta ಏನದ? ಇವಾಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. theta ಏನದ? What is theta over here, students? We have taken theta as nothing but what? Log to the base 2 x square by 2. Clear? X square by 2. Okay, sorry. Log to the base 2 x square by 2 between minus 1 and 1. Between minus 1 and 1. So ಇಲ್ಲಿಂದ log 2 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll get 2 to the power of minus 1 is in between x square by 2 less than or equals to 2 by 1, because ಇಲ್ಲಿ 2 ಅದ ಅಲ್ಲ base. Here base is nothing but what? 2 alwa. Base is 2 over here. So if I shift this side, 2 power minus 1, 2 power 1. So we'll get x square by 2 in between 1 by 2 and in between 2 over here. Correct alwa? Yes or no? Is this correct? Fine. So throughout I can multiply by through. Multiply. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೆ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. We'll multiply every term by 2 over here. So if I do that, here I'll get 2 less than or equals to x square less than or equals to 4. Correct? Yes or no? So x square lies between 2 and 4. Clear? And x square is also greater than or equals to 0. So now in condition anna establish ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ. x square lies between 2 and 4. Fine. If x square lies between 2 and 4, what condition can we establish? Here. What is the doubt? ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಉದಯ? ಕಳಿಸಬಾರ್ದ? And what about the students who are wanting to study? What about those who really want to study? Yes, between 1 and 4, because if I multiply throughout by 2, this will be 1 over here. Fine, yes or no? This will be 1 over here. Fine, x square is in between 1 and 4. So if x square is in between 1 and 4, fine. So illinda students, what I can tell, x square is greater than or equals to 1 and x square is less than or equals to 4. Correct? So illinda students ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ. What will happen over here? If you see x square is greater than or equals to 1, if I take square root on both the sides, square root over here, so ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? Mod of x is greater than or equals to 1. Fine. And mod of x is less than or equals to 4. So if we, less than or equals to 2. Yes or no? If I take again square root on both the side, so this will be nothing but what? 2 over here. So idana combine ಮಾಡಿ, can I tell mod of x
is greater than or equals to 1, less than or equals to 2. Just now we had seen the condition that in condition anna nodidvi nava. What condition we had seen over here? If this is there, mod of x is in between 1 and 2, then x belongs to closed minus 2 to minus 1 closed union 1 to 2. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಾ? ಫೈನ್. ಯಾರು ನಂಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಗಟ್ ಡೌಟ್. Mod of x, if it is in between a and b, yes or no? If mod of x is in between a and b, then mod of x belongs to minus b to minus a union a to b. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಲೈನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ minus 2 illada, minus 1 illada, here we have 1, here we have 2. So it is telling that it is this region, minus 2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ minus 1 ವರೆಗೂ, and then again 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ 2 ವರೆಗೂ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ರೆ ಏನ್ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗ್ತದ? It is nothing but what? Closed minus 2 to 2 ಇದೆ, but we have to remove minus 1 to 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ minus 1 to 1 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 70% ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸುಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ನಾಗ ನೋಡ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. Simply don't see answers in Google's and answer over here. Fine. Understood? Clear? Fine. So option A is correct. Option A is correct. Next node. Do this problem. Fine. Do this problem. 60 seconds time. It's not minimal strength appa Uday. Fine. Minimal strength illa, it is actually YouTube glitch. So if you can see over here, around 24 students answered it correctly, and another few 20% 30% students were there who answered it wrongly. So if you see, the strength is around 50-60, but due to a YouTube glitch that number is wrong, because you can see the chats nodi ಎಷ್ಟು ಜಲ್ದಿ chats ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? Yes or no? If I give you a poll, if you see so soon answers are coming, you can see. Look at that. So it is a YouTube glitch actually. Fine. ಸರ್, ಪ್ರಗತಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಜೂನ್ ದಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಆಗಬಹುದಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಜೂನ್ ಗಿಂತ ಬೇಗನೆ ಆಗಬಹುದು. ಫೈನ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಮೇ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತದ ಸೂನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ, it is easy now. Here if you see, nam kade ಏನದ, we have 2 times of f of x minus 3 times of f of 1 by x is equals to, we have x square ಅಲ್ವಾ? ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, in this equation I'll replace x by 1 by x. Fine. x ಅನ್ನ 1 by x ಇಂದ replace ಮಾಡ್ತೀನಿ. So 2 times f of 1 by x ಸಿಗ್ತದ, minus 3 times f of x ಸಿಗ್ತದ, and here we'll have 1 by x square. Correct alva? Now what we do over here, nang f of x ana eliminate ಮಾಡಬೇಕು. Can I write this down like this over here? ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? minus 3 times of f of x plus 2 times of f of 1 by x is equals to 1 by x square ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Can we write down like this? Now students over here, what we'll do is, ನೋಡಿ, ನಂಗೆ f of 1 by x ಅನ್ನ eliminate ಮಾಡಬೇಕು. I have to eliminate f of 1 by x. So na ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, what I will actually do, I'll multiply this equation by 2 and I'll multiply this equation by 3 and add both the equations. Multiply by 2 and 3 and add both the equations. So if I do that, what I'll get over here, 4f of x, clear? 4f of x minus will get nothing but what? 3 2s are 6 times of f of 1 by x. ಇಲ್ಲೇನ್ ಸಿಗ್ತದ?
minus 3 times of f of x. Clear? I am adding it. So 3 2s are 6 times of f of 1 by x is equals to e side in sigtada 2x square plus 3 by x square. So in this case, idu cancel aita. Both these things will get cancelled, and over here you will get nothing but what? F of x banta, which is equals to 2x square plus 3 by x square. Now we need to find actually the value for what? F of 2 value. So f of 2 value ಅನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ 2 times of 2 square is 4 plus 3 divided by 2 square is 4. So 8 plus 3 by 4. Fine. So which is 8 4s are 32. 32 plus 3. Mistake ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ? Fine. 2f of x minus 3 times of f of 1 by x is equals to x square ada. So 2 times of f of 1 by x minus 3 times of x is equals to 1 by x square bartada. Fine. Minus 3f of x plus 2 times of f of 1 by x is equals to 1 by x square. Okay. Multiply equation by 3. 3 in the multiply madidra. Okay. 3 in the multiply madidra 9 sigtada. This is 9. This is we have 9. Clear? So 4f of x minus 9 of f of x is minus 5f of x. Clear? Minus 5f of x. So minus 5 ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ. Minus 5. 32. Clear? So minus 5 times of f of 2 ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ. Clear? Which is nothing but what? Fine. If I solve this, 2 plus 3, 35 divided by 4. So 5 ones are 5 sevens are minus sign ee kade shift madidra answer will be what? Minus 7 by 4. Answer will be minus 7 by 4. So option A is correct. Clear? Minus 7 by 4 minus 9 f of x. Clear? Only 14% have answered it correctly. Only 14%. Only 14% have done it correctly. Why this result? ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಾಗ ಅದ ಈ ಕ್ವಶನ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಾಗ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಿದ್ರ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಫೈನ್. ಹೇಳಿ, ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್? ದಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಫೈನ್. ನೀವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರ, if you attempt part test, this is the Garuda test series. Clear? Artha aita? So that will boost your confidence if you get proper answers. Next question. Yes, domain of definition of this function is, domain of definition of this function you have to find. Domain of definition of this function. Madi. Clear? Arun, aitenillappa same question aitalva? It is there, right? Same question is there, right? Yes, Rohi. Yes, it is there. How to see polls, sir? Please answer. You have to drop your answers in chat box. Appa. Shreyas, how is your preparation going on? Shreyas is also our fast track batch students. Correct? Whatever your answer is there, drop down in the chat box. Automatically it will take the answer. Do it. For this function to be defined, condition nodi, ಈ function defined ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, when this function will be defined, when 3 cos inverse of 4x is minus pi is greater than or equals to 0. Correct alva? ಈ function ಯಾವಾಗ defined ಆಗ್ತದ? When entire under this root is greater than or equals to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ we have cos inverse of
4x. Clear? Should be greater than or equals to pi by 3. Correct? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4x, yes, ಇವಾಗ cos inverse of x. Fine, we have 4x should be greater than or equals to what? Cos of, if I apply cos on both the side, fine, if I apply cos on both the sides over here, ನೋಡಿ, cos inverse of 4x. Clear? Cos of, we have pi by 3. Yes. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in 0 to pi by 2, tell me this answer in 0 to pi by 2, in 0 to pi by 2, or in 0 to pi, in 0 to pi, cos x is increasing or decreasing? 0 to pi interval naga or close 0 to pi interval naga cos x increasing function irtada and decreasing function irtada? In interval 0 to pi, cos x is increasing function or decreasing function? In interval 0 to pi, cos x is increasing function or decreasing function? Yes, Sumant, super, very nice. Nodi, cos x a decreasing function ada, cos x is decreasing. How sir decreasing? Graph nodi, ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ just see the graph over here. Correct? If you look for the graph, if you see for the graph, what do we have over here? ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಇಲ್ಲಿ 0 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ pi by 2 ಅದ, and here we have pi. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ ಗ್ರಾಫ್? 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಳಗಿ ಇಳಿಲಿಕತ್ತದ. It is going down like this. Yes or no? So it is decreasing. So since it is decreasing, ಇಲ್ಲಿ greater than or equals to ಅದ, the sign will change to what? Less than or equals to. ಇದು ಭಾಳ ಸತಿ ಹೇಳಿದೇನು ಕೂಡ ನಾ ನಿಮ್ಗ. If any decreasing function is there, then the inequality will change. So cos of cos inverse of 4x, 4x ಉಳಿತ less than or equals to cos pi by 3 value. Cos pi by 3 value, it is nothing but what? Sorry. Cos pi by 3 value, if you check cos pi by 3 value, it should be nothing but what? 1 by 2. So this implies that your x value is less than or equals to 1 by 8. So x value 1 by 8 in the greatest other. Fine. So 1 by 8 should be the max value over here. 1 by 8. Here 1 by 8 to 1 ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ. Okay, minus 1 by 4 ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರೆ cos inverse of 3 pi. Okay, so option A is correct. Option A correct? Option A increasing function, Chaitra madam. Decreasing function alwa. Option A correct? Option A, option A, option A, option A, option A is correct. Yes, very nice. Most of you have done it correct because nodi, one x value x value one condition established aitili. One condition got established that x value 1 by 8 ಇರಬೇಕಾ ಅಂದ್ರೆ x 1 by 8 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರಬೇಕಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 by 8 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದಾರ ಅವರು. In this option they are telling that x itself is starting from 1 by 8. ಆಗಲ್ಲ. 1 by 8, 1 by 4 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 1 by 4 ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ f of 1 by 4, it is root over 3 cos inverse of 1 by 4, which is cos inverse of 1 minus pi, which is root of nothing but what? 3 cos inverse of 1 andra, it is nothing but what? Cos inverse of 1 andre ಏನು ಬರ್ತದ? 0. Correct or no? 0 ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದ ಇಲ್ಲಿ. Because cos 0 value is 1. So minus pi. So which is nothing but what? Root of minus pi. Root of minus pi andre ಏನು? Undefined. Possible ಇಲ್ಲ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. Minus 1 to 1 by 8 ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ or minus 1 by 4 to 1. Minus 1 ಅನ್ನ substitute ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Clear? You can substitute minus 1 over here. F of minus 1 value. Clear? F of minus 1. F of minus 1, which is nothing but what? Square root of 3 cos inverse of, here we'll get it as minus 4.
minus pi. But we know that what is principal range of cos inverse of x? Cos inverse of x. Find cos inverse of x. Cos inverse of x. Here. Cos inverse of x value ಏನು ಬರ್ತದ? Cos inverse of minus 4. We know that cos inverse of x, if we have to find, then x belongs to minus 1 to 1. But ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? minus 4 ಅದ. Possible ಇಲ್ಲ. Value find ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಲ್ಲ. So only possible option is option A. Clear? Poll ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? Option A is correct. Option A is correct. Anyone has doubt in this problem? Anyone has doubt in this problem? Here students, cos inverse of x is defined only if x belongs to minus 1 to 1, because this is the domain of the function. Minus 4 is not domain, so idu defined agalla. Any doubt? 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 No doubt? Doubt illa? There is no doubt, right? Okay. Chalo. Next one, ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. You should be able to do. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. Try to do this problem, students, over here. 60 seconds time ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Try to do this. F of x be a odd function over here. F of x ನಮ್ದು ಏನದ? Odd function ಅದ. And its value is equals to g of x. Fine. Then f of 1 into g of 1 is correct. This is a concept fusion question. Concept fusion question. Concept ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is a concept fusion question. Clear? Do it fast. Functions ಮುಗಿತಿಲ್ಲಿಗ. Fine. Most of the topics of functions I have completed. Clear? Functions has been completed. Okay. So ಉಳ್ಕಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ITF, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2x ಸ್ಕ್ವೇರ್ minus 3x to the power of 4. Fine. Plus we have 1 times of, sorry, minus 1 times of, minus 1 times of, we have, clear? ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? sin pi x, sin pi x minus x cube. Clear? Plus again 1 times of, plus 1 times of, we have 3x to the power of 4 into sin pi x. Fine. Sin pi x minus 2x to the power of 5. This is what we have. Clear? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, next 2 informations we have to find. ಒಂದು f of 1. f of 1 ನಾನು ಇಲ್ಲಿ find ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ it will be nothing but what? 1 times of 2 minus 3 ಬರ್ತದ, which is nothing but what? minus 1. minus 1 times of, ಇಲ್ಲಿ sin pi ಬರ್ತದ, value is 0, minus 1. Plus again 1 times of, we have sin pi value is 0, minus 2. Clear? So which is nothing but what? f of 1 is equals to, we have minus 1, minus of minus plus 1, minus 2. Clear? So cancel aita. This value is what? minus 2. f of 1 value in banta? minus 2 banta. Yes or no? f of minus 2 banta. Now minus 2 multiplied by any number. Look at this. Look at this, students, over here. Look at this over here. f of 1 into g of 1 other. Correct? So minus 2 multiplied by g of 1. g of x find ಮಾಡೋದು ನೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. Because minus 2 ಏನದ? ಒಂದು even number ಅದ. So minus 2 multiplied by g of 1, output what should we get? Even number will get or odd number will get?
2 multiplied by any number. 2 multiplied by any number will get even number or odd number. Fast ಆಗಿ ಹೇಳಿ. f of 1 into g of 1 ಅದ. Here we have minus 2 into g of 1 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಂಗೆ even ಬರ್ಬೇಕೇನು ಆಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. even ಬರ್ಬೇಕೇನು ಆಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? even ಬರ್ಬೇಕೇನು ಆಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? Tell me fast. Will we get even or will we get out? Odd. Even ಬರ್ತದ, correct or no? Here we will get nothing but what, students? Even number will get. Is this clear? Fine. Because 2 multiplied by any number is even. So ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಗ even ಯಾವ್ದದ? Only one option. So option B is correct. G of x find ಮಾಡೋದು necessity ಇಲ್ಲ. Understood or no? G of x find ಮಾಡೋದು necessity ಇಲ್ಲ. Fine. Answer is even. Odd number ಸರ ಅರುಣ ಯಾಕಪ್ಪ? 2 ಅನ್ನ ಯಾವುದು ನಂಬರ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡು. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10. ಎಲ್ಲ ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್ ಅಂದ್ರ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಫೈನ್. 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ functions are there. ಇದನ್ನ ನೀವು f1 of x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ and you can take this as f2 of x. f1 of x ಅದ, f2 of x ಅದ. Do it now. ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? I have given you the hint. Can you people do? Pola. Okay. f1 of x ಅದ. f1 of x we have. So 1 by log to the base 10 1 minus x. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ 1 minus x ಅಂತೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. 1 minus x ಅಂತೂ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 and 1 minus x cannot be equals to 1 because 1 ಆದ್ರೆ log 1 value is 0, 1 by 0 undefined. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತು. So 1 should be greater than x, or from here x should be less than 1. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತ. And from here we have nothing but what, students, over here 1 minus x, 1 minus x, 1 minus 1 0, x cannot be equals to 0 ಬಂತ. ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯ್ತಾ? Here we have x less than 1 and x is not equals to 0. ಅದೇ ರೀತಿ this f2 of x is easy. f2 of x ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅದ ಅಂದ್ರ we have f2 of x is equals to square root of x plus 2. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ x plus 2 should be greater than or equals to 0 or x should be greater than or equals to minus 2. ಇದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂತ. This is one more condition we are getting. So in that case, what will happen, students, now over here? ಮೂರು cases ಅನ್ನ merge ಮಾಡೋಣ. Let us merge all the cases over here. Minus 2 ಇಲ್ಲದ. Here we have minus 1. Fine. Sorry, 1 ಅದ ಅಲ್ಲ, 1 ಬೇಕಾ. Here we have 1 and in between we have 0. Correct? So first x should be less than 1. ಅಂದ್ರೆ starting from 1 up till infinity ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? Starting from 1, can it go up till infinity? Because x should be less than 1. Yes or no? And 0 cannot be included. 0 ಅನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ ಬಿಡ್ಬೇಕು. 0 ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. Fine. So starting from 1, 1 included ಇಲ್ಲ. So it is open over here. Open ಬರ್ತದ. And here also it is open because minus infinity. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವಲ್ x should be greater than or equals to minus 2.
x should be greater than or equals to -2 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾತ್ -2 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೂ. -2 is over here. Yes or no? -2 is over here, but it is included now. So common part ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? What is the common part over here? This is the common part. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Fine. Again 0 ಬಂದಾಗ open ಅದ. Again after this it is included up till this. So we can tell it as x belongs to -2 to 0 union 0 to 1. Fine. -2 closed interval ಬರ್ತದ. Okay. Here we have closed interval. Okay. So option this is correct. B is correct. Option B is correct. 59% have done it correctly. Fine. Note 13 people have done it correctly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? This is the leaderboard you people have. 36 ಅಲ್ಲಿ 29 correct, 5 incorrect. 26 ಅಲ್ಲಿ 18, very nice. ಹರ್ಷಿತ್ ಪಾಟೀಲ್ 21 ಅಲ್ಲಿ 17. ನಂದಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಪ್ಪ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿಯರ್ ಗರ್ಲ್, ನೂರ್, ಯುಕ್ತಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ರತ್ನಮ್ಮ, ಮಂಜುನಾಥ್, ರೋಹಿ, yes, P Tejas, very nice. Clear? Done? Let us move on to next problem. Range find ಮಾಡಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ದು. Find the range of this problem. Find the range over here. Range ಅನ್ನ find ಮಾಡಿ. ಏನದಿರಪ್ಪ? ಫೈನ್. ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಚಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದ, ಯಾರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದ. ಫೈನ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಷ್ಟು ಜನಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಂದ್ರ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅವರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್, ನಿಮ್ಮ ಓದ್ಲಿ, ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಸೋನು, ಓದ್ಲಿ ಇವ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ್ಯಾಗರೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ನ್ಯಾಗ. ಫೈನ್. ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ನೀವು. Fine. Yes. So the range of this function ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? Range of this function we have to calculate. So ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. Let us start with parent function. Parent function ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. Parent function ಏನದ? sin x ಅದ ಸರ್. Yes or no? sin 3x is the parent function over here. So we know that whatever your sin 3x is there lies between the values -1 to 1. ಇದು ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ sin x lies between what values? -1 to 1. sin 3x ಕೂಡ -1 to 1. If I subtract throughout by this, clear? ಮೈನಸ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ -1 ಇಂದ ಥ್ರೂಔಟ್ ನಾನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ಆಗ್ತದ. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ sin 3x, less than or equals to the greater than or equals to -1. Inequality rules ನಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ or divide, sign of the inequality will change. So this can be written as nothing but what, students? Minus of sin 3x is greater than or equals to -1.
less than or equals to 1. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ next? What will happen students over here? 2 other, we have to add 2. So I'll add 2 over here, we'll add 2. So 2 minus 1 less than or equals to 2 minus sine 3x less than or equals to 2 plus 1. Okay, so this is what we'll get. So illinda students, if you see over here, so 2 minus 1 is 1 less than or equals to 2 minus sine 3x. Fine, less than or equals to we have 3. We'll take reciprocal over here. ನಾನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 1/2 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 3x. ಸೊ ಈ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ? ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್? ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1/3 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1/1 is 1. So I can tell that 1/2 minus sine 3x lies between the values 1/3 and 1. ಇದೇ ನಮಗೆ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 1/3 to 1 ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 1/3 to 1. Option B is correct. Clear alva? Understood, right? Option B is correct. Done? Next. Yes, e problem anna maadi. Do this problem over here students. Maadi idanna. Do this problem. Easy ada, okay? If you do this, it is very easy. Clear? Chalo. So illinda, if you observe, f of alpha ಏನಾಗ್ತದ? F of alpha will be nothing but what? Square root of secant square alpha minus 1 is nothing but what? Tan square alpha. Correct? Tan square alpha is nothing but what? Tan alpha. F of alpha idanayta. F of alpha is this. F of beta ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what? Tan beta. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ students ಇಲ್ಲಿ? Fine. So from here we'll get nothing but what? Tan alpha plus tan beta divided by, we have 1 minus tan alpha into tan beta. So which is nothing but what? Tan of alpha plus beta ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Correct? ಇವಾಗ tan ಏನದ? F ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? So f of alpha plus beta will be nothing but what? Tan of alpha plus beta. Tan of alpha plus beta. So answer is what? Option B is correct. Option B correct ada. Fine. Clear? Option B correct ada. Fine. Unnecessary chat ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕಿದಾರ? ಸಿ, honest students, they are sitting and studying in the class. ಈ ರೀತಿ unnecessary ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಂದು ಕೂಡ ಎನರ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ವೇಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮಾಗ ಏನು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಫೈನ್, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇವಾಗಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಟುಡೇ. This is from the last few sessions we are observing. Not only me, all the other faculties are observing the same. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರ 22 ಡೇಸ್ನಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆ್ಯಪ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಜನ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ. ಫೈನ್, ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರ unnecessary chats. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅವ್ರ ಮನ್ಯಾಗ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಿದಾರ ತಗೊಂಡು ನಿಂಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದೈತಪ್ಪ? ನಿಂಗೆ ಕರಿತಾಳೇನಕ್ಕಿ ಊಟ ಮಾಡಾಕ? ಹಾ, ಹೇಳು, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋ. ವಿಲ್ ಶಿ ಕಾಲ್ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್? ಫೈನ್, ಅಕ್ಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದಾರ, ವಾಟ್ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ, ವಾಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ?
ಫೈನ್, ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಇಮೋಜಿ ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದ, ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಕ್ ಬರ್ತದ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ? ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. Yeah, do this problem. Okay. How to do? Just now I had told you that mod of x is equal to a, ಅಂದ್ರೆ x value is equals to what? Plus or minus of a. ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ mod of x minus 2 minus 1 will be equals to plus or minus 2. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು. It will get divided into 2 parts, that is mod of x minus 2 minus 1 is equals to 2 and mod of x minus 2 minus 1 is equals to minus 2. Rearrange ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, take this side. So mod of x minus 2 is equals to what? 3, because they are telling find the value of x. Clear? 2 plus 1 is 3. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ? mod of x minus 2 is equals to minus 2 plus 1 will be nothing but what? Minus 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 3. ಫೈನ್, ಮತ್ತೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 3. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಫೈನ್, ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 5 ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಬಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 2 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬಂತ. Yes or no? Similarly, if I continue over here like this, x minus 2 will be equals to what? Fine, minus 1 ada illi. So it will be nothing but what? Again plus or minus of minus 1. Fine, illinda possible illa. This is not itself not possible. Mod of x minus 2 minus 1 barbodena? Illa, baralla. No solution is possible. So either it is 5 or minus 1. So option B is correct. Option B is correct. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್, ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಡೂ ಇಟ್.
ಬಿ ಫಾರ್ ಬ್ರೇಕಾ, ಈ ಆನ್ಸರು ಬಿ ಬಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫೈನ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೂವ್ ದ ಮಾಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್, ಕ್ಲಿಯರ್, mod of x minus 5, mod of minus 4, mod of minus 3 is equals to plus or minus of 2. ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ, ಬಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ -5, ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ mod of x minus 5, mod of minus 4, minus 3 is equals to 2. ಇನ್ನೊಂದು mod of x minus 5, minus 4, mod minus 3 is equals to -2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ mod of x minus 5, mod minus 4 is equals to, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ 3 plus 2 will be 5. ತೆಗಿರಿ mod ಅನ್ನ. ಅಗೇನ್ mod of x minus 5 minus 4 is equals to plus or minus we have 5. Clear? Two parts ಅಲ್ಲಿ split ಆಗ್ತಾವ. We have mod of x minus 5 minus 4 is equals to 5. ಇನ್ನೊಂದು mod of x minus 5 minus 4 equals to -5. So from here it will be mod of x minus 5 is equals to 4 plus 5 is 9. If I remove, so x minus 5 will be equals to what? Plus or minus 9. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? x value is equals to 9 plus 5 ಅಂದ್ರೆ 13 ಸಿಗ್ತದ. I'll get it as 13 over here. 9 plus 5 14 ಸಿಗ್ತದ. I'll get it as 14 over here, 14. ಇನ್ನೊಂದು x value is equals to -9 plus 5 ಅಂದ್ರೆ -4. So these two values I'll get. ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತ. Yes or no? Are we getting these values? But here if we see now, here if we see, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ mod of x minus 5 will be equals to -1. Possible ಇಲ್ಲ. No solution. So let us continue with this now. Okay. So illinda mod of x minus 5 minus 4 mod will be equals to 1. Clear? So if I remove this mod, mod of x minus 5 minus 4 will be equals to plus or minus 1. Clear ada? Plus or minus 1. Fine. So illinda students, if I take this side, clear? So illinda ಎರಡು case possible adava. Okay. So there are two cases possible over here. Mod ತೆಗಿಬೇಕಾ plus or minus 1 ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ. So two cases are possible. It is mod of x minus 5 minus 4 is equals to 1. ಇನ್ನೊಂದು, it is nothing but what? Mod of x minus 5 minus 4 is equals to -1. Solve ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. If I take this side, mod of x minus 5 is equals to, we have 0. Is equals to, we have 5. So 4 plus 1 5 ಬರ್ತದ. ಇಲ್ಲಿ -3 ಬರ್ತದ. Mod of x minus 5 is equals to -1 plus 4 is nothing but what? 3 will get. Clear? Last we have to remove the mod over here. Last ಗೆ x minus 5 is equals to, we have plus or minus of 5. So two cases. X minus 5 is equals to plus or minus 5 has two cases. X minus 5 is equals to 5. ಆಮೇಲೆ x minus 5 is equals to minus of 5. Clear? So ಇಲ್ಲಿಂದ x is equals to 10 and here we'll get x is equals to 0. ಇದು ಒಂದು solution set ಆಯ್ತಾ? This is one solution set. Similarly over here, if we solve the last term, x minus 5 is equals to plus or minus 3. So x minus 5 is equals to 3 and x minus 5 is equals to -3. So x is equals to 8 and x is equals to, we have 2. Clear? So these are the answers over here. So 0, 2, 8, 2 and then 8, 10, all are correct. All of these are correct. Option D is correct. All of these are correct. Option D is correct.
Fine, all of these are correct. Okay, done. Clear? Is it clear everyone? ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ? Do you people have any doubt over here? Fine. Okay. The solution of this inequality is ಮಾಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಅಪ್ಪ, ಹಾಕ್ಬಾ. ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಬಿ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾ. 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಂದ 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, 17 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಬಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 10 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್, if you get 17 marks per subject, which is nothing but what, 51 marks ಬಂದ್ರೂ ಟಾಪ್ 10 ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯನ್ನ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. ಫೈನ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2x minus 1 should be less than or equals to x square plus 3. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ x square plus 3 ಫೈನ್ minus 2x plus 1 should be greater than or equals to 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದ, x square minus 2x plus 4 should be greater than or equals to 0. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ದಿಸ್? 4 ಬರಬೇಕಾ? 2 2s ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ x square minus 2x ಪ್ಲಸ್ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, 1 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ, ಪ್ಲಸ್ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, x minus 1 whole square plus 3 is greater than or equals to 0. And this is true for all x belongs to real number. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಇದೆ ಏನದ, ಟ್ರೂ ಅದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ, because this is also positive, this is also positive, and it is greater than or equals to 0 for every real number. Fine. ಗೈಡ್ ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಆಫ್ಟರ್ KCET. ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ, ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟ್, VIT, ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ. ಫೈನ್, ಕಾಮೆಡ್ ಕೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಟ್ಸ್ಯಾಟ್ ಆಗಲಿ, VIT, ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ, and then even your SRM, JEE, ಅಮೃತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, MIT, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೂನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ಏನು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎನಿ ಐಡಿಯಾ, ಎನಿ ಹಿಂಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ x square plus 3 should be less than or equals to x minus 1. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ x square minus x plus 4 should be less than or equals to 0. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ? ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಫ್ ಯು ಚೆಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Fine. So if you check the discriminant value over here, b square minus 4ac, ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ, will get nothing but what, minus 1 whole square minus 4 times of 1 into 4, which is equals to what? Fine. Minus 1, okay, 2 square 4. Clear? 2 square 4. Here. So here if you observe now, fine. Kandita, if you check now over here, minus 1 minus 2 kuda hakidra, 2 square is 4, less than or equals to 0 barode illa. Yes or no? So here it is 16 plus 1 minus 16 minus 15 less than 0. So discriminant value less than 0 andre ena, x value is not possible. Can we tell over here x
ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈನ್ there does not exist any x ಹೇಳ್ಬೋದಾ can I tell that there does not exist any x such that x square minus x plus 4 is less than or equals to 0 possible ಇಲ್ಲ this is not possible only so ಇಲ್ಲಿ empty set banta fine here we are getting nothing but what students over here for this we are getting empty set for this we are getting real number set and andre intersection ಮಾಡಬೇಕಾ ಎರಡು conditions ಅದು so r intersection empty set will be equals to what ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ r intersection empty set ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ಸಾ ನನಗೆ ನಾ ಪಿಕಪ್ ಲೈನ್ಸ್ ಪಾ ದೇವ್ರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಫೈನ್ ನೋಡೋಣ ಫೈನ್ ಚಲೋ so from here what we'll get r intersection empty set is null set ಯಾವುದು ಸೆಟ್ ಜೊತೆ empty set ಇದ್ರೆ intersection ಮಾಡಿದ್ರೆ answer will always be what empty set so answer will be what x belongs to empty set option D is correct fine okay 18% have done it correctly ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು did you people understand this -2 to 2 ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ತಪ್ಪು ಬರಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ option D is correct fine option D is correct ಹೇಳಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಫೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಫೈನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎರಡು ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನಾಗ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇವಾಗ ನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬರ್ತದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂತ ಎಂಪ್ಟಿ ಸೆಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಾ ಟುಮಾರೋ ಯಾವ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಮಾರೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಝೂಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಝೂಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತದ clear tomorrow it will be zoology class okay comment cake surprise barlikata students soon you people will get to know that okay e problem anna ಮಾಡಿ for what values of x this is true for what values of x this is true ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 minus x and if x value is less than 0 so try to split it up in two cases automatically ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ fine if you split into two cases you people will only get the answer do it students ಮಾಡಿ day after tomorrow I think again maths class ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ or else it might be physics class okay ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಿದೆ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್ ಫೈನ್
ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, 2 ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕೇಸ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಏನ ತಗೋತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 3 should be less than 0. ಇವಾಗ x minus 1 into x minus 3 should be less than 0. Then x belongs to where students? 1 to 3 ಅಲ್ವಾ? ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. x minus a, x minus b. ಓಕೆ, 30 seconds ಪೋಲ ಮಾಡಿ. I have already told this, x minus a into x minus b, if it should be less than 0, x belongs to a to b. Yes or no? X belongs to a to b. So ಇಲ್ಲಿ less than 0 ಅದ. So x belongs to what? 1 to 3. Clear? 1 to 3. Fine. Case 2. In case 2, we'll take x value is less than 0. X value less than 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ here we'll get x square minus 4x, sorry, plus 4x plus 3 should be less than 0. ಸೊ ಇದನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x plus 1 into x plus 3 should be less than 0. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ what will happen over here? So here if you observe, x belongs to, we have minus 1 to minus 3, sorry, minus 3 to minus 1, minus 3 to minus 1. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if you combine both of them, answer will be what? ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬರ್ತದ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಫೈನ್, 92% have done it correctly. Clear? Most of them ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಕಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಅದಾವ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೇನದ? ಓಕೆ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್. ಫೈಂಡ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಆಫ್ ದಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಎರಡು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಈಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್. ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. 60 seconds ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, 8 ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5-10 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸೇ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. another 5-10 minutes I'll finish the class. ಪ್ರೀತು ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಹೇಳು, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಮೀ. Not only for the test, meaning, okay, understood guys? Nodi, here we have two inequalities over here, that is nothing but what, x minus 1 into x plus 4 divided by x minus 3, correct? Divided by, we have x minus 3 should be less than 0. So critical points ana tagolona. Let us take critical points over here and plot it on the number line. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ -4, ಆಮೇಲೆ 1 ಬರ್ತದ, ಆಮೇಲೆ 3 ಬರ್ತದ. ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಆಲ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನದ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದೆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್, ಮೈನಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಇಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅದ. They are telling that it should be less than 0. Less than 0 andre I have to only consider which sign over here. This intervals over here, correct? So x belongs to minus infinity to minus 4 union 1 to 3. Clear? This is we have the first part. ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. Another part we have this x square plus sorry x square plus 6x minus 27 should be less than or equals to 0. Clear? How we can do this? 27 andre 9 3s are correct. So x plus 9 into x minus 3 should be less than or equals to 0. Plus 9x minus 3x, correct? Minus 27 bartada. Now a plus b, a minus b ada ida, fine. Or else if you want you can put them on the number line, it will be much more easier, correct? Nodi illada, in the increasing order this is minus 9, this is 3. So illinda ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? plus minus plus. So x belongs to which interval? Closed minus 9 to closed 3, because less than or equals to 0 ada. Here it is less than or equals to 0, so both the endpoints are included ada. Now we got two pairs of intervals. Intersection togobeka. We got two solution sets. We got two solution sets over here, and they are telling that the condition is and. Condition enada and ada. So for that reason, what will happen now? Condition and irodrinda we have to take the intersection. Intersection nodona. What will be the intersection? Fine. So here we have minus infinity. Clear? Is somewhere we have minus 9 minus 9 ada, adadmele we get minus 4. Clear? Minus okay, minus 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, minus 4, and then we have minus infinity to minus 4. Okay, this part both the endpoints are not included. adadmele again we have 1 to 3. 1 to 3 andre 1 is suppose here, 1 is over here, 3 is over here. Both the endpoints are not included, correct? ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ included ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it is minus 9 to starting from minus 9 illada up till 3 is over here. Both the endpoints are included. So common region illada, common region is over here, this region, that is nothing but what? X belongs to closed minus 9, x belongs to closed minus 9 to minus 4 open union again ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ common region ಅದ, yes or no? Union open minus 1 to sorry open plus 1 to 3. Clear? So ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ? minus 9 to minus 4, 1 to 3 solution we have got. Clear? Clear? Understood? So this is what we have over here. Fine. This is what we have over here. So illinda students, what will happen over here is, in this, now we have to find how many integer values are there. They are telling integer values. So integer values ಏನು ಬರ್ತದ? minus 9 ಬರ್ತದ, minus 8 ಬರ್ತದ, minus 7, minus 6, minus 5, ಮತ್ತೆ minus 4 ಬರಲ್ಲ. ಈ interval ಅಲ್ಲಿ in this only will get 2. So total how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 values are there. Option B is correct. Option B is correct. Fine. 85% have done it correctly. Clear? ಹೇಳಿ, ಏನಾದರೂ ಡೌಟಾ? Do you people have any doubt? Most of the inequality problem ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ, correct? Okay. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem over here. ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. In the first 4 papers, each of 100 marks. In the first 4 papers, each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73, 83 marks. If he wants an average greater than or equals to 75 marks,
and less than or equals to 80, find the range of marks he should score in the fifth paper. ಮಾಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 120 minutes you people will sit quiet, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಪಾ chalo. So see here students, they are telling that first 4 papers each of 100 marks, Rishi got this marks, that is x1, x2, x3, x4. Fine. If he wants to an average greater than or equals to 75 marks and less than or equals to 80 marks, 5 papers are there. In the first 4 papers each, find the range of marks he should score in the fifth paper. Fifth paper kuda, it will be what? 100 marks. Yes or no? So here if you observe now, they are telling that your average andre ಏನು ಬರ್ತದ, x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus x5 divided by total how many papers are there? 5 papers. So divided by 5, ಇದೇನದ ಅಲ್ಲ, it should be less than or equals to, or it should be greater than or equals to 75 marks, and it should be less than or equals to what, students, over here 80 marks. Fine, they are telling over here. Now what is the value of x1 plus x2 plus x3 plus x4? ಇದನ್ನ add ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? x1 plus x2 plus x3 plus x4. What will we get over here? 95 plus what will we get? ಹಾಕಿ chat box ಅಲ್ಲಿ, at least simple addition ಅರೆ ಮಾಡಿ. x1 plus x2 plus x3 plus x4 if you do, what will get? What will we get, students, over here? x1 plus x2 plus x3 plus x4 if we do, ಏನು ಸಿಗ್ತದ? $323. Okay, so here if you observe, here it is nothing but what? 323. So if you see over here, we have, if we cross multiply, 5 5s are 25, correct? 7 5s are 35, 375 less than or equals to ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬಂದದ? 323 plus x5 is less than or equals to 400, correct? ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 375 minus 323 less than or equals to x5 less than or equals to 400 minus 323, correct? So from here if you observe now, this is nothing but what? Less than or equals to 77 ಬರ್ತಾದ. 77 ಅಂದ್ರೆ option A is correct, because here we'll get 52 less than or equals to x5. Fifth paper ಅಲ್ಲಿ average of this much marks, in between this he needs to score between 52 to 77. So option A is correct. Fine, option A correct ಆಗ್ತದ. Clear? So this is your leaderboard. Fine ಅಲ್ಲ? This is your leaderboard, what you have. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. This problem I have made you do. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. Do this problem, students, over here. ಮಾಡಿ. Which one of the following is correct? Which one of the following is correct?
with respect to graph of y is equals to 1 divided by x minus 1. Clear? Agriculture class illa madalla. Fine. Trigonometry is finished or not? Illa. Trigonometry finish agilla. Next class alli I am going to do trigonometry, ITF, limits, continuity. Okay. Nodi, this was the biggest topic actually. Nimdu functions, domain, range. Clear? This was the biggest topic. Function, domain, range. Fine. So nodi, which one of the following is correct with respect to this graph over here? E graph of the y is equals to 1 divided by x minus 1. Fine. So the domain is x belongs to R, x is not equals to 1. Correct ada? Domain because nodi rational function ada alva. Rational function anmele what will happen students over here? X cannot be equals to 1. X value 1 aglik baralla. Yes or no? So in this case, if you see this statement is correct. Il kuda the domain is this is correct. Fine. The domain is set of reals ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ ತಪ್ಪ. Option elimination. Il kuda okay. Correct ada. ಇವಾಗ 0 pre-image ಇರಲ್ಲ. 0 don't have a image over here. And over here for this 0 does not have image. Clear? So 0 does not have image andre what will be range over here? Range will be, it can be complete real numbers minus it should be 0. Complete real numbers minus 0. So ilinda students ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? What will happen to this set of real numbers ಅನ್ಲಿಕತ್ತಿದಾರ wrong. So option A can't be correct. Here they are telling that the range is set of all the points on the y axis. Range they are telling that this set of points on the y axis, this is also incorrect because only this statement is correct. Fine. And the graph intercepts at 0 comma minus 1. Yes, x value nan 0 substitute madidra it will be minus 1 with y axis. Correct ada. Okay. If I substitute 0 over here I will get y value minus 1. There is where it will intersect. Fine. So option B is correct. 73% have done it correctly. Clear? So that's it I think students. Okay. Maximum problem anna cover madideni illi. Clear? Most of the problems I have done. Fine. So yes. ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. Yes. Fine. Most of the problems I have done. So next class ಅಲ್ಲಿ, in the next class students we are going to do nothing but what? In the next class ಹೇಳಿ sir please reply me. When was live in fast track batch sir? Fine. ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ತಗೋತೀನಿ. If tomorrow it is possible then I will take one live class. Clear? Yes. ITF will be done in the next session. ITF ಅನ್ನ next session ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Trigonometry and ITF together I will do. Clear? Okay. Yes. Leaderboard. Fine. So leaderboard ಅನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ today's leaderboard I have to write down also. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Toppers. Clear? ನೋಡಿ from starting they are there into the class. ನೀವು ಕೂಡ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್. ಫೈನ್. ಎಸ್. ಅಮ್ಮು ಅವರೇ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಮ್ಮ ಬೈ ಸಮ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು 45 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 37 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪರ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ GD.
9488, correct? Baby nickname, fine. Second topper is nothing but what? Harshita Patil, sorry. Patilra, very nice, super. Yes or no? Nickname is 4663, fine. Third one is we have HM Nandi, fine, very nice, clear. So these are toppers of today's class. Claps na kodrappa ellaru for this toppers of today's class. Give them a tops, fine. So last class alli ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಇದ್ದವರ look at this performance ನೀವೇ ನೋಡಿ. 45 questions ಅಲ್ಲಿ 37 correct, 28 questions ಅಲ್ಲಿ 24, 23 questions ಅಲ್ಲಿ 21, 34 questions ಅಲ್ಲಿ 19, 28 questions ಅಲ್ಲಿ 19, fine. Again from here dear girl 42 questions ಅಲ್ಲಿ 18. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ this performance can increase. Yes or no? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ರೋಹಿಣಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ 28 ಅಲ್ಲಿ 16, ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಮ್ಮ. ಕ್ರಿಯೇಟರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ 16, ಯುಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ 22 ಅಲ್ಲಿ 16, ಅಗೇನ್ ನೂರ್ 22 ಅಲ್ಲಿ 16, ರತ್ನಮ್ಮ 22 ಅಲ್ಲಿ 15, 15 ಅಲ್ಲಿ 14, ಕರೆಕ್ಟ್. ವಿದ್ಯಾ 26 ಅಲ್ಲಿ 12. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ITF, ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತದ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಹೇಳಮ್ಮ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಫೈನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಫೈನ್. ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಸರ್. ಎಸ್, ಕ್ಲಿಯರ್, ಫೈನ್. ಎಸ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೀಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನ್ ಮಾಡಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ PW ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. PW ನೀಟ್ ಅಂತ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ದೇರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. PW ನೀಟ್ ಚಾನೆಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಎಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ, ಡೌಟ್ ಹೇಳು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೌಟ್? ಫೈನ್. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಸಿದೇನಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇವತ್ತಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮುಗೀತ. ಟುಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಯೋರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಡೊಮೇನ್ ಅಂಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ we have finished in today's class. Okay, fine. Yes, thank you appa Preetu, thank you. Fine, ವಾಪಸ್ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾರಿ. ಫೈನ್, ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್ ಸರ್. ಆರ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ? ಎಸ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಉಡುಪಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಡೇ with you sir. Yes, had a great day with you people also. Please students, next class ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ಚಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೀವು ಒಂದು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆನ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್, ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ತುಂಬಾ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಓಕೆ, ಅದರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮೋರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ ನೋಡಿ, ಆ ರಮೇಶಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಫೈನ್, ಆ ರಮೇಶಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೆನ್ಸೇ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅರುಣ್ ಡೋಂಟ್ ಚೀಟ್ ಹರ್ ಪಾಪ ಅಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಯು ಆರ್ ಚೀಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್? ನಿನ್ನ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಚೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ? ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ನಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್?
ಫೈನ್ ಸರ್ ಮೀ ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಆದಷ್ಟು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋಡಿ ರಮೇಶ್ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಚಲೋ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ನಾಳೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆನಾ ನಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸಾರಿ ಝೂಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಳೆ ಝೂಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಟುಮಾರೋ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಝೂಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಓಕೆ ಟುಮಾರೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದರ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ more problems on vectors okay chalo so that's it my dear students take care of your health thank you ellarigu miss you all matte sigona till then take care thank you everyone thank you my dear students and have a wonderful day clear yes so idadmele okay one more last information after this students if you want to practice more number of questions on functions linear inequalities clear domain range and then again if you see your relations correct last class alli nanu ಏನು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ matrices determinants correct straight lines sets ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗರುಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಲ್ಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ so that you will be confident enough before going to the KCET exam nodi and that is available for a minimum cost 500 divided by 20 if you do it is 10 rupees per day 20 days available adava for KCET exam 20 days antane tilkolona 500 rupees you are paying which is 10 rupees per day 10 rupees alli nimge tea kuda baralla ivaga fine so keep that in mind 500 for now but 5 crores for the future clear ಆ ರೀತಿಯನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಟಾಪ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎಸ್ ಆನ್ PW ಫೈನ್ ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಫೈನ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಡೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್ ಶೋರ್ ಅಪ್ಪ GK ಲೈವ್ ಶೋರ್